but you can use the Wi-Fi when you get closer to the entrance from which you arrived. The agenda of the meeting is available on our website. It's the latest agenda. You will find it by scanning the QR code on the backside of your badge. On the same webpage, you will be able to, for other participants, will be able to follow the live streaming of this event. So whenever you have access to internet, please don't hesitate to share the link with your own circles. Then the other point I wanted to mention is to ask you very kindly to turn or to put on silent mode your mobile phones in order not to distract the panelists and the rest of the audience. Thank you for your collaboration. Then it's my pleasure to say a few words on the agenda. Our conference is a 3-day conference. The first day is a public conference open to all of you, which is taking place today. So, as mentioned on the agenda, and after the opening session, there will be a presentation from an expert on climate change and its impact on the economy. After that, there will be 3 plenary sessions to discuss and showcase interesting initiatives and best practices promoted by representatives of business support organizations, governments, and international organizations. After that, there will be the conclusion of the first day. Today, we have also a gala dinner to which you are all invited. You have been asked at the registration desk to confirm your interest in attending this gala dinner. Of course, all the participants who are joining us from different countries than Spain are invited, who are already accommodated in situs are expected to join us for this gala dinner, but also all the other participants are invited to join us. This is why you were asked to confirm your interest, and you express if you need transfer to the restaurant in situs. We will see with the co-organizer ANIMA how to handle the aspect of transfer for the participants, and we will give you more details in this regard as soon as possible. So the second day, we will have more interactive and like capacity building and training on concrete tools on how to promote sustainable investments, how to evaluate and assess the impact of investment, and promote investments that contribute to sustainability. We will talk about the collaboration between the UFM and ANIMA, and we will present, the representatives of ANIMA will present the impact rating tool developed by ANIMA. The third day will be the occasion to organize a field visit to a company based in Citrus that develops innovative solutions to promote sustainability in the field of refrigeration. So, as I mentioned before, the first day is a public conference. The second day and the third day is for a restricted audience, mainly the people who are joining us from different countries and sponsored by either of the co-organizers, ANIMA or UFM, but not only. So if you want to check if you are invited to this the second and third day, there is a list at the registration desk where you can ask the hostesses to confirm your participation to the second and third day. And now, without further ado, I think we can start with the opening ceremony. And with your permission, let's start with Ms. Ingrid Schwiger, who is with us online to deliver her opening remarks. Please, Ms. Ingrid, if you can hear us, you can deliver your opening remarks. Thank you very much. Good morning, everyone. Okay. I hope the connection is good. We cannot hear you. Okay. You are muted, I think. Huh? Not on my side. Okay. Hello? I think. Hello? We can hear you on the headset, but not in the room for people who don't use the headset. I asked the technicians to solve this problem. Yes, please, because on my side, I hear you very clearly.
Still the problem, we cannot hear you in the room, Ingrid? Hello, is it better? Do you hear now? It's a problem from the room, indeed. So I hope the technical issues can be fixed. Hello, I'm just checking. Does it work now? No. Yeah. Now it's working, but I think Ms. Ingrid, could you please confirm that you can hear us? I hear you. You Yes. can, great. Yes. Okay. They are working on the problem, but Good. I think people now have headsets. Let me know, Said, when I can start and when the audio works. From my side, I hear you very clearly. Yes, not enough. Okay. Okay. Hey, hola. Yes, we can hear Good you. morning. Yes. You can tell? Yes, we can. We can. Could you please, Miss Ingrid, speak? Yes, To see if we can hear you. do you hear me? Does the connection work now? She's speaking, but we cannot hear her. Because I'm You can. We unmuted start by the other. on my side, yeah. While we are waiting for the technicians to solve this technical problem, for which we are very sorry, I think we can give the floor to Mr. Abdelkader Kisasi, Deputy Secretary General of the UFN. Hello? Hello, does it work now, the connection? No. Thank you, dear Said. Sorry for this technical issue. Welcome, dear colleagues, friends. Now the issue is bigger. The sound is not good. Hello? Yes, hello? I hope now is fine.
Mm. Mm. Okay. Mm. 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 In 2021, and in this declaration adopted on this occasion, the ministers of the region reaffirmed their commitment to tackle climate challenges through the full implementation of the Paris Agreement and the 2030 Greener Med Agenda. More broadly, the UFM has been mainstreaming climate action throughout all its activities with the objective of enhancing more sustainable economic sectors that contribute to the green and digital transition. As example, we can mention the regional workshop on green economy as a vector of sustainable development and regional integration held in Algiers last December, and UFM grant scheme to promote employment and entrepreneurship in the green economy launched recently with the framework of the UFM Hub for Jobs, Trade and Investment, and the technical workshop on digitalization and its role in empowering sustainability with the support of GIZ to be implemented during the next semester of this year with the Estonians, the ICT cluster, the Estonians, experts benefiting to Morocco and Egypt for this year. Businesses are in the position to implement social and environmental policies more efficiently than governments and can reap the benefits of their eco-friendly branding as customers are more aware of the social and environmental issues in the new conscious economy. In other words, companies have everything to win in sustainable impact, particularly on social inclusion of lower income groups in less developed areas and environmental conservation instead of focusing only on short-term profits. For their part, governments, bodies, and business support organizations should devise and implement policies that attract eco-friendly and socially responsible investment, which is exactly what the speakers will tackle today. Wishing you all fruitful discussions. We'll be listening to all your outcomes and we'll take a good note of it, and we'll try, of course,
to report these outcomes to our governments in our next ministerials and occasions. Thank you so much. Remarks. And now I invite Ms. Ingrid Schwiger to deliver her opening remarks, and sorry again for the technical issues. The floor is yours. No problem. Many thanks. Does it work now? Do you hear clearly? Is it okay? Yes, we can hear you, I think. Very Yes, good. finally, great. It's the day of surprises. Yes, yes, So, a lot. good morning to everyone. Many thanks to the organizers for this invitation. And it's really good to see all our partners, the UFM, EBSOMED, ANIMA, GIZ, and the participants gathered in this important event today. It's really with great pleasure that I'm here with you, unfortunately only virtually and with some smaller hiccups. But we think it's an important international seminar that addresses how to align investments with sustainability and with corporate responsibility. And this event today is certainly extremely timely. Impact measurement, it's the keyword today, and it's a very comprehensive concept. We have all the ESG criteria in mind, whereby investments are assessed not only for the profitability, but also for the long-term impact on the environment, on social issues such as employment, and on governance issues. And in this field, a lot of policy initiatives are being rolled out. At the EU level, just to mention some, there is the EU taxonomy, the EU Sustainable Finance Strategy, and the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive. They all have in common to foster sustainable investments with a measurable positive impact on the sustainable development goals and society as a whole. So what's also very good to see is that these topics are really gaining increased attention from the private sector and from businesses, both within the EU and in the southern neighborhood, to align with this, not only within the EU, but the global upcoming policy priorities. And this is extremely positive. Let me very briefly recall some aspects of the EU policy context for the South, in the southern neighborhood. The agenda for the Mediterranean, which was adopted in 2021, puts a lot of emphasis on sustainable and inclusive economic growth and aims at increasing trade, investment, and connectivity between the two shores of the Mediterranean. It also takes advantage of trends such as the twin green and digital transitions, which have moved to the forefront, along with another EU priority, namely an economy that works for people. And then as part of this agenda, there is also a dedicated economic and investment plan with flagship initiatives to spur investment in the southern neighborhood. And we use the complete EU toolbox for this, including the European Fund for Sustainable Development, in close cooperation with financial institutions. And I see that some of the speakers of the next 2 days, there's also some of them, such as EBRD, represented here. So the topic of today, namely to ensure that investments contribute positively to decent employment and aligning investments with environmental sustainability, it's a core value behind our strategic frameworks. I think that's really a key message. Also on our cooperation and in the context of the programming for the period 21-24, we engage on these priorities. At regional level, for example, we focus on the qualitative aspects of trade and investment, where we already work with the OECD and the International Labour Organization to support policymakers with reforms that would align investments with the SDGs.
and to develop trade and investment policies that create decent employment, including at the sectoral level. And so also these cooperation programs, they aim to contribute to sustainable investments. We are preparing right now a new regional initiative to promote the green economy. And there, with several levels, working at policy level on sharing the new regulatory changes and green standards we are working on within the EU. At institutional level, also to work with the ecosystem enablers, notably the business support organizations, and at more micro level to support companies in their transition to the green and circular economy. And this builds on the positive experience of the SwitchMed program, which is being implemented by UNIDO for the development of green business models and for scaling up sustainable production. But when talking about sustainability, let's not forget the social aspects. We also promote alternative business models such as social entrepreneurship, which is, we think, as a model well suited to create decent job opportunities for young people and a positive impact on society. Of course, this also needs to be accompanied by access to finance. And in that field, we are working on setting up an impact fund for social entrepreneurs together with Kreditanstalt for Wiederaufbau. So all these actions taken at the regional level, they are also complemented by many more efforts at bilateral level in our partner countries and by cooperation with financial institutions. These objectives, they're really shared on both sides of the Mediterranean, and they cannot be achieved alone. And so in order to contribute to this, we are very closely cooperating with partners at regional level, notably, the co-host of today, the Union for the Mediterranean, long-standing ally, also with member states, agencies such as GSZ, with whom we are teaming up through the Team Europe initiatives on jobs through trade, investment, and entrepreneurship. Abdelkader has already recalled the UFM policy priorities from the UFM Ministerial Declaration on Environment and Climate Action. There is also a UFM Ministerial Declaration on Employment and Labor. And in the EU, we take this very much at heart also for shaping and guiding our interventions in this. The other key player for the EU is obviously the private sector and their representatives, the business support organizations, which act really as multipliers towards SMEs. And there is no doubt for us that establishing these business partnerships between the two sides of the Mediterranean can have a powerful impact and is necessary to direct the investments to strategic sectors, notably the green and circular economy, or towards job creation. In this, the EU has a long-standing experience of working with business support organizations through the EBSOMED regional program, with ANIMA among the key implementing partners. And the EBSOMED program and these events focus on sustainability and corporate responsibility is very much aligned with all our policy priorities. Also, the idea of creating a corporate sustainability framework in the Euromed region, by the initiative of the private sector, this is something we would fully support. We trust that many of the tools and instruments that have been elaborated as part of the EBSOMED regional program or others will continue to benefit the private sector beyond the lifetime of projects. And this is particularly true for the different impact rating tools, which will be discussed in the next 2 days. And in the following session, you will also have a colleague from DG GROW from the Commission to talk about the EU regulatory framework on corporate sustainable reporting. And it's really an opportunity to raise the awareness and the knowledge about the requirements.
Let me conclude by saying that Europe is going through challenging times. We have set quite ambitious targets and objectives in our political and financial cooperation. But without working hand in hand with public stakeholders, such as the UFM, OECD, UNIDO, and the private sector represented here today, we will not be able to deliver on these objectives. And with the right conditions and access to tools, the private sector really can play a vital role in the way of doing business, transforming it, and ensuring that investments become more sustainable. I trust that this conference will have ample opportunities and insights to discuss how this can be done in a very practical and operational way. Many thanks for the invitation, and all the best for your next sessions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your inspiring, welcoming remarks on the importance of measuring sustainability, the important role of private sector in this regard, and the main initiatives implemented by the EU in collaboration with relevant stakeholders from the region, and finally, the importance and the need to work hand in hand to address effectively the common challenges. Now I give the floor to Mr. Emmanuel for his opening remarks. Thank you, Said. Good morning, everyone. I'm very happy to be with you today, and thank you very much to the Union for the Mediterranean to host us in this beautiful palace. You've got a nice house. We should come back more often. Thank you for your support and this partnership to organize this meeting, and it's a new step of our collaboration. We are very happy. Thank you to the German cooperation for their support. Obviously, I'm very glad to have the Secretary General of BusinessMed, Jihen Boutiba. Where are you? Yeah, at the back of the room. She's a coordinator of the EBSOMED project, who is supporting this event with the European Commission. So thank you again, Ingrid and DG NIR to support our initiatives, our networking for long years now. I would also like to thank AMEC, the strong industrial business federation here in Spain. Sonia Fernandez is there, who helped us in organizing this event, and who will organize the industry visit we'll have on the third day. So, as you know, investment and foreign investment in particular are very important for all our countries. Usually we count on this kind of investment to bring technology, quality jobs, funds, foreign currencies to the country, to dynamize new sectors. So it's a key issue, this foreign investment projects, and we've been doing a lot of effort in each country to promote, to market, to attract investors. Over the last 2 years, what we have seen, 30% drop of this foreign investment in the North African part of the Mediterranean, 65% drop in the European Union. So we have a tremendous challenge to recover our attractiveness and maybe to redynamize this foreign investment. When we face this kind of drop, obviously there is a risk that in the race for attractiveness, we may be less regarding. We may be less constraining as regards to the impact, especially social impact, environmental impact, etc. So there is a risk now that our country now forget their commitment, the commitment that they made at the COP21 for the climate, for carbon emission, the commitment they made for sustainable development. So that's why we are there today. It's to discuss this and have a concerted strategy. Sustainable development, climate issues, they have no borders. We have to work together and have a collective strategy, support each other in making sure the companies that enter our countries, they deliver and they help us to contribute to the commitment of our governments, the commitment they made in Paris in 2006, and our commitments towards sustainable development, obviously. Indeed, the way
a company coming to a country manage its human resource, the way it is subcontracting locally, the way it is dynamizing key sectors, the way it is interacting with the government, with the local authority, with the local population. All this should be monitored. All this should be supported, improved. All this is part of the discussion you have with the companies that are developing in your country. And this is really the topic of our conference and workshops today. So this event is a steps in the collaboration we have with the Union for the Mediterranean on this topic for years now. I recall that and the European Commission, because in 2013 we launched an initiative called EDIL, which was working on the development of assessment tools for the impact of companies, and we delivered an assessment methodology and a rating methodology for your organization, for business support organization and ministries, to better understand the impact of company and to better help the companies to improve in this regard of social and environmental and territorial impact. In 2015, the Union for the Mediterranean granted its label to this project and gave this political support to this initiative. Then other international organizations followed. COP21 in 2016. We had also the ITC, International Trade Center, who supported this EDIL toolkit. Also the UNEP, the Sustainable Development Commission, the Mediterranean Sustainable Development Commission, that supported this initiative. So today it's a new step, and we are very, very happy to see our partners being with us, the OECD, UNIDO, Union for the Mediterranean, GIZ, which is also very ahead in this topic of sustainable development, to work together, and all of you, obviously, our business support and organization and agency. And I take the opportunity to announce that in a few months' time, 10 to 12 July, ANIMA will be holding a new event, a big annual forum, again in partnership with the EBSOMED project, which will be called Innovations for the Planet. So it will be a new step, and the Union for the Mediterranean will be obviously invited to this, associated to this event, which will be a new step in this process, and we will work precisely on the services, how to accompany companies to have more positive impacts, and how to develop innovations to transform their strategy, to transform their business model as regards to the challenge that they face, climate and SDG. So today we are having a conference, so you will hear a lot of benchmarks and experiences from the EU, from different countries in terms of the policies they implement. You will see what the private sector is doing, what are the tools they have, the labels, etc. You will hear what the public agencies are doing, their strategy, how they are turning around their strategy to face and to meet the commitment of their government in this regard. Tomorrow we have workshops, so we will be much more interactive. Obviously, you can raise questions all along the day, but tomorrow we will be working together in groups, etc., to shape the new strategy, to understand your environment, your ecosystem, and how this ecosystem should be put in movement to develop this strategy. And the third day, on the morning, we will be having a industry visit organized by AMEC of a food processing company, which is really committed into sustainability, and it will be very interesting to visit them. So before I conclude, I would like to especially say to the people who are not located in Sitges, for the people located in Sitges, tonight we have the gala dinner. It's a cocktail. It will be at 8 o'clock at the Aqua restaurant, which is nearby our hotel, the Sunway Hotel. But for the people who are not in Sitges, we have organized a shuttle. They will be leaving at 7 o'clock from here, from the Palau de Pedralbes. So if you want to take this shuttle, I recommend that you say it to Lydie Cornan. Where is Lydie Cornan?
She's not there? Okay. So maybe say it to me then, and I will show you Lady Cornon. But no, it's important that you register because we have to dimension, obviously, the number of shuttle. So if you live outside the CGS, please say it to us. This is the opportunity to say thank you to Said, Abdelkader, Alicia Figueroa, Cristina Costa from the Union for the Mediterranean for their support, to thank my colleagues Zoé Luçon, Lauriane Amouche and Lydie Cormand, as well as Céline Tati for the organization, and to thank you all for your commitment for being there on this topic on sustainability. You are very numerous. It shows that it's a very important topic, and as I said, this issue, they have no borders. Pollution, climate issues, they have no borders. So really we have to join forces, we have to have concerted strategies and not compete in each other in attracting investment and being the less regardant in this. On the opposite, we have to step up in our commitment and do it together to be able to do it. Thank you again, and have a good meeting. Thank you very much. Thank you, Emmanuel. You are right. Let's not let different challenges make us forget the main or the biggest challenge, common challenge, which is climate change. To this, and I would like to invite Natalie Hilmi, an expert on climate change, to deliver her presentation on the impact of climate change on the economy and businesses. Thank you very much. Yes. I invite the technicians to share the slides. Maybe it's better to share her slides. I shared them with you earlier today. Bonjour à tous. Mes diapositives sont en anglais, mais puisque j'ai la possibilité, je vais m'exprimer en français. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette réunion, particulièrement ANIMA et l'Union pour la Méditerranée. Je voudrais aussi remercier l'audience qui est présente aujourd'hui et en distanciel. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les résultats de rapports de synthèse du GIEC, dont je fais partie. Et c'est en fait le rapport qui a terminé le cycle 6. Voilà. Le cycle 6 a été le plus long et le plus dense en fait de tous les cycles des rapports du GIEC. On a eu 6 rapports. Il y a eu 3 rapports spéciaux. L'un qui est sur la Terre, l'autre sur le 1,5 degrés Celsius, et on en a un sur l'océan et la cryosphère, dont j'étais aussi auteur principal. Ensuite, on a eu les 3 principaux rapports, la base physique, les impacts et la vulnérabilité, l'adaptation, et enfin le dernier qui est sur tout ce qui est atténuation. Et donc là, c'est le rapport de synthèse qui englobe tout cela que je vais vous présenter pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste le changement climatique. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'actuellement, on est déjà au-delà de ce qu'on aurait dû être déjà. Pour arriver à un monde plus équitable et durable, on est à 1,1 degré Celsius. Et donc, si on veut atteindre les 1,5 degrés Celsius, c'est déjà très, très difficile.
Pourtant, on a fait des efforts. Donc, on va voir. Là, vous voyez, tout en haut, vous avez donc la tendance de la montée des températures et vous voyez que nous sommes déjà à 1,1 degré Celsius. Vous voyez également sur cette diapositive l'augmentation des gaz à effet de serre et plus particulièrement le CO2 et le méthane qui sont les principales causes du changement climatique. Donc ici, vous pouvez... En fait, je vois très mal les slides. Ouais, j'ai du mal à voir les slides. Je sais pas. Oui, mais moi, j'arrive pas à voir. Désolée. Merci beaucoup. Oui, donc ici, vous pouvez voir donc les pays qui ont causé ces changements climatiques. Et vous voyez que c'est essentiellement quand même les États-Unis, l'Europe, suivi quand même assez proche de l'Asie, de l'Est. Donc, c'est pas réparti équitablement. Alors, ce qui se passe maintenant, on a déjà en fait des actions qui ont été mises en place. Ces actions, malheureusement, sont insuffisantes. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'en fait, pour réduire les risques climatiques, il va falloir augmenter nos actions, et tous ensemble. Donc, sinon, on aura déjà des impacts qui sont déjà vraiment visibles. C'est vrai sur la disponibilité en eau, la production de la nourriture aussi, donc tout ce qui est lié à l'agroalimentaire. C'est vrai aussi sur l'impact sur la santé humaine et notre bien-être. Finalement, c'est nous, l'être humain, l'être humain est impacté, mais aussi les écosystèmes. Vous pouvez voir la biodiversité et les écosystèmes. Et ça, c'est un autre grand challenge, la perte de la biodiversité qui est liée au changement climatique. Et j'y reviendrai. On peut voir que l'impact du changement climatique est encore plus important dans les villes. Or, la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et notamment les villes côtières. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire pour limiter ce changement climatique, c'est premièrement réduire nos émissions de CO2 et ensuite pouvoir s'adapter, augmenter nos capacités d'adaptation. Alors, vous pouvez voir ici que à chaque niveau d'augmentation de température, les impacts vont devenir encore plus importants. Donc, si on s'arrête à 1,5, c'est encore contrôlable. Par contre, la trajectoire actuelle nous mène vers les 4 degrés Celsius, au-delà de ce qu'il y avait dans les aires pré-industrielles. Donc là, par contre, on aura du mal à maîtriser les effets du changement climatique. On voit ici, sur cette diapositive, un monde qui est de plus en plus chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez la différence quand on est à 1,5. C'est la première diapositive à votre gauche. Et ensuite, on a vous voyez la partie très rouge quand on est à 4 degrés Celsius, c'est-à-dire que le monde entier va être impacté. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui ne va pas être impacté. Cette diapositive vous montre l'impact sur l'humidité des sols, donc quelque chose qui est très important pour l'agriculture. Et vous voyez que là aussi, toute la planète est impactée de façon négative, en tout cas pour tout ce qui va être la production de la nourriture et aussi notre bien-être, évidemment. Là, cette diapositive vous montre l'impact sur les précipitations, donc les pluies. On sait que les événements extrêmes vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Et regardez, à 4 degrés Celsius, c'est beaucoup plus qu'à 1,5 degré. Et c'est ce monde où on est en train de se diriger. Donc les résultats scientifiques sont clairs. Le changement climatique est dû à l'homme. Et ça a été montré dans tous les rapports du GIEC jusqu'ici. Les choix qu'on a à faire sont encore possibles, on peut encore agir, donc il faut qu'on agisse tous ensemble. Les solutions existent. On a parlé beaucoup de pertes et préjudices, notamment à la COP 27 à Sharm el-Sheikh.
Donc en fait, les pertes et préjudices sont déjà présents et sont encore plus présents dans les pays les plus vulnérables et vers les populations les plus vulnérables, les populations qui sont déjà marginalisées, qui sont déjà en difficulté. Donc là, vous pouvez voir donc justement que quand on fait des projections du changement climatique pour le futur, on voit des impacts qui sont déjà très sévères, autant sur l'être humain que sur la nature, les écosystèmes. Mais on voit aussi qu'il y a des différences régionales. Je prends ici le cas de la perte des espèces. Vous voyez à 1,5 degrés Celsius, on a déjà pas mal de pertes qui vont arriver. Par contre, à 4 degrés Celsius, regardez l'impact, surtout dans les zones tropicales. Vous voyez la partie la plus foncée. Voilà, c'est quand même des pays qui sont souvent déjà en difficulté, qui ont déjà d'autres problèmes comme la pauvreté à résoudre. Et en plus, on rajoute les problèmes du changement climatique et tout leur impact. Là, vous avez l'impact sur la santé humaine lié aux problèmes de température et d'humidité. Et toujours pareil, vous voyez qu'il y a des différences régionales et on voit que quand même les pays les plus vulnérables sont souvent les pays qui sont proches des tropiques et qui sont des pays en voie de développement avec déjà énormément de problèmes. Là, je vous ai mis un exemple aussi pour la production, l'impact sur la nourriture et notamment donc sur la partie en haut, vous avez l'impact sur le maïs, la production du maïs. Et vous voyez que cette production de maïs va être impactée par les augmentations de température et ce qui va se passer sur les problèmes notamment dans le sol. Pour ce qui est de la mer, parce que là aussi on parle beaucoup de ce qui est terrestre, mais il y a aussi l'océan, la mer, et on voit que les pêches vont être impactées. En réalité, les poissons vont bouger différemment. Par exemple, en Europe, elles vont remonter vers le nord parce qu'elles vont chercher des températures plus clémentes. Et pour la Méditerranée, si je prends cet exemple, j'ai fait une étude dessus récemment. Elle est en publication dans Ecological Economics et elle montre bien que les poissons sont en train de remonter du sud vers le nord, ce qui signifie que les pays du sud et de l'est de la Méditerranée vont avoir moins de poissons, et tandis que dans le nord, ils vont être limités. Donc au début, ils auront plus de poissons et à la fin, ces poissons vont mourir, même dans le nord. Donc plus de poissons non plus. Donc l'impact sur la Méditerranée est vraiment très intéressant. Donc je vous parlais de ces pertes et préjudices et je vous disais qu'il y a des changements climatiques qui sont en place, qui auront des impacts économiques et sociaux. Et ces impacts, certains sont irréversibles. Certains, par exemple, la montée des eaux. La montée des eaux, elle est irréversible parce que les glaciers sont en train de fondre. Les pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, est en train de fondre, les deux pôles. Et d'un autre côté, avec l'augmentation des températures, l'océan, en fait, est en train de se dilater. D'où la montée des températures à cause de ces trois effets, en fait. Et ça, c'est irréversible pendant des années. Par contre, si on agit maintenant, on peut limiter les dégâts et notamment trouver des moyens d'adaptation. Donc, il faut bien retenir que le changement climatique, ce n'est pas uniquement sur la nature, mais c'est sur notre bien-être, c'est sur notre vie, c'est sur notre économie, c'est sur nos revenus. Donc, en réalité, c'est l'être humain qui est en danger quand on parle de perte de biodiversité. J'ai voulu vous mettre quand même un exemple parce que dans le GIEC, on aime beaucoup ces graphiques qu'on appelle les burning amber. Et vous voyez là-dessus les risques, en fait, à tous les niveaux, dans tous les écosystèmes, que ce soit terrestre, que ce soit dans la mer, on a toujours ces risques qui vont augmenter à chaque incrément, en fait, de changement climatique. Par contre, comme je vous disais, chaque région ne sera pas impactée de la même manière. Regardez par exemple, l'Amérique du Nord sera beaucoup moins impactée que l'Afrique. En gris, vous avez les populations qui sont déjà exposées actuellement, et puis on a les projections pour 2040 qui sont la partie en orangé, et donc vous voyez quand même c'est injustement réparti. C'est-à-dire que les pays qui émettent le plus de CO2 ne sont pas les plus impactés au niveau de la population en tout cas. Alors,
Alors là, on le voit sur la carte, hein, donc les pays qui sont les plus impactés, je vous disais, il y a différents risques et ces risques sont en cascade, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un risque, l'augmentation du niveau de la mer, c'est toutes les côtes qui sont impactées. Je vous disais que plus de la moitié des populations vivent dans les villes côtières, donc voilà, on est tous impactés. Je vais passer rapidement, mais nous avons quand même déterminé les différents risques. Là, c'est pour l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Donc, vous voyez là, par exemple, pour l'Afrique, on a des extinctions d'espèces, on a des risques pour la sécurité alimentaire, donc des risques de malnutrition, des risques sur les écosystèmes et les populations côtières, évidemment. On a une augmentation de la mortalité et de la morbidité liées aux températures, mais aussi toutes les maladies qui vont venir à cause du changement climatique, donc des populations qui vont devoir migrer. Et on a moins de croissance économique et du coup plus de problèmes, tout ce qui est alimentation, eau et énergie. Donc là, c'est les plus impactés, c'est quand même les petits États insulaires en développement. Et l'Europe, on a vu que c'était quand même un peu moins impacté, mais toute la partie Méditerranée, c'est ce qu'on appelle un hotspot du changement climatique, c'est-à-dire que la Méditerranée est particulièrement menacée. Je vais passer pour arriver là. Les questions de climate justice, justement, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme je vous disais, les pays qui ont le plus émis ne sont pas ceux qui auront le plus d'impact. C'est pour ça que dans les COP du climat, on discute beaucoup ces questions de justice climatique et on voudrait justement qu'il y ait un financement pour compenser cela. Donc que les pays du Nord notamment aident les pays du Sud, c'est le côté financement. Le rapport du GIEC en 2018 sur les 1,5 avait déjà montré que c'était un gros challenge pour arriver à limiter le changement climatique, l'impact du changement climatique et garder les températures à 1,5 degrés Celsius. Donc ça, c'était déjà bien démontré depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gouvernements ont agi? Malheureusement, pas encore assez. Et alors que l'impact n'a fait qu'augmenter. Entre 2018 et 2023, on a déjà les températures qui ont augmenté. Cette décennie est vraiment très très importante. Pour limiter le changement climatique, il faut tout d'abord réduire nos émissions de CO2. Donc il faut savoir où les investissements vont, où les entreprises vont investir. Donc cette action, elle est possible. Il faut arriver à un développement durable qui soit aussi résilient au niveau climatique, donc qu'on puisse s'adapter. C'est pour ça qu'il faut réfléchir dans les termes où on introduit aussi les aspects de développement durable. Pour l'instant, nous avons encore pas mal de chemins où on peut prendre. Mais ces chemins sont en train de diminuer. Tout ce que vous voyez, les chemins qui vont vers le haut, en vert, sont des bons chemins. Mais plus on attendra et moins on pourra les prendre. On n'aura plus que les autres choix qui vont en fait nous faire perdre les opportunités d'avoir ce changement climatique maîtrisé et d'avoir un développement durable à la fois. Donc, ce qu'il faut, c'est limiter le changement climatique à 1,5 degrés Celsius, maximum 2 degrés Celsius, comme l'a dit l'accord de Paris. Sinon, on ne va jamais arriver à avoir cette soutenabilité. Donc, on a étudié les conditions, celles qui permettent d'arriver à maîtriser le changement climatique et celles au contraire qui vont l'empêcher. Et notamment la pauvreté, comme vous pouvez voir en dessous, mais aussi tout ce qui est un manque de financement. Ce qu'on a besoin, c'est un financement bien attribué, des investissements dans les bons secteurs, notamment l'énergie, notamment les bâtiments, le transport. On peut encore maîtriser les choses, mais il faut une action urgente pour arriver à réduire ces émissions de CO2. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut une action urgente et équitable, c'est-à-dire qui inclut tout le monde. Il faut vraiment inclure le monde entier et ne pas penser qu'à sur certains pays ou certaines populations. Alors, la rapidité pour atteindre cette réduction de CO2, ça va dépendre de tout le monde, pas seulement les gouvernements. Les gouvernements, c'est vrai, vont permettre justement
de bien orienter. Là, vous voyez qu'en fait, chaque orientation que va donner le gouvernement en matière d'atténuation ou d'adaptation peut nous aider à atteindre aussi les objectifs du développement durable. Souvent, on dit qu'il faut choisir entre tel ou tel objectif du développement durable. Mais si on lutte contre le changement climatique, ce qu'on a trouvé au GIEC, c'est qu'en fait, on va pouvoir atteindre presque tous les objectifs du développement durable. Mais pour cela, il faut vraiment des investissements. Et là aussi, vous pouvez voir donc ce qui a été fait comme investissement contre l'axe vertical. Et en gris, vous avez ce qu'il faut comme investissement. Donc en fait, il en manque encore beaucoup et dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Pardon. Donc là, pour atteindre en fait... Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Hop. Ok. Pour atteindre en fait ce qu'on appelle le net zéro, il y a encore du chemin à faire, mais nous pouvons le faire ensemble. Donc il faut inclure, les gouvernements doivent donner l'incitation. Par contre, il faut la société civile, il faut vous, moi, il faut qu'on prenne tous les actions. Il faut les entreprises, le secteur privé. Le secteur privé, c'est pas seulement les entreprises, mais aussi tout le secteur financier. J'essaye aussi de conseiller, on va dire, les marchés financiers, les marchés de carbone, les marchés de nature qui sont maintenant en train d'arriver sur ces questions pour arriver à net zéro. Et donc là, on a tous ces rapports du GIEC qui arrivent à la conclusion qu'on peut y arriver, mais il faut y arriver tous ensemble. Je vous remercie. Thank you very much, Natalie, for your presentation and making the effort to come here and make this very valuable presentation. If you want, you can take maybe one question from the public and continue the discussion during the lunch break. And from now, I can ask, I'm kindly asking the moderators of the upcoming sessions to organize their sessions in 1 hour. I mean, the second and the third, the first and the second session, to be able to stick to time. Does anyone have a question from the public? Yes, please. We take only one question and all the rest during the session. Oui, je vous entends. Ça marche. Merci, bonjour. Je m'appelle Ali Harbi, je viens d'Algérie. Je représente le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, qui est un think tank algérien, qui travaille bien sûr sur les questions de climat d'affaires, mais maintenant on travaille aussi sur tout ce qui concerne le développement durable et la RSE. J'ai l'honneur de piloter ce pôle-là au sein de ce think tank. Pour être rapide, question courte en fait, on adhère tous bien sûr à votre analyse et je vous félicite pour la qualité de l'exposé. J'ai l'impression, pour faire court, qu'on ne parle pas assez des enjeux d'adaptation. Vous savez, atténuation, 1.5, il faut regarder dans votre histogramme ceux qui ont la barre la plus haute, comme on dit toujours. Chine, Amérique du Nord, Europe évidemment. Pour nous, au pluriel, on a l'impression que le train est déjà trop lancé, et beaucoup d'experts le disent, 1.5 ça commence à devenir hypothétique. Alors nous, on a plutôt tendance à se poser des questions sur l'effort à faire pour s'adapter. Et on ne voit pas trop dans le débat public et dans les COP, c'est une polémique dans chaque COP, vous le savez très bien, qu'on ne parle pas assez d'adaptation. Et voilà, donc la question, je vous la renvoie. Je vous remercie pour votre question. Et c'est quelque chose en fait qu'on considère beaucoup au niveau du GIEC. On parle beaucoup effectivement d'atténuation, réduction des émissions de CO2, mais on a un rapport, c'est le Working Group 2, qui porte vraiment sur l'adaptation. Et dans ce rapport, on a des chapitres qui sont par région et on a des chapitres par secteur économique. Donc je suis moi-même
auteur principal de ce rapport, en fait, du GIEC sur l'adaptation. Donc, votre question me concerne particulièrement, d'autant plus que je suis auteur aussi sur le cross-chapter paper sur la Méditerranée particulièrement, que je vous invite à regarder. Et nous avons justement beaucoup parlé des pays du Sud et des problèmes que ces pays du Sud rencontrent. Donc les efforts d'adaptation sont très importants, mais ce qu'on remarque, c'est que les financements, pour l'instant, vont en majorité pour l'atténuation et pas pour l'adaptation. Et c'est pour ça qu'on insiste énormément là-dessus. On a le fonds vert pour le climat qui a été mis en place, mais qui ne reçoit pas assez de fonds pour l'instant. Donc même pour l'atténuation, ce n'est pas suffisant. Et à la COP 27, on a créé ce fonds de pertes et préjudices qui justement a pour objectif d'amener l'argent vers l'adaptation. Donc c'est considéré effectivement et c'est très important. Merci beaucoup, Nathalie, Hilmi. On peut encore l'applaudir parce que c'est un honneur d'avoir un des experts et en particulier un des principaux auteurs des rapports du GIEC avec nous. Je vais appeler à côté de moi les panélistes de la prochaine session. Louisa Nancy, qui est expert auprès de la BER, de l'EBRD, Tamara Kabar, du ministre de l'Investissement de Jordanie, Marie Bouchard, de l'OCDE. Et puis en ligne, nous avons Alexandra Kuksova de la Commission européenne. So I will turn to English. Sorry. Yeah, it's better. So on this first session, so first of all, welcome each of you. We are very proud, also very feminine full women panel, except for me. Congratulations. So much welcome. So we have 1 hour more or less for the exchange. So we understood and that there are Ingrid Schweiger presented it, and we have another presentation from the European Commission. There are tremendous efforts that have been made, that are being made to implement new policies. The question is if there are applications as well. So that's the topic of this session, to look to have an overview of which policies are being implemented or being foreseen in different countries in the EU as well as in the south of the Mediterranean, and how organizations as well like development banks like EBRD or OECD can help support these policies to be implemented. So I'd like to start with so yeah, you know that we will have this new directive from the European Commission, from the European Union, the CSRD, Corporate Sustainable Development Directive. And it's very important, this directive, because Alexandra will present it to us. It will be applied for European company to comply with certain criteria, certain objectives, certain reporting. But tomorrow it will be applied to all companies in Europe as well as foreign companies willing to enter the EU market. So which means that all of your companies from our countries that want to trade with Europe, that wants to expand and to reach the European market will be impacted by this CSRD directive, which means that your organization, it's your responsibility as well to make sure that these companies can comply with the CSRD and to accompany them to comply with these new rules, because tomorrow, if they want to do business with the EU, they will have to comply. So, Alexandra Kuksova, I hope you're with us. Can you hear us? Can you hear me well? Do you hear me? Giza? Okay. Maybe the technique, you can put Alexandra in the room, the sound in the room, like you did for Ingrid. Hello, Alexandra. Hello, can you hear me now? Now we hear you a little bit. If we can turn up the volume from our side, from in the room.
So Alexandra, before you start, I present you. You've been at the European Commission, I think, for 14 years, especially dealing with these issues of corporate social responsibility. You were among the person at the European Commission who promoted this idea of having a new directive regulations on this corporate sustainability and due diligence on this topic. Welcome. We are very happy to have you, because you are really at the core of the topic at the European Commission. So could you first present us this CSRD directive, which is going to be applied starting from 2024, and then 2024 for the big companies, and then little by all companies. So could you also present the schedule and the timeline for the implementation of this CSRD directive? So I hope it will work, but the floor is yours, and we try to make sure we hear you in the room. And also, I wanted to ask, will you share the slides or? Yes, you can share the slides. Okay. Good morning, everybody. Bonjour. I'm very delighted to be with you, even though not really sitting in the same room. I just want to mention that indeed I'm working on corporate sustainability and responsibility more broadly. I'm not an expert on CSRD though. I'm more expert on the corporate sustainability due diligence, but of course we've been following this file very closely as well on our side. So I will try to deliver as much information as I know, but for any very technical questions, I will direct you to my colleagues in different directorate. So as you know, in 2016, there was Paris Agreement. In 2015, UN Agenda 2030 with Sustainable Development Goals, which made clear that we needed to reshuffle the way how we invest. And then, we have these commitments at the EU to implement these agendas, which was also reflected in our internal policy and in our Green Deal ambition. In the Green Deal, actually says that the EU should be climate neutral by 2050. And by 2030, it sets targets of reduction of 55% of the emissions. These have resulted, actually, it was estimated that just for the climate change mitigation, 350 billion euros is needed every year. And this is without saying that we need also additional 130 billion for the other environmental objectives, which really brings us to 480 billion per year. And this is not possible to finance it just from the public sector, but we need to also direct the private investment to sustainability matters. Can you share the slides or? If you want to share the slides, you can. Otherwise, it's great to see you as well. Okay, because I thought you were brief sharing. So, okay, I will. Can you see? Yes, we see the slides. Yeah. Okay, good. So, this was translated then, and also in our reflection how to get this sustainable finance. We had an action plan in 2018. Which was also renewed in 2021. No. And excuse me, Alexandra. It's not the good slides. That's slides for OECD. Oh no, right. No. Stay like this, Alexandra. We will share the slides. Okay. But I hope you will see them, and you will ask for when you want to change the slide. Yes, this is the one. You see the slide on your screen, Alexandra? Yes, I do. So okay. You can go to the first slide. Okay. So as I was saying, there is this big need of investment from private sector. And actually, that's what we've been doing. Over the last 4 years, the EU has created the most advanced sustainable finance framework globally. In order to enable targeted financing of investment in sustainable activities. And we've been doing it through different work streams, be it taxonomy, which is more like a dictionary
on what is considered to be sustainable. We work a lot on the disclosure elements. So the one which I will be presenting today, corporate disclosure for corporations, but also for financial sector participants. And also we are putting in place different tools for companies to know how to invest in sustainable activities. Next slide, please. So corporate sustainability reporting directive. It's one of the key elements of this whole sustainability framework. It puts the sustainability reporting at the equal footing with the financial reporting, and this is the first time this is actually happening. As you know, we already had in the past non-financial reporting directive, which was the first step to do so. But now with the corporate sustainability reporting directive, it's actually moving this even farther and in various domains. So one is that it extends the scope of the companies which are covered by this proposal, actually by this directive, because it's already approved. It is also strengthening the reporting requirement. It really outlines a lot of sustainability categories which the companies have to report upon. It is based on the sustainability standards. So there is standardization, which will allow also to compare the companies, and it will provide much better information for the financial sector. It will be in a digitalized form, and also there is a requirement for certain assurance of this information which is being reported. Next slide, please. So who are the companies actually in the scope of this directive? As you know, in the previous non-financial reporting directive, it was only public interest entities with more than 500 employees. However, now the scope is extended to all large companies and listed SMEs. The large companies falling under these are those who fulfill at least two criteria. Either balance sheet total of 20 million euros, net turnover of 40 million euros, and average number of employees during the financial year 250. So at least two conditions out of these three. Also, parent companies of large groups are covered here. And as you already mentioned, some non-EU companies generating a net turnover in the EU are also part of the directive. And those are the companies who generate net turnover more than 150 million in the EU, and they have a subsidiary in the EU. On the other hand, also those who have branched into the EU and they generate more than 40 million net turnover. So those companies will have to fulfill as well the requirements on the CSRD. As I mentioned, also listed SMEs are part of the proposal. However, they will have simplified rules, simplified requirements, and also a simplified standard. And they have additional possibility to opt out for first years of entry into force of the directive. Non-EU companies will have also a separate standards, and we are also working on alignment with international reporting standards like ESSB. So there is also work going on with the non-EU companies to make it as easy as possible to implement. Next slide, please. Alexandra, because we are running a little bit late, I just would like to inform you that you have 5 minutes left. Okay, that should be fine. Maybe it's good to focus on the content of the criteria, yeah, and also the timeline for its implementation. I think that should be fine, the 5 minutes. So finally, the companies have to report, and here we have a double materiality, what we call. So the companies report on their impacts on sustainability matters,
and also on the risk to the companies from the sustainability. So they have to provide description of business model and strategy, to also describe how the administrative management and supervisory bodies are involved and what is their expertise and skills in the sustainability matters, whether there is any existence of incentive schemes linked to the sustainability, description of their policies, and of course time-bound targets. So it's actually not just backwards looking reporting, but also forward looking reporting, and the information should be reflecting short, mid, and long-term perspective. And also it has to describe what due diligence processes it has in place, what are the principal, actual, and potential adverse impacts the company has identified, what actions it puts in place to prevent and mitigate them or remediate those, and what are the results of these actions. And also it has to, besides these impacts, so the one side of the materiality, the other side of the materiality, also what are the risks and opportunities for the company stemming from sustainability matters. It is also requested to set indicators, measurable indicators, KPIs on those issues. Next slide, please. So as you mentioned, companies, first, those who were already in the scope of NFRD will have to report first in 2025, but on the financial year of 2024. Then all other large companies 1 year later. 2 years later will be for listed SMEs, and the non-EU companies will only have to report in 2029 on the financial year 2028. As I mentioned, very important issue are the standards. I will not go into detailed timeline. I will share the slide afterwards where you have exactly when each standard will be developed. But first set of standards is already out there for public consultation. There are 12 draft standards, 2 general ones, and 5 environmental, 4 social, and 1 governance standard. So here you actually see the timeline of both processes. So when is the application of the directive to the different types of companies, and also what is the development of the standards. The first set of standards should be adopted already 19th of July. And the entry into force of the directive is also in 2024. May I have a question? Yeah. Will there be any scheme, any program to accompany the companies in Europe, as well as maybe foreign companies, to comply, to adapt to this criteria and to implement the directive in their strategy? So actually, there was a public consultation on the very first draft of standards, and the feedback was really that this is a very burdensome, it's very technical, and therefore the body which is developing the standards, EFRAG, was asked to actually provide implementing guidelines. So this is one element which will be there to help companies. Of course, there will be, as I mentioned, for the SMEs, listed SMEs, but also those who will have a trickle-down effect from the larger companies, who will be requesting information from the smaller ones. They will also have a voluntary simplified standard for SMEs to make it easier. And also what will be important in this standards, that the company will not have to report on all these environmental issues, on all these social issues, workforce, because it would be just impossible. But however, they will have to do what we call materiality assessment at the very beginning. So when they assess that this is material for the company, as I said, either because they have an impact or it's a risk or opportunity for the company, they will have to report on this element. So the first step is actually to do this materiality assessment. And as we have very little time, I will not necessarily go into too much detail. You can change the slide. As I mentioned, there is a requirement that the companies actually do this in a digital form and as a part of a management report. So not having a separated report on financial issues and on sustainability issues, but having it in the one management report.
And also there it is required that this information there is a limited assurance, what we call. Can you maybe move 2 slides or 3 slides farther? If you can move 2 slides or 3 slides. Next. So this is on the digitalization, and you can move to the last one. One more. Yeah. So So there is a limited assurance standard, which means that the company has to have a third-party assurance that the processes and the compliance with the requirements of this directive. And this can be extended to what we call reasonable assurance. So also assuring that the risk and evidence which is reported is actually verified and it's reasonable. But this is not yet sure because there needs to be first assessment of feasibility of those. So I will leave it there because I think these parts are very technical, and I think what is very important is the timeline and the reporting obligation. It's voted that in 2024 everything is in place for this directive to be applied in Europe for the large European companies. Huh? Yeah. Well, for those who were already in the scope of non-financial reporting directive in the first stage, indeed the agreement and publication in the official journal was in December 22, and the transposition deadline for member states is 6th of July 2024. And as I said, the first set of standards will be already adopted this year in July. So everything will be there for the companies to start doing this. Okay, thank you very much, Alexandra. Thank you for sharing this with us. We will share your slides to the audience, and we hope to see you for the next event. Thank you. We can, yeah. We cheer you in the room. Thank you. Thank you very much. Now I move to be in the EU sphere. I will start with EBRD. Louisa and Nancy, so you are advisor to the EBRD. Can you, to complete a bit what Alexandra mentioned, can you explain us, there is this famous EU Green Deal. So are we concerned at the EuroMed area? Can it inspire some regulations in other countries? Is it relevant for companies in this region? Could you elaborate on this EU Green Deal and the EU action plan for financing sustainable growth? I remind that you are a specialist. Sorry, I should have presented you first. That you implement many capacity building activities, and especially in sustainable finance for the United Nations, for the African Development Bank. You work also with the London School of Economics, so you are very specialized in this domain of sustainable finance. And today you are advising the EBRD. So about the EU Green Deal and the EU Action Plan for financing sustainable growth, what can you tell us? So we are just okay. I'm cautious about the time, so I will just complement what Alexandra already said. And yeah, but I have first to present our bank. So the EBRD, I think everybody knows the EBRD, but what I would like to say is that in Mediterranean area, we are working very closely. It's quite a new area for us, but what we do is prototyping new instruments. So this is the difference for us to be there, and we are then having customized project financing for corporate, and then also to work with their supply chain so for the small businesses to get more virtuous and to implement parameters of sustainability, and then to have the possibility to help also the big companies to reach their sustainability objectives. So speaking about the Green Deal, as you said, is the European legislation, we can say, for sustainable finance that started from the European Action Plan for Sustainable Growth. And what they proactively
Is that the translation? No, it's okay. Okay. I think many people are speaking in the room, so if you want to speak to your neighbor, please be quiet. Yes. So yes, thank you. So with the action plan, this is the EU effectively proposed a few actions to be implemented for sustainability, to make the market also sustainable. And one of those actions, as we said, is the Green Deal. The Green Deal is actually not a communication, so it needed afterwards further activities not to be implemented. That's the climate law. But with the climate law, what is making it important is that we have the overarching objective of climate neutrality. So climate neutrality becomes legally binding. We are obliged, to be climate neutral by 2050. That's a big thing, It's the European Union tell us all member states abide to these rules to become climate neutral by 2050. And so with the action plan, but also with other piece of regulations, such as an example, the strategy for sustainable finance, the EU provide us other instruments. But mainly, those instruments are about transparency, are about disclosure. So what's the point, that I want to make, because already Alexandra said about the disclosure needs and the schedule and who is, whom is compulsory to disclose and to have then a sustainability report. The important point I would like to make is that if the big companies not become for the big companies become compulsory to disclose their activities on sustainability, and so in particular the activities that they do that are into this taxonomy criteria that now just cover 80 sectors. So it's something that is still evolving, and it's important also for the companies to be proactive into this. If they already work, as an example, in a green sector, to tell the EU that they are working that this sector is green, and so then to be included into the taxonomy. So this process is in place, we said. And other process of disclosure are also in place, as an example with SFDR, that is the Sustainable Finance Disclosing Directory, that is changing the suitability assessment for the private sector. The private sector means also the private investors. Every one of us that is going to invest, as we said here, is going to invest into sustainability instruments. So the thing is that those disclosure activities that the Commission is proposing, as we said, through the taxonomy and other instruments. As an example, the criteria for the green bonds. And so we are sure that that's a green bond because it's abiding to those criteria. So all those criteria of disclosure are important, because then we know that it's not greenwashing, that it's really green. But in fact, we have to be convinced. So this is the next step, that if disclosure is there, we have also, as a customer, to choose to invest in this investment, to this instrument, or to choose to invest in this company. So the importance of what has been done by the Commission to the disclosure is to convince people that there is an overarching objective, that climate change will be here. We see, through the presentation that is here, but not everyone is convinced. So this is another point that is quite important. So the main point is that with this objective, the perception of the climate change is more close. The perception for people to do something is more effective. And so it's important for the companies to become green, because then it's their customer that they ask for. So this is the important point I would like to make, is that the whole regulation, I know that it's about European countries, so some of you, that is not compulsory for you, but it's an interior market that is mostly, the most important and the most rich, around that we have around, at least in the Mediterranean, that is becoming green. And so those criteria, although not compulsory yet for some of you, for some of the companies, will drove all the investments there. So that would be important to be on board and to be just to understand, this EU Green Deal, it's a framework that
for which each member state is committed in this framework to have carbon neutrality in 2050? 50. Yes. And then it's a toolbox for the countries to implement their own policies. So there is no directive in the Green Deal. There is no specific directive like the CSRD, but it's a commitment that countries have made. Huh? Yes. Yeah. Yes, it's a communication that have been becoming legally binding with the climate law. So the states, yes, the policymakers abide to that, to become neutral by 2050. The instruments are mainly disclosure. So disclosure, as we said, is useful. It's important because we can, normal people, distinguish what's green, what's not green, but we have also a choice. And so the choice is important because it's a choice, of course, but also because with this choice we make the change. And so this is where, it's important for the companies to be green, because then the consumer will not choose their product. So this is the trend, and it's becoming important because it's legally binding. Okay. Yeah. And so for you, yes, each of us has to do his part. Companies, businesses has to do their part. And so you mentioned customer loyalty, but is there other drivers to convince companies? Because companies, they can do as usual. If there is no regulation, maybe the company, they will not go by their own to comply to sustainability, because they have other things to do. They have a business plan, and in the end of the day, they have their turnover, etc. So what should be convincing them? And this applies to the EU, and this applies to any country, any of our organizations dealing with company. What could make them change and go towards more sustainability, more? The drivers, as I said, is that it's the customer that is asking for. And so there is no market. If the customer will ask for green and produce green, then there is no market. But it's also a trend that is a private trend, because as an example, there are indexes for sustainability in the market. So as he said, for Alexander timeline, there is also compulsory for listed companies. It's for the small businesses, as an example, it will be in 3 years. But we have already, sustainability companies listed, and the sustainability index. As an example, is in Turkey. In Turkey, the Istanbul stock market is proposing, and it's from 2014, so it's not yesterday. It's already 5 years that is there. 7 years. That is a parameter, to distinguish from sustainable and not sustainable companies. So it's an important trend. It's, as we said, is compulsory, and people, it's already the perception of the people is that the climate change is there, and so there is a big market and a big push and a big driver in the markets, driven by the responsibility of people. This is, what I see from my studies and my prospection. Yeah. Thank you very much, Luisa. I will move to the next speaker. Maybe because we are working on the drivers for company, I will move to Marie, and we go from a multi-country to the case of Jordan in the end. So Marie Bouchard, you are from OECD. You are in the Responsible Business Conduct Unit. For those who don't know, she will present it. So you are dealing with all the regions in the world. And you are also, I think, teaching at university in social responsibility. So you are an expert in this domain. Maybe in 10 minutes, Marie, or maybe 10 minutes of exchange with you, could you explain what is this responsible business conduct guidelines of the OECD? It's not mandatory, and so how you convinced companies, or how your focal point in each country, they convince company to move on with these guidelines. Thank you, Emmanuel. And there is a presentation with Marie. So I think I need the slides and maybe the clicker, or if you can pass me that. Thank you. Good morning, all. Bonjour, buenos dias. It's a real honor and pleasure to be here. I'd like to thank the organizer for inviting the OECD.
Before starting my presentation, I'd like maybe to take first a step back and talk about concepts and definitions, because since this morning we've heard about corporate social responsibility, we've heard about ESG, a lot about sustainability, and I'm going to talk about responsible business conduct. So you might wonder how these new concepts relate to the other ones. So be reassured, they all reflect the very same expectation, which is that businesses should consider non-financial impacts as a core business considerations and not as something that is an add-on. And the only difference is that RBC is a little bit more specific because it sets out an expectation that all businesses take measures to identify and address the adverse impacts that they can have on people, the planet, and society, but also that they contribute to sustainable development in the countries where they operate. And so we heard about a little bit the European framework for sustainability and corporate social responsibility, and I'm going here to give a very brief presentation about now the international framework for RBC, because RBC, Responsible Business Conduct, is grounded in 3 main international instruments, which are the ones that you can see on the slide. And the good news is that those instruments, they are aligned and they complement each other. So it's not different set of standards. And they all share the same overarching principle, which is that businesses should identify and address their adverse impacts while contributing to sustainable development. So now going to the OECD guidelines. The guidelines are the older of the 3 instruments because they date back from 1976. So we are used to say that they're a little bit the grandfather of the instruments on responsible business conduct or corporate social responsibility. And they've been around in their current form for almost a decade, since 2011. But over the last years, they were undergoing a targeted update. And I'm very pleased to announce that this update was in fact approved yesterday by the OECD Council. So in a few weeks from now, we will have a new version of the OECD guidelines for multinational enterprises. And this new version will not change significantly from the previous version, but the guidelines have been updated to reflect the relevant developments over the last decade. So for instance, the Paris Agreement and the climate change. So to talk a little bit about the scope of the guidelines, today there are 51 countries that have adhered to the guidelines through the OECD Investment Declaration for multinational enterprises, because the guidelines are embedded in that declaration for international investment. And as you can see on the slide, and this is something which is quite interesting, in fact, those 51 countries, they include almost all the countries that are a member of the Union for the Mediterranean. Now, to go a little bit more in detail about what are the OECD guidelines for multinational enterprises. Well, in fact, there are recommendations that are addressed by governments to businesses on how to act responsibly. And they have, I would say, maybe 4 main characteristics. The first one is their legitimacy, because as I was saying, there are government-backed, but they've also been endorsed by businesses themselves and civil society. Then the second characteristics of the guidelines is that they have a unique implementation mechanism, which are the national contact points for responsible business conduct. Because all the countries that adhere to the guidelines have a legal obligation to establish a government agency that is in charge of promoting the guidelines, but also of handling issues, cases that may arise in cases where companies do not observe the recommendation in the guidelines.
And the third characteristic of the guidelines, as you can see on the screen, is that it's a very wide instrument. It's not only about human rights, but it's also about labor rights, the environment, and now also climate change, but also corruption and consumer interests. And the final and the fourth characteristic of the guidelines is that they include the expectation that to identify and address adverse impacts, business must conduct what is called due diligence. And in order to help businesses carry out due diligence, the OECD has also developed several guidances on due diligence. And the main guidance is the one that you can see on the screen, the OECD due diligence guidance for RBC. What is also very important about this guidance is as the same as the guidelines. In fact, it has been negotiated between governments, businesses, and civil society. So it is really the authoritative internationally agreed framework for due diligence. Now, what do we mean by due diligence under this instrument? Due diligence, in fact, is a 6-step process, as you can see on the slide, that businesses should carry out to identify, address, and mitigate their adverse impact. And something that is important to know is that due diligence, as understood under this guidance, has one main characteristic, which is that the measures that businesses have to take have to be tailored to the nature, the severity, and the likelihood of the specific risks and the adverse impacts that they identify. And in addition to this general guidance, the OECD also published a number of other guidance for specific sectors that you can see on the slide. And the aim of those specific guidances is to explain concretely how the due diligence process can be applied in specific sectors. And now, because I know we're a little bit short of time, I'll conclude this presentation of the OECD instruments, with some words on the latest instruments of the OECD on responsible business conduct, which is the OECD recommendation on the role of government in promoting RBC. This is really brand new because it was adopted in December 2022 and only released in February 2023. And the specificity of this last instrument is that it's not addressed to businesses, but to governments. And in fact, this instrument responds to the growing recognition over recent years that governments really have a key role to play in promoting responsible business conduct and helping businesses adopt responsible business practices. And so the purpose of the recommendation is to help governments and policymakers in their efforts to design and implement policies that promote responsible business practices. And just to conclude, I'd like to say, and maybe to make the link with our conference today, that the recommendation contained 21 guiding principles, which are structured around 6 key areas. And one of the action under these 6 key areas is about trade and investment policies. And in fact, as you can see on the screen, the recommendation is that governments, through their trade and investment policies, but also their trade and investment agreements, seek to encourage responsible business conduct. Because as it was mentioned by the EU at the opening of the conference, we're convinced that the OECD is that trade and investment policies are really a key component of an enabling policy environment for responsible business conduct. And that's through these policies, governments can encourage not only national exporters wishing to export abroad, but also foreign investors that are coming to invest in a country to adopt responsible business practices. And I'll stop here. Bravo. Right on time. You said that so it's a government decision to adopt these guidelines and spread it in the country, and you said that they have to commit in untasking an agency to be the focal point for this
what is the profile of this agency? Because it could be the investment promotion agency of the country, it could be the business. What are the nature of this from the different countries that you've seen? What is the nature of these focal points? That's that's a very interesting question. So the national contact points, in fact, countries are relatively free to establish the national contact point as they deem fit, depending on the context of the country. They only have to respect certain criteria that are set in the OECD guidelines. And in fact, we've seen that there is a clear tendency to actually embed the national contact point within investment promotion agencies. It's the case in several countries. And otherwise? It's very diverse. Some of them are completely independent from governments, and they're managed by experts. Other are included in trade promotion agencies, for instance, ministries of finance. Sometimes it's Ministry of Justice and Human Rights. It really depends. Thank you very much, Marie. Thank you for this interesting presentation. We now move to our last but not least speaker. We have the Ministry of Investment of Jordan, represented by Tamara Kabar. We are very happy and honored to have you with us. Can you explain us then what Jordan in all this whole sphere of sustainability and bringing company to more positive impact? What is being done in Jordan as a regulation to incentive company and to convince the company to comply? Thank you so much for having me here. This is a really dear place to be, because I think Jordan is doing so much recently. And just this year, a lot of laws and regulations have been passed. So it's really important to highlight what Arab countries are doing and how can we affect with sustainability. I would like to thank ANIMA, everyone, UFM, for having us, OECD and EBRD, of course. They are major players in Jordan, and the European, of course. First of all, in Jordan, I come from the Ministry of Investment. So we used to be an IPA, an investment promotion agency, and then we became a Ministry of Investment, to give more authority. We are the regulatory commission in charge of giving out all the incentives and registering and licensing all the projects. Our main core is promoting investment opportunities, identifying them. So by doing that, this is the plan where this is how we plan on implementing sustainability, not only by our rules and regulations, which I will be talking about, but also in identifying what key projects every country should focus on, by setting the stone and saying, yes, I only want green projects, I only want sustainable projects. And as a government, yes, I will give you extra incentives. I have my laws and regulations that will support that. I've been working with private companies for 12 years now, and trust me, they care about green environment, but not, by chance, or that's what they want to do. They come to me, they say, okay, I want to go to Europe, I want to export all my products to Europe, but Europe is very strict. They have all these regulations. I want to be green. Please help me as a ministry. How can I have renewable energy? How can I have all my material that are organic, or they can be meeting all the specs outside. And this is the trend lately. This is what I have been handling. These are the companies I've been seeing. There's a lot of interest. I'm so happy, companies now are just doing a good job, they want to export. Jordan is a very small country. We're only 10 million. It's a stepping stone. However, we're the hub. So you come in, you set your business. So you're looking really to export all your products. So in order to enter the Gulf, the EU, use all the free trade agreements, the bilateral agreements. And thank you for all the surrounding countries to be so strict about having the sustainability and all these restrictions within that. So let me give you just a quick brief. In the last few years, we have a general framework. It's called the Jordan Economic Modernization Vision. It's the vision of His Majesty, our King,
We had the Jordan 2025 previous vision. It looks at economic development. However, looking back at the action points, you know, the government is huge, the ministries related are huge, no one is following up. So they set a new blueprint. This economic modernization unit or vision has over 300 action plans. And the sustainability is a very core vision in that. We're looking at green cities, we're looking to involve all the ministries related, whether they are environment, we're making them create a list of actions, whether setting new regulations and more strict regulations in order to achieve sustainability. As far as, sorry, I talk too much. You're lucky today, all women. No. Okay. As far as my ministry goes, in order to implement this modernization vision, we passed a new law, a new investment environment law. It was approved this year, at the beginning of this year. It's actually, in addition to all the incentives that we provide companies, we added a new article, Article 13, that says if you have a very unique kind of activity or project that has either hires more females. We set actually a 50% female requirement, more labor, high transfer of technology, whether you do eliminate poverty and local development, you will get extra incentives as far as exemptions from taxes, income tax and sales tax and all of that. Okay, and any questions? No. Okay. So by doing so, we're trying to help the companies achieve sustainability. I believe like it's not only that, in order for companies to be interested, you have to create the market. You have to have the demand, you have to have the awareness. So for as far as company, as a government, it's our role also to market and to do all the awareness sessions. This way we can create a demand for the companies and make sure they have consumers, you know, ready to buy their products. Because consumers in Jordan, they are aware and demanding and selecting. Yes, especially with schools. I'm a mom of 3, so my my schools, you know, with the school sessions, they are talking eco-friendly. They're talking sustainability, reuse, you know, using recycling projects. They're really looking into how can we provide clean water, how can we have renewable energy. I mean, I'm happy with my kids just closing the faucet every time they brush their teeth. You feel like this generation is really well aware of saving the earth, because it's not only climate change, yes, but we also have all the 1 to 17 SDGs that Jordan especially is focusing on. We want to see unemployment rates go down. We want to see hunger. We want to see the poverty going down. We want to see all the local development projects. We want companies, when they come to invest, not only just to benefit from the natural resources or for what is going on. We want to give them a reason to feel like, okay, I want to build this community. I want to have a very sustainable projects. That's how I expand. That's how I have my employees loyal. So thank you for inviting us, because now so you share this idea with Luisa that yeah, it's the demand, it's the consumer that have the more impact on the changing of the company. But there is on one side the regulation, on the other side the market. Yes. I feel like it's the consumers. Definitely, you have to create a demand, especially for me as a government. I'm saying not only I just do the regulations and policies, I create them and I give incentives and that's it. My job is also to help companies. Okay, well, you want and access these renewable energy resources. They are very hard to do. Make sure they change their schemes inside. It's not cheap, you know. I have to also, as a government, be able to provide them with financial schemes to be able. That's where we need the support of the EU and all the other agencies in helping our companies adapt and do all these changes, because the will is there, you know. They are willing. A lot of them are saying, okay, especially the entrepreneurs, you know, like kind of the new
technology kind of companies. They are very open-minded. They want to do the change, but they don't know how. So like the transfer there is. So is you I feel mentioned like that where Jordan is at. You mentioned that the EU regulation have an impact on on the companies in Jordan who wants to export there, etc. Talking about Euro-Mediterranean or Euro-Middle Eastern framework. What about your neighbors, Egypt? What about the Middle East? Jordan is very connected and markets a lot in the Gulf Peninsula. Is there an interest? Do you see also exchange on the regulation and synergies and homogenization on the regulation on these topics? Yes. So when we when we were doing the regulations, we're doing the law. We always look at the neighboring countries and we try to align ourselves with all the neighboring countries. At the end, like I said, Jordan is, every company that comes in wants to export to these companies. If I'm allowing them to have my regulations aligning with Egypt, if I'm having any partnership programs, there's a big program now just started between Egypt, Jordan, UAE, and Bahrain. They're trying to do kind of industrial partnership program where they kind of a supply chain, but on a huge scale. So let's say I manufacture this from Egypt and I manufacture a different thing from Jordan, and at the end they do the export as a whole supply chain, not only from one country. So aligning, yes, it's not a competition at the end. Each country is unique. What I'm selling for Jordan and is different from any other country. At the end, we feel like it's important to build the sustainability concept, take it down to the younger generation, to our nephews. It's really affects, it's important, I'm so happy that maybe today we are kind of making a change, because each one will go back. And if you go back to doing your action plans at your own company, and if you're like, oh, okay, now I see, if I do this action plan, if I try to implement these small projects within my ministry, I'm actually helping into sustainability. So I feel like it is the private sector responsibility and ourselves as humans, to feel like, yes, we do, want to create a better world. Thank for you, everyone. Tamara. To conclude, what is, for your colleagues from other countries, what is the best ideas, the best program or regulation implemented in your ministry that you say it works? Try this. Incentives. When you give them customs, saying, yeah, you don't have to pay income tax, you don't have to pay customs, you don't have to pay this. All you have to do is just hire some people, do different schemes. If you offer them funding solutions, especially for our companies, even if they're big, I mean, they all have money, but still, they would like to have funding opportunities. A lot of them are looking for EBRD actually and OECD for capacity building. Once you give the tools, you have the knowledge, you have this, the regulatory system out there. Companies are interested. Companies are really interested because at the end they want to sell their products, whether services, and they want to be sustainable. Thank you very much, Tamara. Thank you for having me. Allez, three small questions. We take them one by one, 1, 2, 3, and it's finished. Gentlemen, est-ce qu'on peut avoir un micro? Non, il y en avait là, d'abord. Thank you. مساء الخير. I'm speaking in Arabic, but you want No. translate or what? أنا اسمي صهيب من الأردن، بمثل مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة Intermediaries of Change Center for Sustainable Development. كان عندي بس توصية صغيرة لسؤال سأله الأستاذ الميسر تحديدا فيما يتعلق في كيف ممكن نخلق العلاقة ما بين القطاع الخاص والحكومة اللي نقدر نضمن الاستدامة. وهون أنا عم بحاول أعلق على شيء له علاقة بأنه كيف ممكن نستثمر في تغيير السلوك، الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية المرتبطة في شركات القطاع الخاص
لتغيير السلوك المجتمعي ليكون في استجابة أكبر في عملية استدامة الشركات تحديدا، واستدامة حتى أخذ بعين الاعتبار القطاع الأخضر أو الاستدامة الخضراء، ومراعاة كل المعايير المرتبطة في الكلايمت تشينج، تغير المناخ تحديدا. فكنت بعتقد أنه لازم نفكر أكثر كيف ممكن الحكومة تقدم مجموعة من التوصيات أو مجموعة من التسهيلات تحديدا لشركات القطاع الخاص لتطوير سياسة إدماج المجتمعات في عملية الاستجابة لتغير المناخ والاقتصاد الأخضر أو الريسايكلينج للغذاء والمخلفات اللي بتنتجها المصانع تحديدا في بعض المناطق. Thanks. Thank you. Next, ici, Madame. Good morning. I would like to thank you for your very interesting presentation. I'm Manal Yassin from the Ministry of Industry in Lebanon. In fact, I would like to have an input regarding what will be the incentive for the private sector to be like coping with the initiative taken by the EU regarding the new directive. In fact, as a part of the supply chain, the enterprises in our countries after a while will be like enforced to apply this directive and to cope with this directive in order to be able to export to the EU and to keep the good relationships and the good amount of exchange with this with these their partners in the EU. This I think it will happen naturally without any... For you, it's the strongest incentive. Yes, it's the most important incentive. Of course, our region will need a big support from the EU to be able to upgrade. I don't know how we are going to collaborate on that. It will be a great information if you can support us and lead us in this domain. For Lebanon, regarding the sustainability, it's very interesting what happened in the crisis because of the lack of the electricity and the ability to finance the public electricity. Enterprises and households imported solar panels, and the need in Lebanon for the electricity is around 2,000 to 3,000 megawatts. The solar panels right now is supplying like 1,000 megawatts. So the shift happened without planning, but it's very interesting. Thank you. Thank you. George Hassanitis behind you. George from Insular, the Association of Illusional Chambers of the European Union. I have a question to all. In Greece. Yes, in Greece. I mean, how we can judge when an investment project is sustainable? Meaning, especially if, I mean, the project is in the technological sector or chemical or this kind of sectors. I mean, a priori, is it possible to say which are the impacts on the environment, on the health of people, etc., etc.? We have many examples in the past where, I mean, some products were innovative as like asbestos, let's say, but afterwards, I mean, all these products were, I mean, worse for the health of people. So, which are the criteria to judge if a project really is, let's say, a project that can be invested or take, I mean, very good question. Grants, etc. Denise, I think we had one last day here and finished. Oui, good morning. Bonjour, bon dia, sabah khair. Lamine Kadi, donc je viens d'Algérie où je suis universitaire, expert consultant sur les problématiques énergie-climat et membre du Conseil économique, social et environnemental algérien. Si on parle d'investissement durable, on peut par extension parler également de finance verte. Donc la finance climatique en particulier, donc qui est un instrument pour financer l'action climatique comme chacun le sait. Et l'accord de Paris, donc récemment, donc la COP28, la COP27 avant, le rulebook a été adopté notamment pour l'article 6. L'article 6, le fameux article 6 des mécanismes de marché carbone. Et je voudrais savoir si parmi vos experts, quelqu'un peut nous éclairer sur l'articulation entre
ce mécanisme carbone de l'accord de Paris, l'article 6, et tout ce qui est donc CRSD, comme vous l'avez, Corporate Responsibility of Enterprises, et aussi, on n'a pas parlé aujourd'hui du CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism de l'Union européenne, donc qui est aussi important que le CRD, à mon avis, notamment pour les pays du Sud. Et ça représente des enjeux importants pour les pays du Sud, puisqu'il va être mis en œuvre au plus tard, je pense, en 2026. Et il va, normalement, en soi, c'est dans l'absolu, c'est vertueux, mais c'est des enjeux importants pour les économies du Sud qui doivent accélérer leur transition pour pouvoir accéder au marché européen. Donc, comment cette relation se fait? Merci. Merci, monsieur. Donc, Alexandra est plus en ligne, mais peut-être que Louisa peut nous répondre un petit peu à cette question. Non, elle est plus, elle est partie. Mais voilà. So let's make a word of conclusion. I give you the word, each of you, to answer to the questions that were raised. The first question maybe was more for you about the comment of Madame Yassine from Lebanon. The question on the criteria. For your question, George, I think this afternoon and tomorrow we'll precisely work on this. I did not mention in the introduction the fact that within this process of EDIL initiative, etc., recently we have digitalized the rating methodology that were developed within this EDIL project and created a tool called Impact Rating, and which really gives a score upfront for on the project for their economic, social, environmental side. So there is a number of criteria. There is 90 questions in this. We will play with it tomorrow with this tool, so you can look at the criteria, and we made it adaptable so that it can be enriched and evolved, like the OECD guidelines just evolved with the COP21 change with the climate change. Now there will be the new CSRD. So all these tools, I think they should be dynamic. It's not something that is set for good, because as you said, what we think and what we know at some point may be wrong in the future. There is also a learning curve in this domain, so it's difficult to say it. To put a final point, to a final say to this kind of criteria. Mais allons-y, Tamara. Yes, as for the government and the Ministry of Jordan, we work closely with the private sector. They are our main stakeholder. In our investment committee, we have 4 or 5 members from the investment commission, from the private sector, and as well as the chambers, whether the industry and the manufacturing. So any decision, any regulation, any policy, anything we work on, we work hand in hand with the private sector. And I feel like this is where we always take care of the private sector point of view. We like to know what are their plans, how can they implement CSR, what do they need from us in government to change and shift in especially in our regulations, not in the laws, but in the bylaws that come in. These come in updated all the time. And as far as special projects for Mr. George, luckily for them, some projects in the country, when they come to the Ministry of Investment and they say, hey, I have a very special project, it's a really, it has a huge effect and very good sustainable, especially when it comes to technology. What we do as a ministry, we take their request and give it, we send their request to the ministry involved, let's say Ministry of Technology. They will have a special committee, a very technical committee to study with their proposal, and based on that, the recommendation comes back and we raise it up to what we call an investment council, and they will provide them that extra incentives and go through that you are a special. They will get the tick of having you are a special projects. So not all of them go through that channel, only if they come in specifically and say, hey, I bring in really new technology, or I have this agro business that's not in the region.
I really deserve to be distinguished. I really deserve to be marked as special. So we would love to always, like I said, as a government, not to be rigid. We work with the companies. We try to work with our stakeholders, because really the chambers and the other ministries are our main stakeholders. Thank you, Tamara. 1 minute conclusion from Marie, and then Luisa. Well, I'll try to pick up on some elements that were raised during the question, for instance, on how can we judge if an investment project is sustainable in the long term. I would say there are many ways to do this, but that due diligence is part of the answer, because due diligence is meant to be ongoing and dynamic. So you would not carry due diligence only at the beginning of the investment project to assess adverse impacts, but throughout the project and its life cycle to ensure that the project remains sustainable in the long term. And then regarding the point about the support needed from the EU in the different regions to make sure that businesses actually have the tools and the capacity to adapt to those new regulations that are coming out. I just wanted to mention that the OECD actually works quite closely with the European Commission to make sure that the international instruments are aligned with the new EU regulation, and also to provide support to governments, businesses, and stakeholders in different regions to build capacity in order to implement those international instruments. And Thank I think you. I need to stop here. The ring. There is a bell. It's like in the boxing ring. Luisa, last minute, if you can answer to some of the questions. Yes, we have the countdown in front. No, I wanted just to, as an example, to speak about one instrument, because it's the main instrument that we use in EBRD. I mean, at least with small business, is the incentive. To create the incentive is to create knowledge. So is the technical assistance. So we work with the companies, and it's more, for SMEs, as an example, it's like incubation. So work with them, side by side to create, the knowledge on what they could do and how they could evolve, and they could, get new businesses. As you said, the solar panels get out spontaneously when there was the need. So we didn't pass, the Stone Age because we ran out of stones. So it's really people that is evolving. And so, as an example, we are working also with certification. So certification is a way to explain to the company, to bring the company to a knowledge that could be sold and to get a new market. Speaking about the criteria, it's the taxonomy. It's everything about criteria, green criteria, and how to evaluate the emissions from different sectors, and to state that them are green because they stay into parameters of emissions. So it's really to create the measurement of what's green and what's not green. Of course, in the taxonomy, there are temporary activities that are certified as green by now, like the natural gas, and there is discussion, for example, for France, about the nuclear power, nuclear energy. So it's everything evolving anyhow. So we could say that the transparency that is based on the taxonomy, the criteria of the taxonomy, is at least a very good point of starting point, because we know that it's green. And then for the finance climate, we will speak over the break. Thank you very much. I propose you to chair the panel. Thank you, ladies, for this interesting point. We meet in 15 minutes, and we have a new panel on private sector strategies, tools implemented in different countries around the Mediterranean, north and south. In between, you have a break. You can take a coffee and meet each other. Thank you again for the panel. Please, 1 minute. Before the break, I would like to invite you to have a family photo, because some people will not be able maybe to stay to the end of the conference. So please join us on the stage to have a family photo. Thank you very much.
Have a seat. We are about to start. Hi everyone. Hi everyone. Hi. Hi. It's not working. Hi everyone. Please have a seat. The second panel is about to start. Thank you very much. Merci. Alors, on fait un deuxième panel plus francophone, plus masculin. Et puis plus hybride aussi, j'espère que ça se passera bien. On a fait le point pendant le premier panel sur les stratégies internationales et nationales qui visent à encourager des investissements qui contribuent au développement durable. Dans ce deuxième panel, on va parler vraiment d'approches opérationnelles qui permettent de mesurer et de valoriser la performance et l'engagement des entreprises en matière de développement durable et de RSE. On va le faire grâce à nos panélistes qui représentent des fédérations d'entreprises qui ont initié des démarches de ce genre et notamment des labels RSE ou développement durable en place en Tunisie et au Maroc et bientôt en Égypte. On va aussi écouter le retour d'expérience de l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, qui a un label RSE et on a trouvé que c'était particulièrement intéressant pour nous réunis dans cette salle aujourd'hui, créer un réseau de labels RSE qui partagent un même socle de méthodologique. Et on aura enfin un retour d'expérience d'un acteur privé, le groupe AIS, qui développe des solutions qui s'adressent plus spécifiquement aux acteurs financiers. Donc pour commencer, je propose de donner la parole à Sadok Tabet. Sadok, vous représentez la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, la Connect, que je salue, qui préside le réseau ANIMA actuellement. Vous avez une formation d'ingénieur informatique, vous êtes tombé très tôt dans le bain de l'entrepreneuriat dès vos études. Vous vous définissez, d'ailleurs je crois que vous voudrez y revenir, comme Green Business Angel et aussi Master Coach international et expert en éco-entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet de label RSE qui a été mis en place par la Connect, je crois, à peu près dès la création de la Confédération? Pourquoi quels sont les défis en termes de développement durable que rencontrent les entreprises tunisiennes et pourquoi ce label? Merci Zoé, merci pour l'invitation et merci pour votre attention et votre présence.
La Connect, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, elle a été créée en 2011 suite à la révolution tunisienne. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un seul syndicat patronal, un seul syndicat d'ouvriers et un seul parti et un seul président. Donc, après l'évolution, il y a eu cet élan-là. Je remercie les fondateurs de la Connect d'avoir donné la chance d'avoir un nouveau syndicat patronal et surtout que les valeurs de la Connect s'étaient basées sur la citoyenneté. Et là, c'était quelque chose de nouveau, et ça a rassemblé la plupart des gens qui avaient des valeurs de citoyenneté. Donc ça, c'était en 2011. Et on avait, bien sûr, après, pour mettre en place cette citoyenneté-là, il fallait faire un label et il fallait penser à la RSE. C'est environ en 2015 qu'on avait attendu les lois, etc., qu'on a pu commencer à faire les premiers pas vers ce label-là. Donc le label RSE, il s'appelle le label RSE Tunisie. Il a été les premiers pas, donc comme je l'ai dit, en 2015. Et est-ce qu'il y a une présentation? Oui, non. Vos slides doivent pouvoir être projetés. Ah oui. Est-ce que ça serait possible de passer les slides, s'il vous plaît? Vous les voyez? Ok, parfait. D'accord, très bien. Donc, la vision de la Connect, c'est être le partenaire entrepreneurial de référence pour un développement économique équitable et durable. Donc, le label est basé sur 6 principes. Donc, les 6 principes, le premier principe, c'est que oui pour la compétitivité, mais il faut que ça soit quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que l'entreprise doit adhérer à la RSE par un acte volontaire et philanthrope. Le deuxième principe, c'est que il faut faire la promotion de la RSE par rapport aux entreprises et à chaque entreprise sa particularité. Et le troisième principe, c'est que la RSE n'est pas isolée de la société. Donc il y a des obligations et il y a des attentes que doit respecter le label. Donc le quatrième principe, c'est que la RSE, elle renforce la compétitivité des entreprises, non pas privées seulement, mais aussi les entreprises publiques et les OSC, c'est-à-dire les organisations de société civile. Donc, et là, on parle de partenariat public-privé, de RSE par rapport au public. Donc, ce n'est pas seulement pour la RSE, seulement pour les entreprises privées. Le troisième principe, c'est que les entreprises qui ont une expérience, une certification, ISO 9001, 14001, etc., c'est-à-dire que ces entreprises-là trouveront dans le label RSE un avantage supplémentaire pour un positionnement dans leur marché. Et le dernier principe, c'est que le label RSE, il stimule les entreprises à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, il y a toujours une continuité pour toujours s'améliorer pour le futur et les générations futures. Donc, sur quoi se base le label RSE? Il y a 4 piliers principaux de référence. C'est les références internationales, nationales, et références de la charte de la Connect, et la priorité des entreprises. Donc pour les références internationales, vous les connaissez tous, je pense, c'est l'ISO 26000, c'est la reconnaissance donc de l'ISO 26000, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Convention de l'OIT, c'est le Pacte mondial des Nations Unies, c'est la Convention de Rio. Pour les priorités tunisiennes de la nationalité tunisienne, ce sont la diminution des chômeurs, parce qu'il y a un grand problème dans l'employabilité des diplômés du supérieur. Donc, il faut renforcer les capacités, il faut créer des emplois, il faut qu'il y ait un accès au développement des entreprises. Et la deuxième priorité, c'est le respect de la diversité sociale. C'est-à-dire que non à l'exclusion des minorités, il faut enlever la discrimination, il faut y avoir une certaine équité et égalité.
La troisième priorité, c'est le développement régional. C'est-à-dire que développer les communautés, les régions, combattre l'exode rural. Et bien sûr, il faut aussi former les jeunes dans les soft skills et l'initiative à créer des entreprises. Il y a aussi un autre thème, c'est le mentorat et tout ce qui est développement de nouvelles initiatives comme le Business Angel et les financements alternatifs. La quatrième priorité de l'État, de la nation, c'est le développement de l'économie de savoir. Là, c'est tout ce qui est recherche et développement et tout ce qui est partenariat avec l'université. Donc, on a vu la priorité internationale, nationale. Maintenant, c'est la troisième référence, c'est la charte de la Connect. La charte de la Connect, elle se base sur quatre piliers essentiels. Donc, on va voir ces quatre piliers. Donc, le premier, c'est la charte économique. Donc, je voudrais souligner que la charte économique, la charte de la citoyenneté, on appelle ça dans la Connect la charte de citoyenneté ou bien la charte de l'entreprise citoyenne. C'est-à-dire que chaque adhérent à la Connect ne peut adhérer seulement après avoir signé cette charte-là. Donc, c'est avoir une vision et une stratégie claire et partagée avec les parties prenantes, avoir une veille stratégique, anticiper les changements, créer de la valeur aux clients et répondre surtout à leurs besoins et attentes, optimiser les investissements, suivre une démarche d'amélioration et de continu et de performance. Ça, c'est pour le côté économique. La charte aussi de la citoyenneté dit que il faut préserver l'environnement, donc concept écologique, donc l'entreprise doit être dans une approche écologique, privilégier les achats verts, les ressources renouvelables et recyclables. Il faut aussi respecter l'environnement avec moins de consommation d'énergie et réduire l'impact négatif des activités sur l'environnement et surtout lutter contre le gaspillage qui est un combat quotidien. Le troisième pilier de la charte, c'est le social et sociétal. Donc, bien sûr, il faut établir et faire le partage d'une culture ayant des valeurs dans les bonnes règles, les best practices ou les bonnes règles de conduite, créer un environnement favorable à l'implication du personnel, promouvoir la culture et développer mutuellement des compétences. Il faut aussi éviter toute forme de ségrégation et de discrimination et contribuer au développement de technologiques, sociétales, culturelles de la communauté. Et enfin, le quatrième pilier de la charte, c'est la bonne gouvernance. Donc, les obligations de respecter les lois, les normes, respecter l'éthique, la déontologie de la profession. Il faut aussi s'interdire toute forme de concurrence déloyale et de gains illicites. Et il faut aussi insérer une relation durable entre les parties prenantes. Bien sûr, il faut rendre des comptes, communiquer avec transparence et enfin organiser les responsabilités et les processus clairs par rapport à chaque partie ou chaque acteur qui touche l'entreprise. Ça, c'est pour la charte. Donc la dernière référence, c'est l'entreprise. Bien sûr, on ne peut pas mettre un label qui est imposé aux entreprises. Il faut déjà respecter la vision de l'entreprise, ses objectifs stratégiques, objectifs organisationnels, son plan opérationnel, ses clients, donc ses besoins, le marché, les ressources, les risques, les opportunités. Donc, et bien sûr, quelles sont les parties prenantes par lesquelles elle est intéressée. Donc, ça, ce sont les 4 références sur lesquelles est basé le label RSE Tunisie. Donc là, de tout ça découle donc 20 principes avec 70 critères qui couvrent 7 domaines: le droit de l'homme, domaine droit de l'homme, domaine du droit de travail, domaine de l'environnement, domaine de loyaux et des pratiques, domaine de la bonne gouvernance, domaine du développement local et régional et l'amélioration continue. Ce qui donne donc une méthodologie de mise en place du label RSE. La première phase, c'est le diagnostic et la sensibilisation et le renforcement de capacités. La deuxième phase, c'est l'accompagnement à la mise en œuvre. Et cette phase-là, c'est-à-dire, elle se décompose en 3 phases. On fait un plan d'action, donc on élabore un plan d'action pour les entreprises. On met en œuvre des plans d'action, donc c'est la mise en œuvre, les mises en pratique de ces plans d'action-là. Et bien sûr, on fait un audit en blanc interne. Ensuite, la troisième dernière phase, c'est l'évaluation de cet audit par un bureau externe qui est Veritas. C'est un bureau de certification. Donc, l'attribution du label RSE Tunisie, il se décompose sous forme de pyramide en...
Ah, ça coulait, je m'excuse. Donc, voilà, j'ai terminé normalement. Donc, c'est le bronze, le label bronze, c'est vraiment respecter la réglementation. Et le second niveau, donc avec 19 critères, le second niveau, c'est 24 critères, c'est le label argent. Et le dernier critère, c'est le label or, c'est pour les générations futures. C'est-à-dire l'entreprise doit penser pour les générations futures. Voilà, donc ça, c'est le task force de la label RSE et les entreprises qu'on a accompagnées. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est la mise à niveau du label RSE, parce que maintenant il est reconnu en Tunisie, mais nous, maintenant, on est en train de discuter avec AFNOR pour qu'on soit reconnu à l'international par le label Responsibility European. Voilà, merci de votre attention, si vous avez des questions. On y reviendra, voilà, on va avoir une présentation d'AFNOR dans quelques minutes. Et ça permettra de nouer ce dialogue sur l'importance, voilà, de cette dimension internationale de mise en relation de label RSE. Merci beaucoup, Sadok. Je voudrais, alors si la technique suit, donner la parole maintenant à Hamza Fekak de la CGEM au Maroc. Hamza Fekak est le responsable de la commission entreprises responsables et citoyennes. Il occupe ce poste après être passé par plusieurs grandes entreprises cotées. Et il est spécialiste en marketing, management et communication. Il a des slides que vous pourriez peut-être projeter s'il est en ligne. Et j'aimerais qu'on l'écoute parler du label RSE de la CGEM. Voilà, je vous vois apparaître. Hamza, bonjour, merci. Parce que je crois, Hamza, que la CGEM a été la première fédération d'entreprises de la région MENA à mettre en place un label RSE. On a entendu, je ne sais pas si vous avez pu suivre son intervention, Sadok Tabet nous parlait de l'initiative similaire qui a été mise en place en Tunisie et qui a bien détaillé notamment la méthodologie du label. Donc je vous propose, dans le temps court qui vous est imparti de quelques minutes, de peut-être plus mettre l'accent sur l'impact, parce que voilà, vous avez pas mal d'années de recul maintenant sur pourquoi les entreprises se font labelliser, qu'est-ce que ça leur apporte, comment elles font valoir est-ce que c'est quelque chose qui leur apporte des nouvelles parts de marché ou de la compétitivité. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci infiniment. D'abord, vraiment désolé de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais c'est un plaisir de pouvoir intervenir à distance. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, faire un petit aparté rapide sur la CGEM et sur le label RSE, très rapide. 1 minute et enchaîner sur les questions que vous m'avez posées. Donc, si on peut projeter la présentation, s'il vous plaît. Alors, la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Donc, très rapidement, donc, juste pour présenter la CGEM, une institution qui a été créée en 1947, qui s'est imposée comme le représentant officiel du secteur privé venant défendre ses intérêts. Il faut savoir qu'on est composé à 95% de TPME, ce qui représente et reflète bien le tissu entrepreneurial marocain qui est composé à plus de 90% de TPME. Donc, on est une structure qui est composée de plusieurs instances qui permettent justement de défendre les intérêts du secteur privé. On a plus de 37 fédérations sectorielles qui permettent de couvrir tous les secteurs de l'activité économique marocaine, et ensuite des commissions transversales thématiques donc qui permettent d'intervenir sur plusieurs sujets comme le financement, l'entrepreneuriat ou la citoyenneté, la responsabilité ou la durabilité. On a aussi des antennes régionales qui nous permettent de couvrir tout le territoire marocain avec une spécificité, une 13e région qu'on appelle MEM by CGM, Marocain Entrepreneur du Monde, donc qui est dédié aux Marocains Entrepreneurs du Monde et qui permet justement de justement travailler ensemble pour mettre en place des actions à même de promouvoir le développement économique de ces opérateurs. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, pourquoi nous avons mis en place un label RSE? Pourquoi nous avons mis en place une charte? Donc, c'est la conjoncture économique qui l'a dicté, bien sûr, la mondialisation, les différents accords de libre-échange signés par le Maroc, des nouvelles normes, des nouvelles exigences qui apparaissent. On a aussi un contexte social avec des consommateurs qui sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus avertis, des citoyens qui sont avertis au développement local. Donc, c'est ce qui a poussé la CGM à mettre en place cette charte RSE
il faut savoir qu'on a été un peu pionnier dans sa mise en place, comme vous l'avez dit. On a mis en place cette charte en 2006, donc à travers un référentiel d'objectifs tirés de normes publiques internationales, comme les conventions de l'OIT, les principes directeurs de l'OCDE. Et ce projet de charte qu'on a mis en place était vraiment multipartite et à travers une démarche très participative, on l'a mis à consultation auprès de toutes les parties prenantes concernées, que ce soit les ONG, les partenaires sociaux, les institutions nationales. Et c'est ce qui nous a permis de constituer cette charte-là, composée de 9 domaines d'action, déclinés en un ensemble d'objectifs. Donc, on a plus d'une quarantaine d'objectifs qui sont vraiment en phase avec les orientations et les lignes de la ligne directrice que l'on connaît tous, qui est l'ISO 26000. Pour être encore plus en phase avec les évolutions conjoncturelles, on a actualisé cette charte en janvier 2017 en incluant certains éléments liés au délai de paiement ou en renforçant les objectifs liés à la préservation de l'environnement. Je ne sais pas si je pourrais accéder à ce lien pour projeter la charte RSE. Sinon, je peux moi-même le faire rapidement. Ou juste vous lister rapidement les... Est-ce que vous pouvez passer les slides? Je crois que c'est ce que vous demande Monsieur Fecac. Je vais lister rapidement les 9 axes de la charte pour ne pas perdre encore plus de temps. Donc, on a le respect des droits humains, l'amélioration en continu des conditions d'emploi et de travail et des relations professionnelles, la préservation de l'environnement, la préservation de la corruption, la prévention de la corruption, le respect des règles de saine concurrence, le renforcement de la transparence du gouvernement d'entreprise ou de la gouvernance d'entreprise, le respect des intérêts des clients et des consommateurs, la promotion de la responsabilité sociétale des fournisseurs et des sous-traitants et le développement de l'engagement sociétal. Donc, ce sont les 9 axes de la charte RSE de la CGM. Vous pouvez me dire, la norme ISO 26000 est venue en 2010, est-ce que vous n'avez pas eu peur de ne pas être assez complet? Donc, on a eu cette crainte aussi, les opérateurs économiques également. Donc, on a procédé à une analyse comparative entre la charte RSE et les lignes directrices de l'ISO 26000. Et cette matrice comparative nous permet d'arriver à la conclusion que l'on couvre vraiment l'ensemble des 7 questions centrales visées par l'ISO 26000 et que même cette charte est adaptée au contexte marocain. Pourquoi? Parce qu'on sort et on consacre certains principes comme la prévention de la corruption, le respect des règles de saine concurrence. Donc, les axes qu'on a choisi vraiment de ressortir et qui sont très importants pour le contexte marocain. Pour revenir à notre label RSE de la CGM, il est attribué, pour rentrer directement dans la procédure, il est attribué pour une durée de 3 ans aux entreprises qui candidatent de manière volontaire. Et je salue mon collègue de la Connect d'avoir insisté sur le volontariat parce que c'est vraiment un facteur clé de succès et ça garantit vraiment l'implémentation d'une marche RSE probante. Donc, c'est ce volontariat. Notre processus, il est établi sur un dispositif multipartite. On a des cabinets d'audit qui sont accrédités par la CGM chaque 3 ans. Donc, chaque 3 ans, on lance un appel à candidature pour accréditer une liste de cabinets qui sont les seuls habilités à mener l'évaluation pour l'obtention du label RSE de la CGM. Aujourd'hui, on a 5 cabinets qui sont accrédités. On est garant de la qualité de leur travail et l'entreprise choisit elle-même un cabinet parmi les cabinets qui sont accrédités. À la suite de ce choix, il y a bien sûr un travail d'audit qui est mené, un rapport d'audit et un plan d'action qui sont produits et qui sont soumis à la CGM, à sa commission entreprise responsable et citoyenne qui porte justement ce label RSE, et ils sont étudiés en interne. Ensuite, on programme un comité d'attribution, ce qui est très important, un comité d'attribution qui est composé vraiment de personnalités indépendantes et des sommités chacune dans leur domaine, pour s'entretenir avec l'entreprise, des représentants de l'entreprise et son top management pendant 1 heure et échanger sur le contenu du rapport et sur leur démarche RSE. Et c'est à la suite de ce processus que le label est attribué pour une durée de 3 ans ou non, avec, je précise bien, un audit de suivi à 18 mois pour s'assurer vraiment que les engagements qui ont été pris ont été vraiment respectés. Juste quelques chiffres très, très rapides concernant les entreprises, le nombre d'entreprises labellisées aujourd'hui. On a 114 entreprises labellisées avec 32% qui sont des PME, 30% des filiales de multinationales et 20% qui sont cotées à l'entreprise à la bourse de Casablanca. Pardon. Vous pouvez avoir 2 lectures pour ce chiffre, ce 114. Vous pouvez vous dire, écoutez, depuis 2006, ce chiffre est assez bas.
mais c'est vraiment un parti pris de la CGM, c'est un choix délibéré. On a vraiment choisi de ne pas du tout brider et brader ce label-là. Et on est vraiment très exigeant. Donc, l'entreprise qui vient se faire attribuer le label pour une première fois, quand ce label-là tombe au bout de 3 ans, elle vient le renouveler, elle le renouvelle exactement dans les mêmes conditions procédurales, mais la seule différence, c'est qu'en tant que comité d'attribution, en tant que commission, en tant que cabinet, on va être beaucoup plus regardant, beaucoup plus challenging. Et sans vous citer de nom, on a eu le cas de beaucoup d'entreprises qui ont obtenu le label une première fois et qui sont revenus pour le renouvellement et qui n'ont pas eu. De grandes entreprises de la place qu'on a estimé qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Et je salue encore mon ami de la Connect parce qu'il insistait sur l'amélioration continue des pratiques. Nous, ce qu'on se plaît à dire à la CGM, 2 choses. Premièrement, le SMIC de la RSE, ou le SMIC de la RSE, c'est le respect stricto sensus de la loi, premièrement. Et deuxièmement, la RSE, au sens holistique, au sens global, c'est vraiment une amélioration continue de pratique. Donc, on ne peut pas vraiment se reposer sur ses lauriers, c'est un domaine vraiment très évolutif. Donc, parmi les impacts, tout à l'heure, vous avez parlé de pourquoi les entreprises viennent vers ce label-là. Premièrement, ça améliore bien sûr la performance globale de l'entreprise, ça valorise son capital immatériel, mais pour être beaucoup plus concret, pourquoi nos entreprises viennent vers le label RSE de la CGM? On a plusieurs raisons. On a des entreprises qui, après une prise de participation majoritaire d'un actionnaire étranger, vient vers le label. C'est un type d'exemple. On a des entreprises qui ont des stratégies beaucoup plus construites, moins intuitives et vraiment beaucoup plus construites et qui mettent en place progressivement des actions RSE et le label RSE est vraiment un outil qui permet de se structurer et d'aller encore plus loin. C'est ce qu'on dit aux entreprises. Le label n'est pas une finalité, mais plus un outil qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a des entreprises qui veulent pénétrer des marchés internationaux et qui se sont rendus compte que le label RSE leur permet de structurer, leur permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine légitimité pour cela. On a aussi des donneurs d'ordre étrangers qui ont imposé à certaines entreprises de mettre en place une politique RSE structurée et le label RSE est parmi les outils les plus probants au niveau national pour ça. On a des entreprises aussi qui accèdent plus aisément, plus facilement aux appels d'offres publics qui sont mis en place grâce justement à cette labellisation. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les entreprises à se faire labelliser et on a vu pendant la Covid l'intérêt de se faire labelliser pour certaines entreprises, typiquement celles qui ont mieux réagi, qui ont eu beaucoup plus de résilience, sont celles vraiment qui avaient une politique RSE probante, donc il y avait une certaine flexibilité, une relation de confiance avec les partenaires sociaux, un climat de travail qui était sain, donc vraiment un dialogue social qui l'était tout aussi, et une certaine acceptabilité sociale. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui permet à l'entreprise de voilà, se structurer et justement être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus durable parce que le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est une économie résiliente, c'est une économie durable, c'est une économie inclusive et la RSE est la meilleure manière de faire cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamza. Je vous arrête parce qu'on voudrait garder du temps pour échanger avec la salle. Ça sera vraiment précieux. Et je voudrais maintenant passer côté français avec Mélodie Miranda, qui va nous rejoindre en ligne aussi, qui est économiste et ingénieure de l'environnement, qui se consacre aux enjeux de la RSE et de l'économie circulaire depuis une dizaine d'années et qui le fait au sein du département RSE d'AFNOR depuis 2016. Mélodie, vous avez entendu les présentations, je pense, de SADOC en Tunisie et de Hamza au Maroc. Est-ce que le label engagé RSE de l'AFNOR, il y a des éléments méthodologiques qui vous semblent différents ou est-ce que vous pouvez insister sur ce qui ferait ces spécificités? Et est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques éléments sur l'impact de la démarche pour compléter peut-être des aspects qui n'auraient pas déjà été abordés par nos panélistes précédents? Et puis, voilà, Sadoc vous a tendu une perche. Pourquoi est-ce que l'AFNOR a voulu créer un réseau de labels RSE qui est aujourd'hui, je crois, pan-européen?
Dans quel but? La parole Oui. est à vous. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Super bien. Ok. Je vais tenter de partager mon écran si ça fonctionne. Je peux le faire pour que la salle voit l'écran? En principe, oui, sinon on pourra le faire d'ici. Mais je pense que ça sera plus efficace. Ouais, super. Ouais. Alors, je lance normalement. Voilà. Est-ce que vous voyez le mode diaporama qui est plus visible? Alors là, on le voit en mode diaporama, en effet. Ça serait mieux si, en mode lecture seul, je pense. Enfin, lecture. Ah, donc vous voyez pas le bon écran. En fait, on voit l'écran on le voit en petit. Et ouais, on le voit comme toi, tu devrais le voir. Ok, ça marche. Hop, là, ça devrait être mieux. Ok. Ça arrive, je crois. Je suis passée au-dessus. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour me faire participer à ce colloque. Donc, Mélodie Merenda, je travaille pour le groupe AFNOR au niveau du département RSE. Et effectivement, on gère au niveau du groupe AFNOR un label qui est le label engagé RSE, qui est basé sur l'ISO 26000, comme l'ont dit mes prédécesseurs qui sont intervenus, et qui évalue la maturité des démarches RSE des entreprises. Aujourd'hui, on totalise un peu plus de 470 entreprises qui sont labellisées. On a énormément de nouvelles candidatures qui nous arrivent ces derniers mois et beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience du fait que la RSE, comme l'a dit Hamza juste avant, c'est vraiment quelque chose qui va inscrire l'entreprise dans une pérennité économique, qui va l'inscrire dans une trajectoire positive, dans une démarche d'amélioration continue de l'ensemble de ses pratiques, et qui va, au-delà de l'inscrire dans une démarche de respect de la réglementation, qui va l'inscrire vraiment dans une démarche du futur développement tel qu'on entend avec ces trois piliers. Donc, les bénéfices à s'engager dans une démarche RSE pour les entreprises, ils sont multiples. Les intervenants juste avant l'ont bien précisé et d'ailleurs, c'était très exhaustif et j'ai beaucoup apprécié leurs interventions. On le sait, hein, s'engager dans une démarche RSE aujourd'hui, c'est plus vraiment quelque chose qu'il faut considérer de manière accessoire. C'est quelque chose qu'il faut considérer de manière prioritaire. On n'a plus le choix que de le faire. Il y a la réglementation qui s'intensifie. Je crois que ce matin, vous avez beaucoup parlé de la directive CSRD qui va être transposée dans les droits des États membres de l'Union européenne, qui va venir impacter aussi d'autres entreprises hors Union européenne. Et cette directive CSRD, elle va imposer à un certain nombre d'entreprises, toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés, de communiquer de manière annuelle sur leurs résultats RSE, sur leur performance RSE. Donc, vraiment dans une conjoncture qui est hyper favorable pour toutes les entreprises qui ont déjà commencé à s'engager dans des démarches de RSE, voire qui sont même allés jusqu'à les faire labelliser, ces démarches RSE, parce que ce n'est pas tout de faire de la RSE et de le dire, il faut aussi pouvoir le prouver. Et c'est pas des labels et des signes de reconnaissance rigoureux, comme ceux de la CONEC, comme ceux de la CGEM, qu'on peut apporter en tant qu'entreprise la preuve que notre démarche RSE est bien crédible et bien robuste et bien satisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Là, sur le slide que je partage à l'écran, je vous ai listé un certain nombre d'exemples de bénéfices que les entreprises retirent de démarches RSE dans lesquelles elles s'engagent. Donc, c'est des bénéfices qui sont très multiples. On va avoir des bénéfices qui vont plutôt être liés à l'image de marque, au fait que s'engager dans une démarche RSE pour l'entreprise, c'est la condition pour elle, souvent, de valoriser sa marque employeur, de valoriser l'attractivité de son métier, de son activité, de fidéliser les talents, d'éviter que les jeunes recrues qui sont très compétentes aillent voir ailleurs. C'est vraiment voilà, un facteur d'attractivité. C'est l'occasion aussi, souvent pour les entreprises, très concrètement, d'engager en interne une nouvelle dynamique, de sensibiliser les collaborateurs, de donner envie aux collaborateurs de venir travailler, de donner du sens aux missions des salariés dans une entreprise. C'est bien sûr après engager des plans d'action pour réduire des consommations énergétiques, de matière, d'eau, en lien avec tout ce qui a été énuméré comme plan d'action juste avant. Et c'est bien sûr améliorer les conditions de travail, réduire les déchets, réduire ses impacts, donc réduire ses impacts négatifs et optimiser ses impacts plutôt positifs. Et avec un label, améliorer la crédibilité de sa démarche RSE et des actions RSE qui sous-tendent la démarche RSE.
Donc, le label engagé RSE, aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment un outil qui va permettre aux entreprises de structurer une stratégie RSE et de déployer cette démarche en inscrivant l'entreprise dans une dynamique d'amélioration continue, comme Hamza l'a souligné également, qui permet vraiment d'être toujours en train d'améliorer ses actions et de faire en sorte que sa démarche RSE va répondre à toutes les attentes des parties prenantes, quelles qu'elles soient. Parties prenantes internes, les collaborateurs, mais également parties prenantes externes, comme les investisseurs, les banquiers, les assureurs, la société civile, les collectivités, etc. Et comme vous avez également parlé de CSRD ce matin, je pense qu'il est intéressant de vous présenter rapidement ces quelques slides avant de vous présenter le fameux label Responsibility Europe dont on a commencé à parler juste avant. La CSRD, demain, va exiger des entreprises qui sont assujetties à cette obligation de reporting de durabilité de communiquer sur 3 volets, voire 4. Le premier, ça va être leur stratégie en matière de développement durable sur l'ensemble des thématiques qui sont soulevées par la CSRD, thématiques environnementales, sociétales, économiques, économie circulaire, etc. Ensuite, dans le reporting de durabilité, vous allez devoir communiquer sur le jeu de gouvernance, le dispositif de gouvernance que vous associez à cette stratégie. Ensuite, il va falloir communiquer sur la manière dont vous déployez les actions. C'est tout ce qui est implementation, tout ce qui est gestion des impacts, des risques et des opportunités, le numéro 2, l'étape 2. Et enfin, en étape 3, vous allez devoir, selon la CSRD, communiquer sur les résultats des actions que vous déployez. Ce n'est pas tout de communiquer sur les actions qu'on déploie, mais il va falloir également communiquer sur les résultats qui sont obtenus suite au déploiement de ces actions. Et là, vous remarquerez que dans cette approche de la CSRD, dans cette philosophie CSRD, on est vraiment sur la même approche qui est celle de l'ISO 26000 et de l'approche en amélioration continue, à savoir, on va demander à l'entreprise de structurer une stratégie, de déployer une démarche, de mesurer l'efficacité de cette démarche dans le temps et d'améliorer cette démarche. Donc, les entreprises qui sont déjà engagées dans des démarches de labellisation RSE sur base d'ISO 26000 sont demain celles qui seront les plus prêtes à effectuer leur reporting de durabilité tel que la réglementation va les y obliger. Dans les slides qui suivent, je passerai que je vous ai fait les liens à chaque fois entre les différentes normes SRS qui sous-tendent le reporting de durabilité et les différents critères du label engagé RSE pour vraiment pouvoir démontrer aux entreprises qui sont labellisées engagées RSE comment très concrètement elles peuvent préparer le reporting de durabilité, puisque en ayant déjà déployé des actions RSE en lien avec les critères du label engagé RSE et en lien avec l'ISO 26000, elles contribuent automatiquement à déployer des actions qui seront celles sur lesquelles il va falloir communiquer dans le cadre de son reporting de durabilité, satisfaire les obligations de reporting RSE. Un petit mot avant de parler de Responsibility Europe qui est important parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle de RSE, parfois un peu trop sans savoir de quoi on parle vraiment quand on parle de RSE. Et demain, avec la CSRD et ses nouvelles obligations réglementaires qui vont principalement toucher les entreprises des États membres de l'Union européenne, mais pas que, on va plus pouvoir faire l'économie d'une RSE sérieuse. C'est-à-dire qu'on va devoir vraiment faire de la RSE de manière très sérieuse parce qu'il va falloir combiner les performances RSE et les performances financières d'une entreprise. Tel que la CSRD le demande, le reporting de durabilité va devoir être intégré au reporting financier classique de l'entreprise et le responsable RSE va devoir travailler de manière très rapprochée avec le responsable des affaires financières, le DAF, la direction, pour vraiment produire un rapport qui combine à la fois les résultats financiers, la performance financière de l'entreprise, et les résultats RSE, les résultats extra-financiers de l'entreprise. Donc, dès maintenant, moi, ce que j'invite les entreprises à faire, c'est se familiariser avec les normes SRS qui viennent lister les obligations de communication en matière de RSE, les informations extra-financières obligatoires sur lesquelles l'entreprise doit communiquer annuellement des informations. C'est réaliser ce qu'on appelle une analyse de double matérialité. On ne rentrera pas dans le détail parce que c'est un peu technique, mais l'idée, c'est de faire comprendre aux entreprises, via l'approche par la double matérialité, que elles ont un rôle à jouer en matière de performance financière, mais qu'elles ont aussi un rôle à jouer en matière de performance extra-financière et que leur performance économique financière va dépendre de leur performance RSE et de leur performance extra-financière.
Donc, dès Merci maintenant, beaucoup. ce qu'il Et faut alors, faire... on va prendre Ouais. une minute de plus parce que je voudrais garder du temps pour les questions une fois encore. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant très rapidement de Responsibility Europe ou est-ce qu'il y avait encore un dernier point que tu voulais Non, aborder avant? J'y vais. Sur Responsibility Europe, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où est venue Responsibility Europe. Responsibility Europe, ça fait 1 an et demi que ça existe. Et en gros, c'est une initiative qui a été créée par le groupe AFNOR pour fédérer à l'échelle européenne et internationale l'ensemble des labels RSE qui reposent sur un socle d'exigences minimales de robustesse. Pourquoi on a créé ce réseau de labels RSE européens et internationaux? C'était surtout pour contrecarrer un petit peu la démultiplication des labels et des signes de reconnaissance qui ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous avez dû le constater, il y a une démultiplication des labels RSE qui viennent un petit peu alimenter le scepticisme de l'ensemble des parties prenantes sur le sujet du label RSE. On se dit souvent, cette entreprise, elle est labellisée RSE, c'est pas pour autant qu'elle va faire les choses bien. Et l'idée de créer ce réseau Responsibility Europe, c'était vraiment de lister un certain nombre de critères d'exigence et de robustesse minimum en matière de RSE pour un label et de n'accepter dans ce réseau, donc à rejoindre ce réseau, uniquement les détenteurs de labels, les porteurs de labels qui partagent ces valeurs, ces exigences de robustesse minimale. Parmi ces exigences de robustesse minimale, il y en a 3 principales que vous avez listées à l'écran. Le porteur du label, il doit être impartial, il doit ne pas mélanger conseil et audit, il ne peut pas faire les deux, et il doit être détaché de toute source de financement privé pour éviter justement les conflits d'intérêts. Deuxième grand critère, le référentiel de labellisation doit être basé sur l'ISO 26000 et basé aussi sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le référentiel doit être accessible publiquement et pas de manière privée ou payante. Et enfin, 3e critère, les auditeurs doivent être compétents, formés. Les évaluations de labellisation doivent se faire sur site et pas uniquement à distance. Et l'évaluation sur site doit comprendre l'interview et l'écoute des parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, si vous êtes un porteur de label qui respecte ces 3 critères d'exigence minimale, vous pouvez rejoindre Responsibility Europe. Et c'est ce que sont en train de faire le label RSE de la Connect, par exemple, et le label RSE de la CGM également. Super, un grand merci Mélodie. Merci aussi d'ailleurs à toi comme à MZ de votre patience parce qu'on a 1 heure de retard et donc si vous avez encore une demi-heure, restez pour les questions à la fin. Et je voudrais passer la parole maintenant à El Sayed Turki, who is the senior advisor to the Federation of Egyptian Industries in Egypt. El Sayed, I don't know if you're with us online, you're also the Secretary General of the Sustainability Business Council of Egypt, which was launched during COP27. You're a member at the Board of Trustees of the National Institute of Governance and Sustainable Development at the Ministry of Planning and Sustainable Development. Well, I can't name all your other mandates. You're also a part of the Financial Regulatory Authority of Egypt. And I think that so far in Egypt, there is no CSR label, but the Sustainability Business Council you are representing is planning to develop one. So can you, hello El Sayed, nice to see your face online. Can you tell us about, this project of creating a label, and does it make sense to align methodologies with other CSR labels in the region as the one who were presented by our other panelists? The floor is yours. Thank you so much, El Sayed. Zoe, thank you so much. Indeed, we appreciate a lot the quality of the events organized by ANIMA and the very interesting topics chosen. The Federation of Egyptian Industries has around 100,000 members from 19 different industrial sectors. We have 19 affiliated industrial chambers. Since 2014, we have decided to try all different ways to encourage and motivate our members, not only our members, but the whole business sector in Egypt to work more towards adopting CSR principles. And we have created, with the support of the International Labour Organization at the Federation of Egyptian Industries, a CSR and Sustainability Department.
So we know that most of the exporting companies have some sort of obligation to adopt CSR and sustainability and ESG principles. But the point that what is the percentage of these companies? Maybe 2%, 3% of our members. So we have tried different methods to motivate the companies through preparing publications for companies, by companies, so that they can see what are the other companies is doing in this regard. We also organized conferences on sustainability, capacity building programs, and here come also the ultimate importance of CSR label. This will be a very important and instrumental tool to motivate more companies to adopt seriously in a very practical way is CSR principles and sustainability principles. What I have here today is really very interesting and very promising for us. The experience of our neighbors and brothers in Tunisia and Morocco. These experiences are really very important for us to build on it. And what I have just also heard from AFNOR will be very useful for us to see how can we, in cooperation, and I hope that we can do it in cooperation with ANIMA, to starting as soon as possible on applying the push of having CSR label in Egypt. The point, in 2010, I was the advisor to the Minister of Investment for CSR, and at that time, only 1 or 2 banks were involved in CSR activities, and a very limited number of companies. Now, all the banks are involved in CSR and sustainability, and at least 100 companies are allocating a huge amount of money for CSR activities. But so there is a good development in CSR market in Egypt, and now we are talking a lot about the green approach of sustainability, environment, climate change, and now after COP27 we know that the climate change is not a relevant topic for us, but it has its repercussion on the losing jobs or creating new type of jobs. So we have decided to create this new Sustainability Business Council of Egypt, where we have the 3 pillars of development there: the Federation of Egyptian Industries representing the employer side, the Ministry of Planning and Economic Development representing the government, and the Coalition of Civil Society Organizations representing the 3rd pillar of development. We have started some capacity building programs, but our main priority in the coming period will be introducing CSR label in Egypt. We will start by studying the experience of Morocco and Tunisia in this issue, and try to see also how can we cooperate with AFNOR if this is possible, and maybe I am the last speaker, so maybe this is the first question in the open discussion space, that if I can see that there may be some kind of cooperation with AFNOR. I know that you are late, so I'd rather prefer to allocate a good time for questions and open discussion.
Thank you so Zoe. much. Thank you, El Sayed. Thank you very much. I'm now turning to Daniel Torrens. I don't know if you decided to speak in French or English. Daniel, you're the head of business development at AIS Group. You're an engineer specializing in analytics, and so basically your work consists in transforming data into information for decision making for financial actors to help a project contribute and align with SDGs. So can you tell us more about these solutions, about the scoring techniques you design, who are they intended for, and at which level of activities of financial actors are they relevant? Okay, thank you, Zoé. Perhaps je vais switcher en français pour finir ce beau panel francophone. Avant tout, remercier l'invitation, aussi bien Manuel d'Anima comme Saïd de l'Union pour la Méditerranée, sur lequel on est honoré de pouvoir au moins expliquer en fait notre expertise, basiquement sur les investissements et comment cela impactant nos clients qui sont les institutions financières l'appliquent et de cette façon sont en train de switcher sur ces composantes environnementales. Alors, la première chose, c'est clair, il faut mesurer. D'une certaine façon, je pense qu'on est dans les balbutiements, il y a différentes approches. Je pense que c'est le chemin. Ça s'est fait comme ça se construit, disons, par des expertises. Je pense que les uns des autres vont être mutualisés pour que, in fine, on arrive à une certaine standardisation parce que tout le monde pense dans la même logique. La partie économico-financière est claire, aujourd'hui elle est établie. Moi je pense qu'il faut rechercher en fait qu'est-ce qui est l'impact qui ira, disons, dans la logique en fait de l'économie circulaire, de l'économie résiliente. On passe justement de cette transition, donc tout cela va être capté par ces différentes approches. Donc le premier c'est mesurer. Par rapport à cette mesure, vous voyez, commencent à arriver les reportings. Donc, ces reportings vont nous permettre, d'une certaine façon, d'avoir des bases de données. Donc, avec ces bases de données, vont commencer à se structurer des connaissances qui vont être différentes dans les différentes régions. Nous, on est basé à Barcelone, mais prestant dans la zone MENA. Donc, il y a logiquement des approches différentes dans les pays émergents que les pays développés. Donc, chacun des pays doit retrouver ses drivers, doit retrouver ses éléments de connaissances pour pouvoir en fait sélectionner d'une certaine façon les investissements les plus profiteurs par rapport au système. On a parlé beaucoup de labels. Le label en soi est un bien d'une certaine façon, mais je dirais en fait c'est blanc ou noir. C'est trop, disons, ça switch entre avoir ou ne pas avoir le label. Quand en fait avoir le label, à partir de là commence une nouvelle, disons, sélection, parce qu'à un moment donné on va se retrouver logiquement dans une conversion en fait de tout le système, que tout le monde va se labelliser. Donc, arrivant à ce stade, il faudra ce qu'on appelle scorer. Et là, j'introduis le concept du scoring. Le scoring, qu'est-ce qu'il fait? Le scoring, c'est dans une logique en fait de sélection. Il fait un ordonnancement. Il te situe en fait les différents investissements par rapport à celui qui est le plus RSE par rapport un peu le moins. Donc, d'une certaine façon, un score va permettre à l'intérieur d'une sélection d'investissements éligibles, ceux qui sont à impact plus performant que d'autres. Je dis cela parce que logiquement la liquidité n'est pas infinie, il faudra bien allouer les budgets et d'une certaine façon c'est une manière en fait de bien placer en fait le fameux cherry picking d'une certaine façon qui vont donner un meilleur résultat et un meilleur, disons, composante. Et justement à partir de là viendrait comment cela va animer en fait, comment cela va enchaîner en fait une bonne démarche. Nous, on pense que les établissements financiers vont contribuer parce qu'ils vont être y amenés. On a parlé beaucoup d'une certaine obligation ou non. Moi, je pense en fait ce qu'il faudrait, c'est mettre à contribution aussi les gouvernements, on l'a dit ce matin, que d'une certaine façon, ils sensibilisent. Alors, comment un gouvernement peut sensibiliser ou d'une certaine façon promouvoir aux acteurs financiers? Ce n'est pas simple. Les banques sont très différentes entre elles, leurs visions sont très différentes. Pour ça, je mets sur la table, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les sociétés de garantie. Et ça tombe très bien parce qu'il y a la Tunisie avec Sotugar, il y a le Maroc avec Tambouilcom, il y a l'Algérie avec CGCI, il y a l'Égypte. Donc, il y a des sociétés de garantie qui aujourd'hui sont aussi promues par l'Union par la Méditerranéenne, qui sont exactement le bon véhicule. Pourquoi? Parce que ces véhicules, en fait, ils peuvent être centralisateurs de ce score pour que, d'une certaine façon, les banques en soient
soit attiré pour être éligible et sélectionnable par rapport à ces critères. Donc moi, je pense que c'était aussi l'élément que je pense que c'est un autre chantier qui est en train de se structurer dans cette logique pour qu'in fine, on arrive en fait à promouvoir les meilleures, disons, additionnalités au secteur traditionnel économique qui ne regarde en fait que la rentabilité purement économique et que de cette façon, ça va générer le plus d'additionnalité économique, mais aussi financière dans toutes ces logiques d'investissement. Merci beaucoup, Daniel. Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas parler trop longtemps pour passer la parole aux participants. Donc, je me tourne vers vous. Je fais d'ailleurs même, je commence par un appel du pied à toutes les autres fédérations patronales qui sont dans la salle. Je sais que l'Algérie est bien représentée, d'autres pays aussi qu'on n'a pas entendu parmi les panélistes. Donc, voilà, vous pouvez interpeller nos panélistes. Je crois que on a toujours Hamza, Mélodie et El Sayed en ligne. Donc, the floor is yours. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait des micros qui circulent pour la traduction. Oui, merci. Vous m'entendez? La traduction fonctionne aussi? Voilà, très bien. Donc, Ali Harbi d'Algérie, think tank CARE, Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Deux petites questions, mais avant, je voulais juste rappeler qu'en Algérie aussi, nous avons une initiative RSE qui a été lancée dans le prolongement de la publication de la norme ISO 26000. Donc, la norme est publiée en fin 2010. Nous avions lancé cette initiative en 2012. Et qui s'appelle ASRI, donc Algerian Social Responsibility Initiative, et qui n'est pas portée par une association patronale, mais qui était portée donc par une association qui a travaillé sur les questions de gouvernance d'entreprise, puisqu'il y a un fort lien entre les enjeux de gouvernance et de développement durable et de RSE, évidemment. Et nous relançons cette initiative parce que l'Algérie subit des événements que vous connaissez tous, donc à partir de 2019, et il y a des réalignements, des restructurations un peu dans le champ corporate d'entreprises qui font que l'initiative doit être relancée et donc sous forme d'une nouvelle initiative RSE et d'un projet de label aussi, donc qui est en cours de validation en interne et qui va être publié donc très prochainement. Alors, la question maintenant, en fait, j'ai deux questions. D'abord, je félicite les collègues tunisiens, marocains, en Égypte aussi, sur les énormes progrès qui ont été faits par leur label, qu'on a suivi de très près depuis très longtemps. Hein. Donc, ça a été nos référents quand même, on doit le dire, et que ce soit pour nos frères marocains ou tunisiens. Moi, j'ai deux questions, en fait. Une question plutôt pour l'AFNOR, parce que le sujet, il est extrêmement important, celui de la crédibilisation des labels, et de la reconnaissance mutuelle aussi, parce que souvent, quand on se lance sur un label national, beaucoup d'entreprises nous disent « oui, mais il est national ce label, c'est entre nous, c'est de l'entre-nous, de l'entre-soi, et est-ce que à l'extérieur, ça va être… » Donc, effectivement, construire des passerelles, c'est extrêmement important. Ma question pour notre collègue de l'AFNOR, c'est est-ce que la démarche, donc l'initiative AFNOR sur Europe, Responsibility Europe, est partagée? C'est-à-dire, est-ce que déjà au départ, ce réseau est un réseau qui est, je dirais, dans lequel sont impliqués d'autres organismes générateurs ou producteurs ou propriétaires de labels, je dirais, de taille critique, pour qu'on puisse dire que ce n'est pas une simple extension du label AFNOR, bien qu'il soit très très bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est une question, encore une fois, de crédibilisation de démarche, donc ça c'est la première question. La deuxième question, et je vais être assez rapide, au regard de l'expérience algérienne qu'on a eue sur la démarche RSE et sur l'idée de lancer un label, c'est que nous avons eu très vite une forte adhésion des filiales de multinationales. Hein. Donc on les a toutes autour de la table, je dirais, en Algérie. Ça peut paraître bien, mais c'est en même temps une solution de facilité. C'est des gens qui sont déjà dans la démarche, avec un niveau de maturité élevé et tout ça, et donc les filiales viennent avec déjà des directives pour mettre en œuvre. Par contre, pour les entreprises locales, bon, il y a les ETI de taille intermédiaire ou les grandes entreprises publiques. Là aussi, c'est une démarche qui peut se faire. Dès qu'on descend à l'étage en dessous, PME, TPE, ça devient beaucoup plus difficile. Les modèles sont compliqués.
Alors, la question, le retour d'expérience de nos amis marocains, tunisiens nous intéresse beaucoup là-dessus. C'est est-ce qu'on a réussi à adapter des choses pour les plus petites entreprises ou bien est-ce qu'elles ne sont pas encore dans la cible? Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de chercher, je dirais, une critériologie d'action collective? Parce que souvent, les gens ne peuvent pas dégager de la ressource à l'échelle de la PME pour s'occuper de tout ça, tous ces critères, tout ce reporting, toute la démarche. C'est la question qu'on rencontre souvent aussi sur des démarches de certification plus basiques, type ISO 9001 ou 14001, où les gens disent oui, mais il faut que je mette quelqu'un et tout, ce qui n'est pas évident. Alors, est-ce qu'on a des retours d'expérience là-dessus, je dirais, à l'étage PME, TPE? Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Mélodie pour répondre à votre première question. Oui, bien sûr. Mélodie qui est en Ouais. ligne. Oui, donc effectivement, sur la première question, très pertinente, puisque effectivement, vous doutez bien que c'est une des premières questions qu'on s'est aussi posées, hein, quand on a créé le mouvement Responsibility Europe. On s'est dit, il ne faut pas qu'on le crée tout seul, puisqu'on est justement là à porter la voix justement d'une volonté de fédérer plusieurs porteurs de labels qui ont cette ambition d'avoir un label RSE de poids. Et donc, on a tout de suite commencé par chercher des partenaires. Et on a effectivement aujourd'hui un réseau de partenaires. Donc, c'est à l'initiative du groupe AFNOR. Mais aujourd'hui, vous avez également le Conseil des industries durables au Canada qui fait partie de l'initiative. Vous avez aussi l'INDR, l'Institut national pour le développement durable et la RSE, qui est basé au Luxembourg. Vous avez l'association EcoPark et Globalité Management qui est basée en Suisse. Vous avez Primo Non Nocere qui est un label français plutôt à destination des acteurs du secteur médical et hospitalier pharmaceutique. Vous avez l'association UNICEM Entreprises Engagées, qui est la fédération professionnelle qui réunit toutes les industries extractives de roches et de minéraux, ainsi que tous les fabricants de matériaux de construction en France, qui sont aussi porteurs d'un label. Et peut-être demain, le label RSE de la Connect, le label RSE de la CGEM. On a aussi des échanges avec des porteurs de labels aux États-Unis, en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est vraiment un réseau qui se veut fédérateur de toute initiative rigoureuse et robuste en matière de labellisation sur base d'ISO 26000. Il va falloir changer de nom, Mélodie, alors. Oui, c'est vrai. Et je passe peut-être maintenant la parole à Hamza et Sadok pour répondre à votre deuxième question, monsieur. Oui, donc, comme vous l'avez dit, bon, pour les multinationales, c'est facile. Et je dirais même plus que ça dépend de l'entreprise. Si la santé de l'entreprise est bonne, c'est-à-dire que l'entreprise fait des bénéfices et elle est à l'aise, donc elle est pour le label RSE pour encore développer sa part de marché. Le problème, c'est si l'entreprise, elle est vraiment dans une situation difficile. Il faut comprendre qu'en Tunisie, on a passé par la révolution et on a été vraiment dans des gouvernements instables. Presque chaque année ou chaque 2 ans, on avait eu un nouveau gouvernement. Donc déjà, c'était très difficile, une vision qui n'était pas claire, instabilité géopolitique. Ça faisait, ça portait préjudice à une entreprise qui essayait de survivre déjà. Donc, c'est comme si, donc, entre une économie rouge, entre un entrepreneuriat rouge et un entrepreneuriat noir, de demander à quelqu'un, Alice, d'être comme Alice au pays des merveilles. Donc, mais on a essayé de sensibiliser les entreprises que l'avenir, c'est la RSE et c'est d'être unis. Donc, une fois qu'on est unis, on est plus fort. Et là, c'est vraiment, je vais enlever ma casquette d'expert, plutôt mon chapeau d'expert en éco-entrepreneuriat et mettre mon chapeau de coach dans le développement personnel. C'est plutôt induire le changement à l'individu. Bien sûr, l'entreprise, il y a un chef d'entreprise et un comité directeur, ce sont des êtres humains. Et là, ici, on parle de valeurs et on parle de qu'est-ce qui est bon pour le futur et les générations futures et rallier les valeurs de l'entreprise par rapport aux valeurs universelles qui est liée à la RSE. J'espère avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas si Hamza en ligne voulait apporter des éléments, s'il est toujours en ligne sur cette question de l'adaptation et d'une critériologie, une proposition de développer une critériologie pour l'action collective, pour décliner ces labels RSE pour des plus petites entreprises, des ETI, des PME. Justement, je voulais juste compléter ce qui a été dit. C'est quand même dans l'absolu, on peut considérer que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs multinationales autour de la table parce que de notre côté, au niveau de la charte RSE de la CGEM, on a un axe qui est celui de promouvoir la RSE chez les fournisseurs et les sous-traitants. Donc, en fait,
ces entreprises qui sont labellisées, ces grosses boîtes qui sont labellisées, dans l'absolu, ce sont des ambassadeurs de la RSE et doivent accompagner leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, qui sont généralement de petites structures, des PME, vers une meilleure structuration. Donc, les accompagner, bien sûr, à travers des audits sociaux qui donnent lieu à des plans d'action pour mettre en place des actions correctives, les accompagner dans la structuration peut-être de leur politique RSE. Donc, ce sont des points qui permettent justement de tirer plus de PME vers le label RSE et vers la RSE de manière générale. Et aujourd'hui, quand on voit les évolutions conjoncturelles, les attentes que ce soit des consommateurs et des différentes parties prenantes, toutes les structures devront à un certain moment répondre à certaines normes. Donc, la RSE, c'est aussi un moyen de venir les anticiper et s'y préparer. Donc, voilà en fait ce que je voulais ajouter sur la Merci partie beaucoup. PME. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être Mélodie voulait dire un mot aussi. Est-ce que le label engagé RSE de la FNOR s'applique de façon indifférenciée à une entreprise de 30 salariés ou de 500 salariés? Oui, c'est la force du label engagé RSE, c'est qu'effectivement, il a été conçu pour être d'application générique, c'est-à-dire qu'il va être applicable aussi bien à une toute petite structure de 2 ou 3 ETP qu'à une grande multinationale, comme là récemment, on a labellisé le groupe Alstom sur son périmètre monde. Donc, je vous laisse imaginer le scope que ça représente. Et la force également du label engagé RSE, parce que basé sur l'ISO 26000, c'est qu'il est applicable à n'importe quel secteur d'activité, qu'on soit je sais pas, un cabinet d'expertise comptable ou une entreprise qui extrait des matières fossiles dans des pays à risque, le label engagé RSE pourrait être applicable. C'est sa force. C'est la force de l'ISO 26000, hein, et de Je manière vois générale. beaucoup d'autres mains se lever. Je vous propose de faire circuler le micro. في حقيقة الأمر أنا لدي مداخلة وسؤال حقيقة. فاطمة من هيئة الاستثمار مصر. أنا بس لدي مداخلة إن مصر بالنسبة لآليات دعم المسؤولية المجتمعية هي قبل 2017 كان بيقتصر دعم المسؤولية المجتمعية على عدد من المبادرات اللي بتشجع الشركات انها تاخد اجراءات او تدخل في مشروعات ليها خاصه بالمسؤوليه المجتمعيه سواء من الناحيه البيئيه او الناحيه الاجتماعيه، ولكن كانت عدد من المبادرات وكان في فعلا شركات ناجحه في انها تحقق ده بدون اي دعم خاص بالاطار التشريعي. ولكن بعد اصدار قانون الاستثمار في 2017 الحقيقه في مواد مخصصه لانها تناقش فكر المسؤوليه المجتمعيه، وتم رصد عدد من الحوافز الضريبيه للشركات في حاله دخولها في مشروعات ليها علاقه بالمسؤوليه المجتمعيه دون ان يكون ليها من ضمن اغراضها الرئيسيه انها تكون ليها علاقه بالبيئه او ريسايكلينج او الجزئيه بتاعه المسؤوليه المجتمعيه. وبالتالي كان الدعم الحكومي واضح في فكر الضرائب والحوافز الضريبيه. وعلى مستوى هيئه الاستثمار الحقيقه اتخذنا اجراءات ليها علاقه بالدعم الاجرائي، لان الشركات احيانا ما بيبقاش عندها الاويرنس او عندها الدرايه الكافيه بانها هتاخد ده ازاي وايه البينفيتس اللي هي هتحققها وهي اللي هتحققه من دخولها في مساله المسؤوليه المجتمعيه. وبالتالي ده كان دور هيئه الاستثمار في مصر انها عملت عدد من ورك شوبس وعدد من الميتنجز مع شركات احنا شايفين انها ممكن تخش في الفكر ده، وفعلا عملنا بعض التيسيرات الاجرائيه. ولكن الجزء الثاني من مداخلتي هو سؤال للساده اللي معانا هنا اللي كلهم طبعا خبره في الموضوع ده. انا حابه اعرف ايه هي بعض التيسيرات الاجرائيه الجديده اللي ممكن اقدمها لشركات المسؤوليه المجتمعيه اللي فعلا تشجعها في الدخول عن السوق بصرف النظر عن التيسيرات الضريبيه، لان مش هو ده الهدف الرئيسي ان انا اشجع الشركه انها تخش في المسؤوليه المجتمعيه. شكرا. Merci, merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques autres questions qui se posaient pour faire des réponses groupées pour pouvoir faire le plus d'échanges possible. Bonjour, Marine Simon, Business France. Je voulais savoir si les labels que vous proposez donc en Tunisie, au Maroc, étaient des labels uniquement réservés aux entreprises locales, tunisiennes ou marocaines par exemple, ou si c'était également des labels que peuvent obtenir des entreprises étrangères et qui pourraient faciliter l'accès à certains marchés. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les intervenants pour leur
très instructive expérience qu'ils ont bien voulu partager avec nous. Donc c'est Madame Qadatouati, je suis présidente de l'association des femmes en économie verte en Algérie et depuis 2013 nous accompagnons et des jeunes et des femmes surtout à la création d'entreprises vertes. Donc ma question se porte beaucoup plus sur le label. Enfin, la première question c'est pour notre ami de la Tunisie par rapport au label. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu un retour d'expérience par rapport aux entreprises qui ont adhéré à cette démarche RSE et surtout par rapport quand vous avez dit qu'après 3 ans, il faut qu'il renouvelle son adhésion, donc par rapport à cette labellisation, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui se sont rétractées? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la création, c'est-à-dire quel est le moment propice ou bien le moment idéal pour conseiller l'entreprise à adopter ce label RSE. C'est-à-dire, est-ce que c'est au début de la création? Est-ce que c'est en ayant déjà, parce qu'il faut toujours comprendre, enfin, il faut toujours se mettre à l'évidence que réellement l'entreprise, elle cherche le bénéfice. Donc son premier souci, c'est de faire des bénéfices. Donc est-ce que c'est au départ de la création ou bien est-ce que c'est au moment de la création, c'est-à-dire après 4-5 ans qu'il faut donc la conseiller pour intégrer ce label? Merci. Je crois que monsieur derrière vous avait une question aussi. À mon tour de remercier et féliciter tous les intervenants. Moi, j'ai une petite question. Quand on a vu un peu les différentes initiatives, on voit que ces initiatives qui sont portées principalement par le secteur privé. Alors, ma question, c'est quel rôle qu'on pourrait donner à l'État ou aux régulateurs pour accélérer l'appropriation de ce genre de dispositif? Et notamment, ma question elle est plutôt à Daniel, est-ce qu'il y a des expériences à l'échelle internationale qui permettent de mettre à l'échelle ces dispositifs et de les faire porter par les régulateurs ou les États? Et puis, par exemple, est-ce qu'on peut mesurer à l'échelle d'un secteur les impacts de l'adoption de ce genre de pratiques? Merci. Merci beaucoup. Je propose peut-être de répondre. J'aime pas couper, mais on a le droit de parler jusqu'à quelle heure? Le déjeuner espagnol, c'est à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Alors, on prend encore une dernière question et puis on fait une série de réponses, une salve de réponses. Quel micro? Hello, everyone. Thank you very much. I have the following actual question. And in the past 20 years, the EU and North America, people were focusing in CSR programs, equal right programs, green programs, etc. But all these are initiatives, which means people are not obliged to follow. My question is this: why don't governments make legislation? Not just being an initiative. Being an initiative means that you have the choice to opt out. So instead of being just a goodwill type of operation, why don't the governments in MENA countries and in collaboration with the EU legislate in all these areas to have all these types of directives? So this will eventually make a more fair playground for businesses and workers. Because in the end, if you have a company that is doing CSR programs and another one that does not, it will even give a competitive advantage to one another. Thank you. Thank you. Qui veut répondre? Who wants to answer? D'accord. Donc, je vais répondre à Madame. Oui, une entreprise étrangère peut être labellisée RSE en Tunisie, juste que ce label n'est seulement reconnu qu'en Tunisie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore reconnu à l'international. Donc ça, c'est la réponse. La réponse à Madame, c'est que la première question, c'était... j'ai oublié, c'est... À quel moment? Voilà, à quel moment? Bon, d'après mon expérience personnelle, c'est le meilleur moment, c'est au début, tout au début, les startups. Et c'est pour ça que je suis en train de monter avec des connaissances le Green Business Engine.
Green Business Angel, on connaît déjà ce que les Business Angels. Le Green Business Angel, c'est pas encore connu, c'est nouveau, donc je crois que ça a été créé chez nous. Donc c'est accompagner les entreprises, et comme on sait dans le Business Angel, il y a un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui est ancien et qui va avec cette entreprise et il va l'accompagner. Et ce n'est pas seulement un transfert de savoir et de savoir-faire, mais c'est plutôt un transfert de savoir-être durable. Là, vraiment, on va inculquer à l'entrepreneur comment vraiment faire une entreprise qui est durable. Ça, c'est mon conseil, mais ça n'empêche pas que les anciennes entreprises peuvent adhérer à le label RSE. Pour monsieur, c'est... Et est-ce qu'elles reviennent au bout de 3 ans? 3 ans, ce n'est pas... Je pense que c'est mon collègue américain, marocain, qui a dit que c'est 3 ans. Nous, non. Le label, il est pas... Une fois qu'on a pris le label, ça, il reste normalement, oui. Et pour tout ce qui est public, c'est-à-dire qu'on a déjà labellisé le CDC, c'est la caisse de consigne des dépôts en Tunisie. C'est un établissement étatique public tunisien et qui a été labellisé RSE en Tunisie. Voilà. Parfait, merci. Donc, pour complémenter, et je confirme l'aspect de création, parce que justement, et après je vais rejoindre sur la question du Maroc, c'est en fait des programmes pour justement aider les créations qui sont le meilleur driver, c'est le meilleur élément pour déjà que semer les bonnes pratiques depuis le début. Donc ça j'adhère et ça doit être promu en fait dans une logique en fait depuis le début. Par rapport à comment en fait d'une manière étatique on peut actionner, alors c'est les systèmes de garantie. Donc la question spécifique des expériences, il y en a en fait. En Europe, il y a l'AECM, que l'Association européenne des sociétés de garantie, qui ce mois de mai avait une séance qui avait parlé spécifiquement des impacts. Donc il y a des études elles sont chiffrées par rapport à l'additionnalité, sur lequel effectivement après on peut échanger et on peut vous passer certaines informations, mais il est clair que il y a une logique en fait de ce que je disais avant, cette additionnalité que va générer ce switch, une différente manière d'appréhender, disons, les investissements à partir de maintenant. Et je suis d'accord que si le gouvernement utilise ces instruments, entre guillemets, le gouvernement implicitement sera en train de les promouvoir. Et peut-être à partir de là, le privé suivra et drainera au lieu d'y aller d'une manière totalement optative et sans être forcé. Merci. Peut-être en ligne sur le retour des entreprises au bout de 3 ans. Est-ce qu'elles reviennent, Hamza, Mélodie, peut-être aussi sur le rôle de l'État pour soutenir ces initiatives privées? Alors, je me lance peut-être après je laisse la parole à Hamza. Oui, alors nous, systématiquement, ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 3 ans, les entreprises renouvellent le cycle de labellisation, parce que le cycle de labellisation, au-delà d'obtenir simplement un label avec lequel on peut communiquer, c'est aussi et surtout pouvoir disposer d'une méthodologie pour progresser, pour inscrire dans le temps l'amélioration de ses pratiques. Et ça, c'est une richesse énorme pour une entreprise que de pouvoir capitaliser sur une méthodologie qu'on lui fournit clé en main pour progresser en RSE. Donc, la plupart du temps, au bout de 3 ans, quand elles ont commencé à engager des progrès, elles veulent les poursuivre. Et donc, très systématiquement, elles reconduisent pour 3 ans leur label, ça c'est clair. Et puis pour rebondir sur la nécessité d'engager les États, les gouvernements, ça c'est clair. En tout cas, en France, nous, au niveau du groupe AFNOR, on milite assez quotidiennement. Ça fait partie de nos actions de lobbying positives qu'on mène pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et puisse accompagner l'ensemble des acteurs français qui font de la RSE à identifier les labels RSE crédibles, des labels RSE qui sont moins crédibles. Et au niveau du gouvernement français, il y a une task force qui a été créée qui s'appelle la plateforme RSE, qui réunit un certain nombre d'experts en RSE, qui est rattachée au Premier ministre. Et ce groupe, cette plateforme RSE, est souvent sollicité par les ministres pour publier des avis sur c'est quoi une RSE crédible et robuste en France, par quoi ça doit passer, par quels outils ça doit se déployer et quelle forme ça doit prendre. Donc pour le moment, c'est ça qui a été l'engagement du gouvernement français, mais à terme, on a bon espoir qu'il y ait carrément peut-être une loi ou une réglementation qui encadre
ce qu'est un label, ce qu'est une entreprise labellisée et comment se faire labelliser. C'est sûr que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer et je finirai en disant que les pouvoirs publics ont également un rôle très important à jouer pour faciliter l'accès au marché à des entreprises qui sont engagées dans des démarches de RSE. Et quand je dis faciliter l'accès au marché, ça va être peut-être en conditionnant dans les appels d'offres publics la sélection des entreprises du fait de certains engagements RSE, faciliter l'accès à des marchés pour des petites entreprises dès lors qu'elles sont engagées dans des démarches RSE, faciliter l'accès à des financements. Les banques aussi ont un rôle à jouer, les assureurs aussi ont un rôle à jouer, les banquiers, les investisseurs aujourd'hui ont un rôle crucial à jouer au même titre que le gouvernement pour faciliter l'accès à des investissements, à des crédits, etc., à des entreprises qui sont engagées dans des démarches de RSE. Donc, il y a des acteurs qui ont un rôle à jouer et qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer, gouvernement, investisseurs, banquiers, assureurs. Tout le monde est en train un peu de s'y mettre. Merci. Hamza ou peut-être El Sayed, vous voulez ajouter un mot de la fin? Rapidement, juste pour couvrir un peu les questions qui ont été posées. Pour la première question de notre amie égyptienne, c'est vrai qu'il faut penser à d'autres solutions autres que les incitations, les exonérations, parce que au Maroc, les assises de la fiscalité ont montré que les exonérations coûtent 30 milliards de dirhams par an à l'État, donc c'est quand même une manne financière importante. Réfléchir à d'autres solutions, par exemple une meilleure catégorisation en douane, un traitement privilégié quand il s'agit de traiter avec différentes institutions et ministères. Donc, il y a toujours des solutions qui peuvent ne pas être financières. Pour la deuxième question, oui, le label, il est ouvert à toutes les entreprises qui sont immatriculées au Maroc et qui ont 3 ans d'activité. Donc, même pour les entreprises étrangères, mais il faut savoir que le périmètre d'activité va se limiter au Maroc. Et même quand on a un groupe, le groupe n'est considéré labellisé que si toutes ses filiales sont labellisées. Donc, on est assez regardant sur ce point-là. Pour la question qui concerne le renouvellement du label, est-ce que les entreprises reviennent? Oui, les entreprises reviennent généralement pour renouveler le label au bout de 3 ans. Maintenant, la question qui se pose, si elles sont assez matures pour renouveler ou pas, et si on juge qu'elles ont mené les actions d'amélioration continue que l'on a préconisées et qui se doivent être menées dans ce genre de situation. Aussi, la question qui concerne les législations, pourquoi l'État ne met pas en place juste des législations pour forcer on va dire entre guillemets, la RSE, l'application de normes? Ben, il faut savoir comme vous le savez mieux que moi, une législation, une norme, elle va s'appliquer, quand c'est une norme, ça va s'appliquer à tout un secteur, une législation, bien sûr, à tous les opérateurs économiques. Donc, est-ce que tous les opérateurs économiques, je parle par exemple pour le Maroc, où on a plus de 90% de PME assez matures justement pour suivre ces différentes réglementations. Quand on met en place et on essaie de forcer des réglementations, il y a toujours des dérives qui vont apparaître. C'est pour ça qu'en amont, on essaie de mettre en place des bonnes pratiques. Comme lorsqu'on parle de gouvernance, on va mettre en place des codes de bonnes pratiques de gouvernance avant de tendre vers une réglementation beaucoup plus coercitive. Et je pense que c'est la même chose un peu pour la RSE. On passe vers un engagement volontaire et on va aller bien sûr vers des normes, des directives qui viennent et l'actualité nous le montre. Voilà. Merci beaucoup. El Sayed, est-ce que vous aviez un mot de la fin? Mais je pense que vraiment ce panel a montré voilà, la pertinence et l'importance de ces partenariats internationaux. Et donc, je vous propose de poursuivre ces échanges autour du déjeuner et puis dans les mois qui suivent. Et je voudrais remercier chacun présent en ligne et dans la salle de ces échanges qui montrent vraiment le sens de l'action de réseaux comme ANIMA, BusinessMed et d'institutions comme l'Union pour la Méditerranée. Merci à tous. Merci. Thank you very much, the moderator and the speakers. It has been a great panel like the first one. You have 1 hour lunch break, please, in order to stick to the... Thank you.
Shall I start?
I think maybe we can start. So I invite you all to please take a seat and make yourself comfortable. If we have some people outside, Jasmine, please call upon everyone outside to join us. Excellent. Thank you very much. Good afternoon. I hope you enjoyed your lunch. It's always very difficult, actually, to start again after lunch. But trust me, we have a very interesting lineup of speakers for this third panel for today, whose title, as you know, is Benchmarks on Investors' Services. And we have representatives of different organizations and entities and agencies and countries who will take the floor right away. My name is Mohamed El Razez. I'm in charge of economic integration and value chains at the Secretariat of the Union for the Mediterranean. I'm both pleased and honored to be the moderator of this very interesting panel. And without further ado, please allow me to call on the speakers for this panel to join us. First, we have Mr. Tamer Tandogan, who is joining us online. And I will be presenting them with title and everything one by one as the turn is due. But I'd like to call on Ms. Marine Simon, Nathalie Farrugia. If I'm not pronouncing the names correctly, please feel free to say so. I'm fine with that. Ms. Asia bin Saad, Ms. Monse Sijjar Jiber, and Ms. Zoe Lusson. All right, we're all here. I hope also that Mr. Tandogan is online and can listen to us and is ready to deliver his intervention. Mr. Tandogan, can you hear us? Are you with us? Yes, I'm online. Excellent, so you're with us. So thank you very much for connecting. Thank you for being on time. And Mr. Tandogan is statistics expert and data analyst at the United Nations Industrial Development Organization, the UNIDO, and he will talk to us today, among other things, about the UNIDO's approaches for monitoring FDI impact on people, planet, and prosperity. Mr. Tandogan, the floor is yours. Thank you very much. I have got a presentation because it is very loaded topic, and also our program will be much easier to be digested if you have got the presentation. Yes, I'm going to directly to the program approach. If you go to the next slide. We are implementing this program in 8 countries, ACP countries, under the ACP Business Friendly program, supporting value chains through inclusive policies, investment promotion, and alliances. And the program started just before the COVID pandemic breakout. So we had to do some interventions, changes in our implementation, and also we had to go digital, and we had to implement also the strategies and framework and toolkits right before, actually right after the start of the implementation. Our strategy based on measure what matters. This is very simple concept, because what we saw in the investment promotion institutions, and we are generally calling the national investment promotion agencies and the regional ones, and also other business membership organizations, which are also supporting the investment promotion in the countries, in the system of investment promotion. So these are our counterparts in the countries, and we are having the interventions in the meso level, at the meso level, in the institutional capacity building. And our strategy is basically measuring what matters, and what matters should be defined according to the organization's the capability and the capacities, and of course we are
our intervention is not just bringing the measurement, but also improving the processes. Therefore, we have got modular approach to the matter, and we are having, if they would like to have market level or cluster level or even client level interventions, they can collect the information and basically on service innovation at the aftercare and investment facilitation services. And of course, this data can be utilized for national, cluster, and institutional level policy advocacy. And framework is simple from the perspective of quality improvement, implementing at the beginning the change management, identifying the needs, designing the modules or the program according to the needs, and building those modules within the toolkit and implementing through online means. And the system is allowing at the same time, of course, online and the physical data collection by using different methodologies. The system can be used for the data entry tool. And once we started, actually being online was difficult because on the means to reach to the companies for the data collection needs update of the business directives. Mostly it is, they were outdated, incomplete. There were many issues, but we started and completed during the COVID time. Approximately in 8 countries, we reached 7,000 businesses, or we started with 7,000 businesses. 6,000 were at least we tried to reach. Out of those 4,000, we were able to identify or reach those companies, and out of those 4,000, we were able to, out of 4,000, approximately half of it, we were able to update their contact data. It was also very tedious work. And meanwhile, of course, during the COVID time, the investment services or the aftercare services, even the policy and research staff were able to communicate with the investors and collect the data, not only contact level, but also during the COVID to provide better services to the clients. And the data collected through the system is going to utilize for the data analysis and also create the indicators and especially the impact and the key performance indicators, institutional level, and also the measuring the performance within the institution. And what we are suggesting to the institutions, starting with the communication, and then they gradually increase the data collection, start with what is most pressing, and also go to the more detailed data collection, because the data has been already in some institutions collected, but not utilized effectively. We are also trying to create some solutions or process improvements. And the next slide, please. And especially when we look at the environmental or the economic or the social indicators, prosperity, people, and planet, we have got different modules. As I mentioned, they can be utilized together or separately, but in each we have some indicators that can be also attributable to the different categories at the same time, and they are qualitative, quantitative, and they are quite loaded. But within these modules, we have got also sub-modules that they can select and implement in the data collection if it fits to the data collection purpose better. So the main issue in the implementation, actually the resource limitations in the institutions,
And therefore, we have to also focus on a cluster approach they can define either through their national development goals or also their special interests if there is program or there's a targeted program for implementation they can select. Next slide, please. Yes, for example, this is the impact on local economy related module. Which is the longest one, and it is most difficult for online data collection. But as I said, you can select sub modules within this module, and you can reduce it. And depending on the purpose, you can go for full or partial. Again, for example, if the impact of if the impact is going to measure for the incentives utilization, this can be more detailed. Face-to-face can be implemented with a more detailed version, and they can collect the data on this approach. But again, everything is depending on what they are trying to achieve at the end of this data collection. We are always suggesting it shouldn't be only the data collection, but also identifying the primary use case and also possible use cases within the institution and outside of the institution by creating the collaboration. Next slide, please. Yes, I mentioned the combined modules are also possible. For example, innovation with the one question is represented in the impact modules, how much they are spending on innovation in the institution or in the company. And this can be attributable to the economic, social, or environmental indicators by combining with other indicators, composite indicators, or if they flag out some important, let's say, companies or the companies to follow, they can utilize the other modules to get more detailed information on the companies. They believe that companies should innovate for some reason, supply chain development or the country's national development plan. They can measure first whether there's a innovation is going, and then going into the details, basically a more targeted approach for the investor services would be possible. Next slide, please. Yes, as we said, also we don't need they don't need to collect hundreds of indicators, and they can collect the selected ones that they can follow up as long as it is tied up to the use cases, and they can improve the quality, and also they can build the indexes using only few while they are collecting the others, but the specific ones, maybe they can provide more attention on multiple rounds of data collection if it is possible during the, if it is not possible during the data collection exercise. Next slide, please. And our system has got two components. One is the digital investment profiling system, which is used by the counterpart institutions for the data collection and the management. And as you see here, there are two components, which is inside of the rectangle. One of them is the questionnaire dashboard, which I mentioned in the previous slides, different modules it has got, and they are configuring these modules through the system. They can collect the data. And other one is the IOP, investment opportunity profile,
In that one, actually, for the questionnaire dashboard, all the data is confidential at the institutional level. So, which means other than that institution, nobody can reach the data collected, and also within the organization, we are the only unit to which have the access to the data, and we are the custodian, they are the owner of this data, and IOP by design actually open the public data because we are promoting the projects. Next slide, please. Yes, in this IOPs, investment opportunity profiles, we are trying to locate the projects in the countries from different businesses, MSMEs, SMEs, value chain operators, greenfield investments, public partnership projects, public-private partnership projects, SDG projects, and also we are trying to promote those through the second component of the system, Invest in ACP portal, to meet with the potential investors or funds or interested parties. Next slide, please. This is the Invest in ACP platform. As you see in the middle, there are filters. The interested parties can select according to SDGs, according to EFSD thematic approach, or special initiatives like the youth or women empowered companies, which are actually classified first according to the project, discussion with the project owner, and then our experts in the fields checking the projects, and also at the headquarters, our colleagues looking at this classification by one. And currently we have got 904 projects identified and also published in the Invest in ACP portal to meet with the potential investors. Of course, it is not just the data collection, as I mentioned, it is also improving the processes in the institutions, and also the creating the network within the country, within the region, within the local, let's say, environment. And also we are providing this opportunity, the collaboration opportunity with other UNIDO networks, for example, the investment technology promotion offices in some countries, and also they can use the SPX data to promote the supply chain development, and also we are providing the trainings through the knowledge hub, impact investment or gender equality type of the approaches. And also once we have got the bankable level projects, also we have got more detailed tools to look at that specific project at Confire. Next slide, please. Mr. Tandogan, yes. If I may ask you to try to wrap up in a minute, there will be more time afterwards, but okay, just perfect. Thank you very much. This is from the latest survey results that we did with the WIPA, and we asked whether they are tracking the contributions on the following the ESG areas, and only the above 50% thoroughly tracked or solicit one employment generation related data. But what is also important, when we also ask the institutions whether they have got a digital strategy in implementation, that really put
impact on especially the green ones, environmental related indicators, which can be also very interesting. We can jump into the actually the latest, before the latest slide, I think page 12. Yeah, this is the engagement part. We have been measuring the engagement last 6 months, and currently we reach approximately 3,200 users and approximately 45,000 events count we have, which means different parts of the portal. It can be the potential projects, IOPs, investment opportunity profiles, or other parts of the projects or the portal components meet with the users. And what is also good, the highest usage is in Africa, approximately 50%, and second, followed up by Europe, interested parties to utilize the data and the portal, and then followed by the North America. I can complete that. If there are further questions, we can also present the portal and the DIPs if there is time and if there is demand. Thank you very much. Thank you very much, and sorry to rush you through your presentation, but I count on the panelists also to help me stay on the time mark, and we have many very prominent speakers today. So I remind the speakers and myself that we have around 10 minutes each, so that we can also allow for some questions and comments from the floor afterwards. The next speaker is Ms. Marine Simon. She's project manager for corporate social responsibility and sustainable development at Business France. She will talk to us today about the benchmark of sustainable development practices among trade promotion organizations, TPOs, and there will be also a special focus on the evolution of Business France's sustainability strategy. The floor is yours. Do you want to use the podium? Whatever you prefer. Yeah, it's better because you can see the slides. Ah, right. Okay. Of course. Please. Someone else? Microphone? Well, good afternoon, everybody. Thanks for inviting me. So, yes, as you said, I will be presenting briefly a benchmark we carried out. Business France is a public institution in charge of supporting French companies to export and attracting foreign investors toward French territory. We are also a member of TPE, which is Trade Promotion Europe. It's a non-profit association of regional and national trade promotion organizations, and the goal of Trade Promotion Europe is to strengthen trade in Europe through better coordination and information sharing. In the past few years, environmental issues were becoming more and more important for our organization, for Business France, pushed both by internal and external stakeholders. This is why we decided to carry out a benchmark last year. We took the opportunity to be part of Trade Promotion Europe to do the benchmark through this association. And last February, we launched a benchmark with Trade Promotion Europe. We had 19 answers from 27 TPOs. And we saw that it was really a subject of interest because usually it takes some time to gather answers. And for this benchmark, we really quickly had answers from TPOs. The benchmark were divided into 2 parts. And I will present the main results for 2 parts. So on the first part, it was focused on how did TPO implement CSR and how did they commit to CSR. We could see that it's a subject that is on the rise, and TPOs usually auto-evaluate themselves quite well on the subject. The average mark is 8 out of 10. We also noticed that
most of TPOs doesn't have a framework document yet, so it's something that it's in progress. In the TPO that doesn't have a framework document, the 70% say that they are planning to have one in the near future. So as I said, this benchmark was carried out in February 2022. Maybe it will be interesting to carry out another one to know more about the evolution, because I think really it's something that it's in construction. The second part was about how TPOs encourage companies to be more sustainable. And on this, we realized that a lot of TPOs, trade promotion organizations, already had taken actions to encourage companies to be more sustainable. So it could be webinars, some training, giving information, but also it's also about promoting more sustainable companies or giving them some benefits or some highlighting. This is for the TPO's benchmark. Now maybe I will tell you a bit more about how Business France is dealing with sustainability and how we try to be more sustainable. In Business France, we began by measuring our carbon footprint, because we think it's very important to first know where we are and to identify what will be our leverage points. And the leverage points, the first one, not so surprisingly, were travels. So we tried to tackle this with more digitalization, with more events, webinars, for example, but we still need to have interactions. So we will continue to travel. We try to have a rule, a train rule, so all the travel that can be done by train are now compulsory to do it by train within a rule of 4 hours for our staff. But we also realize that if you take the 3 scopes of carbon footprint, you realize that our staff is part of our emissions, but our clients are the most important part of the emissions. So we wonder how we could go further and have a better impact at the scale of society. This is why we decided to voluntarily implement an objective with the state, because as a public institution, we have a contract with the state. And now we are implementing an objective that is to help France in the national low carbon strategy, which is to reach minus 30% of emissions, greenhouse gas emissions, to 2030 and minus 70% to 2050. We think that as a public institution, what we can do is to encourage more sustainable companies and encourage companies to be more sustainable. So first of all, we decided to evaluate the companies we're working with, so we will be able to develop the share of virtuous company we are working with. For this, we rely on third-party databases, because there are a lot of ESG rates that already exist, and we will implement this. It's actually what we are doing now, and it's in the process of connecting with our CRM system. And for investment, the problem was a bit more difficult, because investment project has not yet been materialized in French territory, so we wonder how to rate this project. This is why we decided we combine both the scores from a third-party database and the score we can obtain with a questionnaire. So we worked on a questionnaire with now there are 15 questions, so it's a short questionnaire. We wanted it to be short because we wanted investors to be able to fill it without it being too difficult for them. And we tested this score impact scoring on a dozen of companies right now. There are 16 questions. Some of the questions are open, others are closed, and they are focusing on the 3 main pillars of environmental and social and governance, of course. As I said, we tested it on a dozen of companies, and we already had some feedback, so it made us, we could improve this
this questionnaire. For example, for at the beginning we had like yes or no question, and we realized that it was too black and white. So we have now a system of rating from very weak to very strong, and it's much easier to evaluate really how the project is carried out. And the goal is to have this at the beginning of the project, but then also to follow it and to be able to share this information with our regional partners, because in France you have different areas which are named regions, and regions really want to have this information about what kind of impacts will have the project on their territory. So we need to share with our stakeholders, these partners. And also we really want this score to be an asset to the investor and to be something that can help him to align with European taxonomy and to give advice. So maybe at the beginning you have some grade, and when the project is realized in the territory, your grade will become better. Thank you very much. That was very concise. Thank you very much for sharing this experience with us. I'm sure there will be time also during the questions and comments section. And I move directly to the next speaker, Ms. Nathalie Farrugia, Chief Office, Corporate Relations at the Malta Enterprise. And she will be talking to us, among other things, about the strategy regarding sustainable development and business impact. The floor is yours. Thank you so much. So good afternoon to everyone, and thank you for inviting us to join you in this event. I am representing Malta Enterprise, which is the economic development agency of the government of Malta, and I shall be explaining a bit more detail what we are doing as an economic development agency to attract companies working more in the sustainable sector. So let me start off by saying that as an economic development agency, there is consensus that when it comes to sustainability and corporate responsibility, these are really the next steps that we want to focus on. To decide what to do in terms of the next steps, one has to look at the economic development cycle of a particular country. And in the case of Malta, we can say that in the past years, we have really outgrown our GDP in terms of growth and also in terms of employment. So we are truly at a crossroad where we really need to decide what type of investment we want to attract to Malta. And at this stage, we are really working hard to enhance and encourage businesses in Malta to invest in sustainability-related activities. So when it comes to incentives, so during the previous discussions in the morning panels, there was reference, for example, to incentives. So we truly believe that incentives can support existing companies to invest in new technologies which will really sustain sustainability and corporate responsibility. But perhaps more than that, we really need to understand that sustainability and corporate responsibility will also in itself attract businesses to our countries, in the sense that today the focus is not only on fiscal and financial incentives, but there is also a focus on the attraction and retention of talent. And one of the ways to attract and retain talent to a particular country is to make sure that the country itself offers a sustainable way of living and a green way of how one can really reach a balance between the quality of life and work-life balance. One other point I wanted to mention in terms of what we're doing as Malta Enterprise, when it comes to corporate responsibility and sustainability, we are very much linking this to the ESGs. We know that the EU directive is almost there in terms of timing and by when companies need to start implementing the directive, and even there we are very much
encouraging companies to start preparing for this reporting and to start actually reporting. So together with our ministry, we have launched an ESG portal where companies can log in online and start reporting their ESGs. Again, I will refer to the morning discussions where there was reference to the market trends, what the customers want, and where we want to go. Just to give an example, a couple of weeks back, we have announced an investment by a German company in Malta, which have invested heavily in creating a zero carbon facility. One of the reasons why companies are looking to invest in such facilities is the requirement needed by their customers. So today, the customers and the market are really dictating what needs to be done in terms of sustainability and corporate responsibility. We also think that these two elements can really create opportunities to attract new economic niches to our regions, especially when we look at the green and the blue economy. We are in the Mediterranean, so we're very lucky to have a very strong blue economy sector, and we really feel that by focusing on these new economic niches, we can create the opportunity of developing new technologies together with the private sector, which again will sustain corporate responsibility and also sustainable practices. One other point which we are looking at when it comes to sustainable development and sustainability in general is how we are evaluating projects. So a couple of years back, being sustainable, being responsible towards the environment was just an additional plus. Today, we know that that is a requirement. So when it comes to the evaluation of projects and whether Malta Enterprise will be supporting project A versus project B, we are also looking very much into the additional, let's say, brownie points that we can give projects based on the sustainability and corporate responsibility of particular projects. And even in this sense, we have created a sustainability unit very much similar to what my colleague was saying from Business France. And this unit, again, is focusing on creating the right ecosystem to support, again, existing companies which really want to invest in new technologies to be sustainable, and at the end of the day, also attract new business to Malta, again, with the focus being sustainability and corporate responsibility. I think that investors from even a pre-seed level, we are seeing that they are not only looking at the financials of the project, but they are also looking at what it brings in terms of sustainability. So I think this should not be just looked at from a private investment point of view, but we as economic development agencies, we have to make sure that we are really giving the importance that we need to give to this particular concept. In terms of incentives, we have created the Smart and Sustainable scheme, which I believe really touches on these main concepts, both sustainability, corporate development, and also ESGs. And these type of incentives continue to encourage private industry to take the decision to invest, again, in particular technologies. I think from a Mediterranean point of view, we really have to understand more how the Mediterranean can be utilized to test new technologies within our countries and our regions. We truly believe that the region can be a true showcase of what can be done in the rest of the world, and the need to collaborate between different countries and different regions to make sure that we remain sustainable.
So it's not something that only Malta has to be sustainable, but it is much more than that. And this is a concept that really goes beyond boundaries, and we really have to continue to work together to make sure that all private industry as well as the public sector really continue to grow within the sustainable and corporate responsibility concepts. Thank you very much. I couldn't agree more with this final message. And now that we've listened to experiences and practices from the United Nations, from the UNIDO, from France, from Malta, it's now time for Morocco. So I invite Ms. Assia bin Saad, the Director of Cooperation and Partnerships at the Moroccan Agency for Investment and Export Development, AMDI, Morocco, to share her experience with us, to tell us what is being done. So the floor is yours. Merci infiniment. J'invite les personnes qui comprennent pas le français de mettre leur casque. Super. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation et je tiens à les féliciter pour la thématique qui est choisie pour cette conférence. Je tiens également à féliciter les intervenants de cette matinée et de cet après-midi pour le partage de l'expérience vraiment très riche sur lesquels certainement nous allons nous appuyer pour aller de l'avant dans le cadre de cette durabilité. Alors effectivement, on parle de plus en plus de durabilité ces derniers temps, c'est-à-dire que c'est un terme que nous allons trouver et que nous allons associer à plusieurs autres terminologies, initiatives durables, projets durables, politiques durables, dans un objectif peut-être de rendre les terminologies en question plus conformes à cette obligation morale de durabilité qui est devenue légale dans certains pays. Et nous, en tant qu'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, nous aussi, nous œuvrons dans le cadre de cette durabilité. Alors, mais avant de mesurer l'impact de durabilité d'un projet en tant qu'agence ou d'exiger une évaluation d'un projet d'investissement, de mon point de vue, il est d'abord important de prévoir le cadre juridique et réglementaire de cette durabilité. Et par la suite, il faudrait sensibiliser l'entreprise sur les avantages de cette durabilité et l'accompagner dans la durabilité. Alors, que fait notre agence dans ce cadre? Tout d'abord, je tiens à souligner que l'investissement au Maroc est une priorité nationale qui est un intérêt particulier lui réservé au plus haut niveau de l'État. L'investissement que nous prospectons et que nous recherchons en tant qu'agence, nous le voulons durable et aussi responsable. C'est une durabilité que nous prenons dans nos politiques et dans nos projets d'investissement. C'est une durabilité qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un processus sur lequel on a travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est un processus vraiment continu. Il date des premières adhésions qu'on a fait par rapport aux conventions internationales sur tout ce qui est lutte contre les changements climatiques, la conférence de Rio. Ça a commencé en 94. En 96, on a eu une charte de l'investissement qui accordait des avantages aux projets qui protégeaient l'environnement. Et en toute sincérité, en 96 déjà, quand on parlait de protection de l'environnement, c'était quelque chose de nouveau dans notre pays, mais pourtant c'était un challenge pour les entreprises qui souhaitaient bénéficier de certains avantages. Par la suite, on a eu une loi sur l'étude d'impact sur l'environnement. C'était une loi qui obligeait tous les projets d'investissement qui souhaitaient conclure des conventions d'investissement avec l'État de faire cette étude d'impact, c'est-à-dire à partir de 2003, c'était devenu une règle. Avant, c'était un critère optionnel. À partir de 2003, c'est devenu une obligation de respecter l'environnement. Et tout au long des années, il y a eu des textes et des initiatives gouvernementales qui ont pour objet d'asseoir cette durabilité. Celle sur laquelle je souhaiterais partager avec vous, c'est la charte de développement durable. Le Maroc a adopté en 2014 une charte de développement durable qui oblige tous les opérateurs publics et privés de prendre en considération le développement durable du pays dans le cadre de toutes les politiques que nous mettons. Cela étant dit,
l'agence marocaine de développement des investissements, comme vous avez dit, c'est une agence stratégique qui est là pour mettre en place la stratégie de l'État en matière d'investissement. Et dans le cadre de la durabilité, elle s'inscrit dans le cadre de toute cette politique qui est mise en place et qui concerne, que je viens de citer. Je souhaiterais aussi mettre l'accent sur le fait que la question de la durabilité est aussi prévue dans le cadre de nos accords bilatéraux d'investissement et aussi c'est une question qui est prévue dans le cadre des accords multilatéraux qui sont en cours de négociation, tels que celle de l'OMC et qui est déjà adoptée dans le cadre de l'ASLECAF. Concernant les points de manière opérationnelle sur lesquels l'agence travaille par rapport à cette durabilité, je tiens à souligner 2 points importants. Premièrement, l'AMDIE est une agence chargée de la déclinaison opérationnelle des instruments et des mécanismes d'appui prévus par la nouvelle charte de l'investissement. Et deuxièmement, l'AMDIE est président du point de contact national marocain pour la conduite responsable des entreprises. Alors, concernant le premier point, concernant la charte de l'investissement, comme vous le savez, le Maroc a adopté en décembre dernier une nouvelle charte d'investissement. C'est une nouvelle charte qui est vraiment très avant-gardiste. C'est une charte qui présente un cadre lisible et transparent, incitatif et attractif, et qui s'adresse à tous les investissements marocains et étrangers, aux TPE et aussi aux entreprises marocaines qui souhaitent se développer à l'international. Elle prévoit des avantages qui peuvent aller jusqu'à 30% du CAPEX. Les objectifs fondamentaux de cette charte, principalement, c'est la création d'emplois, parce qu'on a des objectifs de création d'emplois, mais aussi il y a une réduction des disparités régionales, l'orientation de l'investissement vers des secteurs prioritaires que le Maroc cible, et également le renforcement de l'attractivité du royaume pour l'ériger en hub continental et international pour les IDE. Alors, cette nouvelle charte de l'investissement inclut la notion de durabilité, en prenant comme exemple tout projet qui justifie de certains critères suivants. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la durabilité, les choses sur lesquelles on met l'accent, c'est qu'on a fixé les critères de cette durabilité et tout projet qui répond à ces critères est supposé être durable. Premièrement, l'économie d'eau est obligatoire, c'est-à-dire là, c'est pas un critère, c'est une obligation. Tous les projets qui souhaitent bénéficier des avantages de la charte, il faudrait qu'il y ait une économie d'eau. Par la suite, il y a eu d'autres critères tels que la consommation d'énergie renouvelable, la mise en place de systèmes d'efficacité énergétique, la mise en place d'un système de traitement des déchets et le développement de programmes sociaux contraignants en termes de responsabilité sociale. Et là, par rapport à ces projets, il y a une prime qui peut être accordée avec des pourcentages différents sans rentrer dans les détails. Le deuxième point dans lequel l'AMDIE opère en termes de cette question de durabilité, c'est le point de contact national marocain pour la conduite responsable des entreprises, qui a été mis en place en 2010 suite à l'adhésion du Maroc à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Alors le PCN marocain est une structure tripartite, c'est-à-dire qu'il y a les représentants de l'administration, les représentants du patronat et les représentants des syndicats. Et au niveau alors les missions de ces PCN, c'est la promotion des principes directeurs de l'OCDE qui vont parfaitement dans la direction de durabilité, c'est-à-dire que au niveau de l'OCDE, on parle beaucoup de projets responsables, durables et résilients. Et d'ailleurs, dans le cadre de la crise Covid, tous les projets qui ont pu, toutes les entreprises qui ont pu, c'est-à-dire continuer à fonctionner, à avoir leur activité, c'était des entreprises qui étaient durables par rapport à leur gouvernance. Les principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises qui exercent leur activité, par exemple pour nous au Maroc et aussi à nos multinationales qui sont à l'étranger, et partent du fait que les entreprises doivent contribuer au développement économique et social du pays où ils opèrent et qu'ils peuvent aussi avoir un impact négatif sur l'environnement, les droits de l'homme, les salariés, etc. Alors la durabilité, là on ne parle pas de RSE, on parle de CRE, conduite responsable des entreprises. C'est-à-dire que non seulement l'entreprise est responsable de ses activités directes, mais aussi de toute la chaîne d'approvisionnement.
D'où l'importance de parler de la due diligence qu'une entreprise devrait faire dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement. Et ça rejoint la directive de l'Union européenne qui a été adoptée récemment cette année et qui, malgré le fait que c'est une directive européenne, il est clairement clair que ça a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur d'autres pays, même s'ils ne sont pas de l'UE. Il y a une compliance, il y a une conformité qui devrait se faire parce qu'on est dans cette chaîne d'approvisionnement. Alors, par rapport à tout ça, je tiens à souligner que par rapport à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, nous faisons la promotion de la durabilité à travers le PCN, en animant des séminaires de formation pour les entreprises, en animant des webinaires, la même chose, et de sensibilisation par rapport à cette durabilité que prennent les principes directeurs de l'OCDE, et aussi à travers la charte de l'investissement, que nous, en tant qu'agence, on est le bras armé par rapport à la mise en place de cette charte, à travers un point qui est focus durabilité, une durabilité, comme j'ai dit, économie d'eau, il y a l'approche genre, il y a plusieurs critères qui rentrent dans le cadre de cette durabilité. Le Maroc a d'autres expériences par rapport à tout ce qui est décarbonisation, par rapport à green energy, par rapport à finances durables, etc. Et je serais ravie de répondre à vos questions et je vous remercie. Thank you very much. And again, thank you for staying on the time mark. Our next speaker is Monse, but Monse, with your permission, we will take just 20 seconds. Please allow me to ask you to stand up. Stand up. We're very tired after lunch and after so many panels. So just do yourself a favor, stretch. I invite you to do the same. Just stretch your neck and your shoulders. Move your legs just a little bit. And trust me, you will find everything even more interesting from now on for the rest of the... Thank you. All right, now yes. Now I'll give the floor to Monse Sidja Jiber. She's the Senior International Promotion Consultant, Investment and Foreign Companies Unit at Accio, Spain. Let's all listen to Monse, please. Since you said that standing is better, then I'm gonna keep standing here. Okay, thank you very much for the invitation. First of all, I would like to introduce our organization. Accio is Catalonia Trade and Investment. We are a public agency from the government of Catalonia. All the speakers here today are mostly organizations of countries. We are a region. But it doesn't mean that we do not have autonomy in developing policies and subsidies, etc. So we have a very strong track record on investment. I have a presentation? Okay, great. Okay. No, because I had another slide before. I don't know. Why? It disappeared. No, it's okay, it doesn't matter. So Catalonia Trade and Investment has 40 offices around the world. These offices work in different fields: investment attraction, also internationalization of companies from Catalonia, and also in innovation, which is let's say a matter that it's every year is more important. So that and usually companies use our services on these three different matters. Okay, so we are almost 4 years old, which is quite impressive for a regional agency. And we are leaders in promoting and expanding the internalization and innovation, as I said. In the last years, digitalization and sustainability have been one of the matters
where we have tried to focus more, and that's why we are today here. Actually, we have some challenges for the next 10 years, which are, for instance, generating 100,000 new jobs, or reaching 10,000 foreign companies established in Catalonia, or making that 90% of the companies in Catalonia are using technologies, developed technologies, no? That they are using Industry 4.0. But also we want that 70% of our companies have circularity projects, okay? So we think that the future is following this, as all my colleagues before said, no? For that, we are, the agency in Barcelona has almost 200 people. 40 of them are working in the matters of investment attraction, okay? We also have our colleagues working in our offices around the world. So let's say, we could say that we have a team of almost 80 people around the world working on investment attraction. I had the presentation, but I forgot to put the slides. Anyway, in the last, now it's working. In the last years, you can see that we have been receiving more and more investments, and we have also, and we are always having like the record, no? Each year is better than the year before, so we are pretty happy with that, and that's why we have received also a prize from the Financial Times as one of the best investment promotion programs on attracting investments. For instance, this last year, we had 94 implemented investment projects, and we created almost 3,500 jobs from foreign companies that invested in Catalonia. In terms of industries, as you can see, digitalization is really important, but also chemistry and plastics, food, pharmaceutical, automotive, and mobility are on the top of the investments. This is very important because in terms of sustainability, these are industries where this is also where we need to focus, no? As I will show you a little bit later. So 5 minutes already gone. Okay. So in our strategy for the next years has 3 main vectors. One is industry, one is technology, and the other one is sustainability. We will focus on investment attraction on different fields like future mobility, alternative proteins, semiconductors, let's say life sciences, etc. No? But for us, it's important to be fully aligned with the UN Sustainable Development Goals in all these investments. Sustainability is promoted through the energy sovereignty of Catalonia. Among many others, our government is fostering electricity self-consumption in buildings and facilities managed by the authorities, based in the main on the introduction of solar photovoltaic energy systems. It is in this context that our organization frames its strategy and KPIs within the UN SDGs, which is done through the FDI attraction plans in the sectors that I mentioned, but also e-mobility, hydrogen, plant-based meat, gene therapies, among others. Catalonia Trade and Investment also is partner of the Ellen MacArthur Foundation, which allows us to meet foreign companies committed to the SDGs, and we invite these companies to be part of this ecosystem.
Some of, okay. Someone is changing. Not yet, but okay, it's okay, it's okay. One of the actions that we are working on is that we implemented last year is ProAxio Green. This program was born to boost innovation in terms of climate neutrality and circular economy. And this has a 3 million budget. And we pretend to have 1,400 projects in this field, and we will fund this program with 30% from European funds. We also pretend to have 100 circular economy solutions available, and for that we have different activities, but also we try to focus on topics as responsible innovation, climate change, etc. So there are a list of different programs that our department, the business department and the climate change department have created in order to reach our goals. Finally, I would like to present also one of the pillars of the energy changes that we need to implement in the next years is how the hydrogen will be promoted in Catalonia. And therefore, we have an important plan for that. We have almost 140 companies already working in technologies related to the green hydrogen. And most of them are SMEs, which we believe it's also important because the future comes not only from big corporations, but also for our national companies that are growing with these new technologies. And since I'm running out of time, I think it's enough. But if you have questions later, I can be happy to answer them. Thank you. Thank you very much. And like always, the last speaker in a panel suffers the time pressure of the entire panel, but no, without any pressure. I'm pleased to present the next speaker, Zoé Lousson. She's senior expert at our much esteemed partner, ANIMA Investment Network, who are co-organizing this event, and our partners also across the board in so many other activities. So she will talk to us about ANIMA's approach for sustainable investment and the launch of Impact Rating, which is an online tool to assess the economic, social, environmental, and territorial impacts of business projects. Zoe. Thank you. I will have a second chance tomorrow as well with some of you, so the pressure is not so high. I have some slides, if it's possible to show them. And I will remain in my chair because I think it's working better with the remote control. I won't... oui, donc j'ai dit que je parlais français. Je vais pas revenir sur les raisons qui font que la mesure d'impact devient un sujet important et prioritaire. On a entendu parler de la directive CSRD, on a bien vu que les textes de loi, les cadres évoluent. Et on s'en réjouit beaucoup à ANIMA parce qu'on a commencé à travailler sur cette question en fait dès la création du réseau en 2006. On avait voilà, tout de suite les membres du réseau ont dit que travailler sur la quantité d'investissements qu'on attirait, c'était pas suffisant. Il y avait la question de la qualité. Et avec un constat double. Le premier, c'était que les investissements, on avait un observatoire des investissements étrangers labellisé par l'Union pour la Méditerranée, on voyait bien que finalement, ils attiraient pas tous les effets escomptés en termes de création d'emplois qualifiés, de liens avec des entreprises locales, et puis que souvent, il y avait une vraie problématique de coût environnemental. Et la deuxième partie du constat,
c'est que alors qu'on appelait les investisseurs étrangers, les entreprises à contribuer au développement durable, finalement, il n'y avait pas d'outils pour opérationnaliser cette injonction. Et donc, on a travaillé sur ces questions à travers plusieurs projets européens. Et aujourd'hui, avec l'appui du projet EBSOMED, on a pu en fait digitaliser une méthode de notation des impacts qui est donc labellisée par l'Union pour la Méditerranée et qui a une bonne reconnaissance institutionnelle parce qu'elle est aussi reconnue bonne pratique par ITC, qui est l'organisation conjointe en fait entre l'OMC et la CNUSED. Cette méthode, elle a été co-construite par, c'est vraiment l'ADN du réseau ANIMA par plusieurs pays, par des organisations à la fois publiques et privées. Et elle permet en fait d'évaluer les impacts d'un projet d'entreprise. On a retenu 34 critères qui couvrent toutes les dimensions du développement durable, donc les dimensions économie, sociale, environnement et territoire. Et donc ce questionnaire qui est aujourd'hui en ligne, il est aligné sur la norme ISO 26000 et surtout il est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter en fonction de la stratégie de l'organisation qui l'utilise pour retenir toute ou partie des critères ou les pondérer. Et donc, il s'adresse à des organisations qui accompagnent des projets d'investissement, que ce soit des agences publiques, des fédérations d'entreprises, des clusters, toute organisation qui peut mettre en œuvre des programmes de soutien aux entreprises pour les encourager à plus de durabilité. Alors, on rentrera plus dans le détail demain, mais comment ça marche? C'est un logiciel, donc on acquiert une licence. Les données sont hébergées en Europe, en France, donc ça c'est une bonne chose pour les questions de protection des données. Et ça permet voilà, de mutualiser les coûts de développement. Donc une fois qu'on est logué, on arrive. Alors on a des questions qui gèrent tous ces critères. Donc pour vous donner quelques exemples, par exemple sur l'économie, on va mesurer la performance de l'entreprise sur sa stratégie, par exemple achats locaux. Est-ce qu'elle a une politique volontariste de recours à un sourcing local quand c'est possible? Sur les critères sociaux, on a eu pas mal d'exemples dans la journée, mais en effet, on va s'attacher à regarder les questions d'égalité des chances, de genre, en regardant combien il y a d'hommes, de femmes dans les salariés, quel est le gap des salaires entre les salaires les plus bas et les plus élevés de l'entreprise. Sur l'environnement, évidemment, c'est là où on a le plus grand nombre de critères. Et puis, on a une dernière catégorie territoire sur tout ce qui est lien avec l'écosystème local à travers l'économie sociale et solidaire, par exemple, toute la politique de transparence, de lutte contre la corruption. Alors, bien, on peut faire le lien entre les critères impact rating et les ODD. Donc ça permet vraiment d'objectiver la contribution d'un projet d'entreprise en termes d'atteinte aux objectifs du développement durable. Et donc voilà, quand on est logué, on fera l'exercice demain vraiment pour voir ce que ça donne, mais on arrive sur des questions qui sont à choix fermé. Il y a entre 2 et 5 réponses possibles pour chaque question, et ça va permettre de donner une note de 1 à 5 pour chaque critère. 1, c'est mon entreprise a soit un impact nul, soit négatif sur cette dimension. 5, c'est non, j'ai un impact soit neutre, soit au contraire très positif sur cette dimension. Alors pour finir, pour l'instant, la visualisation des résultats ressemble à ça, mais c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, on peut travailler avec la communauté des utilisateurs. Et bien sûr, aussi, l'administrateur a accès aux réponses de l'entreprise, donc il peut revenir au score par critère pour vraiment identifier les points forts et les points de progrès du projet de l'entreprise. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on le décline? Pour une agence, par exemple, de promotion de l'investissement, Impact Rating, c'est un outil qui va d'abord pouvoir, comme on l'a entendu, permettre de positionner votre pays sur ces questions de durabilité, vous l'avez bien dit Natalia, sur le côté vraiment soutien, que ce soit technique ou financier, on va vraiment pouvoir opérationnaliser aussi quels sont les critères importants, sur quoi je vais concentrer mon soutien, qu'il soit technique, ou alors comment je vais dimensionner mon
soutien financier en fonction de ce que l'investisseur apporte à mon territoire. Ça permet aussi de donner des éléments pour négocier, par exemple, pour vraiment trouver le meilleur atterrissage possible pour un projet d'investissement. Et voilà, de façon aussi, c'est aussi un outil qui va permettre de faire des prix d'investisseurs, de promouvoir le plus les projets qui ont les meilleurs impacts. De la même façon, on peut décliner l'utilisation de ce logiciel, de cet outil, pour concevoir et mettre en œuvre des projets de soutien aux entreprises. Donc c'est vraiment à chaque étape du processus, Impact Rating peut permettre de bien définir les critères qu'on veut cibler, de structurer l'appel à candidature et la sélection des entreprises qui vont être accompagnées, de bien définir les mesures d'accompagnement sur les critères où on aura identifié qu'il y a le plus de progrès possible, puis aussi d'être dans cette logique de progression continue qu'on a abordé plusieurs fois aujourd'hui, que ce soit à travers les labels ou d'autres soutiens. On va vraiment pouvoir objectiver les progrès qui sont faits par les entreprises et pour finir, bien sûr, valoriser les résultats. Il y a un petit exemple en dessous de ce qu'on est en train de mettre en œuvre là, avec notamment plusieurs partenaires, dont certains sont dans la salle, avec le projet Cluster for Green. Je vous parlais de programmes d'awards, de prix d'investisseurs durables. On est en train de travailler sur un programme comme ça à l'heure actuelle avec l'agence qui s'occupe de l'internationalisation et de l'innovation des entreprises de la région Sud en France, Rising Sud, donc ça devrait être cette année. Et donc là, vous voyez quelques logos d'organisations qui utilisent la démarche. Donc pour les entreprises, la valeur ajoutée, j'entendais des remarques et je les comprends sur ah là ça a un coût pour les entreprises. Oui, mais on a bien vu aussi les chiffres qui ont été montrés par les différents labels qui sont intervenus ce matin. C'est quand même avant tout un investissement plutôt qu'un coût. On investit pour plus de performance, pour continuer à pouvoir attirer des talents. C'est vraiment une problématique qui monte en puissance. En France, tous les jours, on entend des entreprises qui se disent « Ouh là là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que j'arrive plus à recruter des HEC, des grandes écoles. Plus personne veut aller chez Total en France, c'est fini, quoi. » Donc voilà, une démarche de aussi bien sûr économie de consommation des ressources, etc. Une reconnaissance auprès des marchés, se préparer pour tous les impératifs de reporting extra-financier qui sont en train d'arriver avec la CSRD. Et pour les organisations qui utilisent l'outil, voilà, améliorer sa connaissance sur l'impact des projets qu'elles accompagnent et cibler au mieux leurs projets, leur soutien. Et donc très concrètement sur les étapes, donc les entreprises intéressées peuvent contacter ANIMA, comme ça on donne des identifiants pour tester l'outil, pour confirmer, valider qu'en effet c'est intéressant. Et dans ce cas-là, après, donc c'est un principe de licence annuelle, et ensuite on peut mettre en œuvre tout le paramétrage de l'outil pour voir si on garde en effet tous les critères ou pas, ou si on les pondère. Et donc voilà, ANIMA, on espère vraiment que cette communauté d'usagers, bientôt la page sera recouverte de logos, à la fois pour créer une communauté de pratiques, mutualiser l'investissement qu'on fait dans cet outil sur, par exemple, je citais la visualisation des résultats, et puis surtout vraiment avoir un effet concret sur un effet de masse pour rediriger ces investissements là où on en a besoin, dans des secteurs qui vont contribuer à l'atteinte des ODD plutôt que à ruiner la planète. Merci. Thank you very much. It's exactly 4:30, so they are all perfect speakers. Please, a big round of applause to our speakers and panelists for this session. Thank you. And I want to say something first. We have a principle, or you can call it a value if you may, here at the UFM Secretariat: no women, no panel. Seriously, and it's something that
we're very, very meticulous about. So I'm very pleased to have this wonderful lineup, in addition, of course, to Tamer Online, who is joining us. And it's an absolute majority here, so fantastic news. I'm looking at the partners here at Emmanuel and at Saeed to ask whether we have 5 minutes maybe for questions and comments from the floor, in which case I see your hand, and I just want to say that whoever takes the floor, please start by mentioning your name, your entity, if you like, and then just try to be very clear and brief in your question or comment. If you want to address it to a specific speaker, please feel free to, and if it's a general question to the floor, then just go ahead. Please. Oui, encore moi, Georges, de l'Insulaire. En entendant toutes les représentantes là des États et des organisations, on a l'impression que vraiment nous vivons dans un monde magique ici en Méditerranée et que tous nos problèmes seront résolus avec les mesures que les États prennent. J'avais cette impression jusqu'au moment où vous nous avez dit de se lever, de faire quelques yoga, et là je me suis réveillé, j'ai, disons, regardé Google, dégradation méditerranée, il me sort en premier un article, et disons un rapport de l'UNEP, pas d'un institut de WWF, de l'UNEP, qui dit que la Méditerranée est dégradée à telle mesure qu'aucune mesure prise par le gouvernement est suffisante pour reverser la situation. Il parle de 700 tonnes de plastique par jour versées dans la Méditerranée. Il parle des impacts néfastes du tourisme, je ne sais pas à quel niveau. Il parle de 300 morts chaque année à cause de l'environnement, etc. Donc, quelle est votre impression? Thank you. Thank you very much. I give you the floor directly to address this question. Ben je partage votre constat, et quand on voit qu'aujourd'hui les scientifiques appellent à la désobéissance civile, c'est que c'est très grave, ouais. Et je pense que le secteur privé peut faire beaucoup, mais qu'en effet, on l'a dit ce matin, le rôle des gouvernements est clé. Yes, please. Effectivement, je rejoins l'avis de monsieur. Ah oui, oui, c'est Madame Karima Radatouati, je suis présidente de l'Association des femmes en économie verte en Algérie. En fait, le problème du climat et des dérèglements climatiques, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est un problème mondial et qui est à tous les niveaux. Donc, il faut qu'il y ait une implication, non pas seulement citoyenne, mais aussi du gouvernement, c'est-à-dire du secteur privé et du secteur étatique. Donc, tout le monde est concerné. Et je pense que si on est arrivé à ce point-là, c'est parce qu'il y a moins de sensibilisation. Donc là rentre le rôle de la société civile, qui a un rôle très très important, les associations, que ce soit les associations locales ou nationales ou internationales. Je pense qu'elles ont un rôle très très important dans l'éveil de la conscience, non seulement du citoyen, mais aussi des gouvernements, des institutions. Et je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, que ce soit par les institutions internationales ou bien par les gouvernements, mais c'est trop peu par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'accélération des effets des changements climatiques. Donc, il faut aussi accélérer dans ce cas nos travaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure coordination et une collaboration à tous les niveaux. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Thank you very much. I think this was by way of comments, not exactly a question, but Emmanuel, please. Emmanuel, oui. Emmanuel Notari, toujours. Oui, je rejoins ça. On peut pas évacuer, Georges, le sujet en disant c'est trop tard. Enfin, oui, c'est peut-être trop tard, mais ce que disent aussi les scientifiques, c'est que si on change pas drastiquement de direction dans les 10 ans, là, ce sera complètement trop tard. La planète s'emballera et on pourra toujours changer. Ça sera fini. Enfin, c'est-à-dire qu'on aura un réchauffement, et on sera dans l'adaptation, on vivra différemment avec, je sais pas, hein, voilà, on trouvera d'autres innovations, on sera encore vivant, on trouvera d'autres innovations, mais a priori, ça sera une vie vraiment désagréable. Donc, je crois que l'important, c'est le mouvement. On s'est mis à, les organisations internationales, l'OCDE disait ce matin, les Responsible Business Conduct, c'est quoi? C'est le tournant des années 2010. Voilà. ANIMA, la première étude de Zoé sur le sujet qualité des investissements, investissement socialement responsable, c'est 2010 également. Impact Rating, l'initiative EDIL, on l'a lancée en 2012 ou 2013. Oui, que ça prend du temps. On en est encore en train de travailler sur ces sujets. Et après les révolutions qui ont eu lieu en Tunisie, en Égypte, et puis les mouvements qu'il y a eu, tout le monde a changé de discours. La Banque mondiale a changé de discours, l'Union européenne a changé de discours. Tout le monde a changé son logiciel, et pour aller vers un logiciel qui est celui dont on parle aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut quand même, voilà, il y a une inertie, mais les virages des paquebots se prennent aussi, et ça prend du temps de faire tourner un paquebot, mais une fois qu'il a tourné, c'est difficile de le faire revenir. Donc continuons à ramer pour qu'il tourne dans le bon sens, et tous ensemble, et je crois que voilà, on va pousser dans cette direction-là. Mais je pense qu'il faut surtout pas éliminer le sujet en disant c'est trop tard. Sinon, voilà. Voilà. Alors après, c'est soit des désobéissances civiles. Je crois que c'est pas la philosophie de nos institutions gouvernementales ou de patronat qui veulent continuer à discuter avec les gouvernements. Mais par contre, je crois qu'on a une force, c'est d'être justement cette alliance publique-privée qu'on a ici et qui permet de faire passer des messages avec la force du secteur privé et le pouvoir de changement qu'a le secteur public. Donc il faut pas désarmer. Merci. مساء الخير. I saw 3 hands, so I will start with your good self with the microphone, yes. Then with Madame Haddad, then with your good self at the back. Yes? Thank you very much, please. Sorry. سوف أتكلم بالعربية. ممتاز. اسمي خديجة الحسيني من فيناسول، الاتحاد الوطني للعمال. سوري. لقد سررت بجميع المداخلات، ولكن المداخلة الأخيرة من أنيما كانت لمست ما أتمناه من من هذا الاجتماع، وهو أن يتم طرح مسألة الإنسان. بما أنني من خلفية نقابية وخلفية ناشطة نسائية، أعتبر أن الهدف من كل هذا الأمر يجب أن يكون الإنسان، بالإضافة إلى البيئة التي هي ستحضن الإنسان. طبعا نحن مع الاستثمار ولا ننكر على الشركات الربح، ولكن يجب أن يكون التقييم، وأتمنى إذا كان هناك تقييم على المستوى العالمي أن يكون المستوى الأعلى للعمال وخاصة للنساء وفئة الشباب، ويكون على هذا الأساس. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. Thank you very much. Madame Haddad. Merci. Merci pour les organisateurs, pour le choix de la thématique, elle est vraiment fondamentale. Moi, ce matin, après l'intervention de la dame de Monaco, franchement, c'est vraiment une alerte et ça fait peur. Et justement, pour ne pas dire c'est trop tard, à mon avis, toutes ces agences ici réunies dans au niveau de l'UPM, ma recommandation en tant que membre de la société civile d'Algérie, c'est de dire essayons de faire les choses de manière simple, pragmatique, et commençons par les choses les plus simples, les catégories les plus ciblées par tous ces risques
c'est déjà celles qui sont aujourd'hui défavorisées, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, on l'a vu, on a vu que l'effet de la pandémie, ce que ça a eu comme effet négatif sur ces catégories-là. Donc ça, déjà, commençons à travailler de manière simple, ciblée, pragmatique, et chacun à son niveau. La deuxième chose, c'est comment neutraliser cette incompatibilité entre compétitivité, croissance et préservation de l'environnement et développement durable, parce que c'est incompatible. Plus on va vers plus de croissance, puisque c'est ça, c'est la marche en avant vers la croissance, c'est ça qui est exigé, mais c'est incompatible, on s'en rend compte, avec la préservation de l'environnement. Donc, est-ce que nous allons aller, ce matin j'ai vu parmi les critères, le scoring pour les entreprises et les organisations qui travaillent pour la préservation de l'environnement, est-ce que là aussi, ne devrions-nous pas pousser nos gouvernements, nos politiques à pouvoir justement aller vers le sens de la préservation de l'environnement en ayant des politiques publiques qui permettent d'encourager et de rendre plus attractifs les critères de préservation de l'environnement à intégrer auprès des investisseurs et des projets d'investissement. Donc, travailler sur comment neutraliser ça et aussi avoir des actions ciblées très vite. Ça, on peut le faire tous ensemble parce que effectivement, ça concerne toutes les parties prenantes. Tout le monde doit travailler ensemble, institutionnel, secteur privé et société civile. Je vous remercie. Thank you very much. Any reactions from the floor? And then I will have one last question from you. I didn't forget. We will listen to the floor, and then I'll give you the floor. I will hear you. I will hear you. You can speak loud. Ça marche ou Oui, juste je voulais dire que pour votre remarque, madame, on a parlé de climate justice ce matin. Je pense que le terme de croissance, il a toute sa place dans les économies des pays, pas du groupe des pays développés. Et que par contre, en effet, il faut flécher les investissements là vers les ODD, vers les besoins sociaux, etc. En revanche, dans le Nord, et c'est pour ça que c'est tellement difficile, Georges, là, il y a vraiment des concepts à réinventer parce que on est les héritiers d'un monde qui n'existe plus. On a des modes de réflexion qui sont ancrés, des concepts qui sont ancrés dans ce monde qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que là, c'est beaucoup plus difficile et que c'est vraiment des solutions qui doivent émerger collectivement. Et ça prend du temps. All right. Please present yourself and your question. Merci, je parle en français. Ali Harbi, Algérie, Think Tank Care. J'ai beaucoup apprécié, enfin donné aussi beaucoup d'intérêt à la présentation des outils et des critériologies qui sont utilisés par les différents panélistes et je vous remercie le travail qui est fait à ce sujet-là. Je voudrais juste présenter ou partager une inquiétude. En fait, on est vraiment, et on le ressent à travers les communications, et je m'excuse de le dire comme ça, encore au début d'un processus. En fait, nous, en tant que communauté du développement durable, si je peux utiliser ce terme, nous sommes en train d'attendre la formation d'une boule de neige. Et j'ai déjà peur, personnellement, que 2030 soit, je dirais, un deadline déjà qu'on va être amené à rediscuter en termes de décalage, etc., puisqu'on ne va pas rencontrer déjà, je ne parle même pas de 2050, déjà 2030, il y a une grosse inquiétude là-dessus, et il faut qu'on se le dise franchement. Et donc, derrière cela, je crois qu'il y a 1 ou 2 ou 3 petits indicateurs majeurs qui doivent apparaître dès maintenant. C'est le diamètre de la boule de neige. Finalement, combien, parce que là, il y a des outils qui sont adressés directement à l'entreprise. Donc là, on n'est pas en train de parler des politiques gouvernementales, on est en train de parler de l'étage RSE, engagement durable, conduite donc responsable des affaires. Je crois qu'on a besoin de savoir combien, et j'ai apprécié la présentation qui a été faite par la dame de Catalogne, où on dit combien d'entreprises sont dans la dynamique. Quelle est la part de PIB qui est liée au développement durable? Et je crois qu'on a besoin de se mettre tout de suite ces indicateurs-là pour qu'on sache est-ce que nous sommes en train de constituer la boule de neige ou pas. On est déjà fin 2023,
Et je crois que l'alerte a été donnée plusieurs fois, ici, dans d'autres cadres et tout ça, qu'on a besoin de mesurer quelque chose tout de suite et plus être que on va faire quelque chose. Voilà, merci. Yes, please. Merci. Alors, par rapport à la mesure et à l'évaluation de l'impact de la durabilité des entreprises, il y a cet outil que vous venez de présenter qui est vraiment super intéressant. Mais il faudrait savoir qu'en amont, dans le cadre des affaires, des relations commerciales, quand les donneurs d'ordre avec les sous-traitants, il y a déjà aussi cette évaluation. C'est-à-dire que maintenant, par exemple en Europe, on ne va pas accepter qu'un pays exporte un produit s'il ne répond pas aux normes, à des normes de qualité, à des normes ISO, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que déjà, il y a une évaluation qui se fait naturellement par les donneurs d'ordre. Et il y a certains secteurs qui s'apprêtent à cette évaluation naturellement. Par exemple, chez nous, le secteur textile, réellement impossible d'exporter s'il ne répond pas aux normes de qualité, d'environnement, de durabilité, etc., etc. Et je parle du secteur textile comme un exemple, mais aussi l'agro-industrie qui aussi se prête à cette évaluation indirecte à travers les donneurs d'ordre, etc. C'est-à-dire, bon, c'est juste pour partager avec vous cet automatisme qui se fait et sur lequel on doit être conscient. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits, principalement par les gouvernements. Chacun fait comme il peut. On est là dans cette plateforme-là, dans ce panel, on est en train d'échanger les meilleures pratiques. C'est intéressant de prendre les meilleures pratiques des uns et des autres, essayer de les implémenter dans son pays. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une directive européenne qui est adoptée en Europe, mais qui impacte tous les pays qui ont des relations commerciales avec l'Europe, ce qui fait on est obligé d'upgrader nos normes, d'upgrader nos entreprises pour pouvoir exporter, pour pouvoir maintenir cette relation commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font. Moi je suis optimiste de nature, mais mes collègues peuvent le dire. Je garde espoir. J'adore cette thématique. Et je suppose qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on va le faire dans beaucoup d'optimisme. Merci. Thank you very much. You know, there's always a last question, then a last question. So please, if you promise me to be very concise. Yeah, I will try. I will speak in French. Monsif Adakawi, ministre de l'économie marocain. Je pense qu'il y a deux mots-clés qui ont été mentionnés cet après-midi. C'est changement drastique, boule de neige, et je rajouterai un troisième, celui de l'intégration régionale. Beaucoup des problèmes qui ont été cités peuvent être adressés à l'échelle d'un territoire ou d'une entreprise, voire même à l'échelle d'un État. Mais parmi les problèmes qui ont été cités, notamment relatifs aux questions sociales et questions aussi climatiques, il faut reconnaître, sans vouloir décharger la responsabilité des États, c'est des choses qui dépassent, qui transcendent les capacités des États. Et c'est des problèmes qui appellent une union, une intégration des solutions à l'échelle institutionnelle au niveau des États. Et je pense que des forums politiques comme l'Union pour la Méditerranée ou apolitiques comme ANIMA, comme CMI, comme d'autres, peuvent être des plateformes pour justement proposer des agendas politiques ou apolitiques qui font la promotion de solutions d'intégration, parce que ces problèmes, comme j'ai dit, ça dépasse les capacités des États et c'est important de renforcer l'intégration à l'échelle régionale et sous-régionale. C'était juste un commentaire et pour moi c'est un terme important qu'il faut mentionner aujourd'hui. Thank you very much. In this case, it will be me actually making the comment from the floor, if I may. I can tell you that at the level of the UFM Secretariat, in 2021, we published the first ever progress report on regional integration, mostly economic integration in the Union for the Mediterranean region. And it's only a first step, of course, being a mapping exercise to identify gaps and deficiencies and areas of action. And there has been a follow-up on this first edition, and there are many things coming in the pipeline, so we're taking it very seriously, fulfilling our mandate to act at the regional level and build consensus on sectoral agendas. But thank you very much for raising this important issue. I would like to thank you again very much for this very interesting panel. Thank you for being with us. And it is now time for the concluding remarks, for the closure of this event. I would like to invite
DSG, which means Deputy Secretary General. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a great day. I would like to invite Dr. Abdelkader Al-Khisasi, who is the Deputy Secretary General for Economic Development and Employment at the Secretariat of the Union for the Mediterranean. And right afterwards, it will be Emmanuel Notari, the General Delegate for the ANIMA Investment Network. Dr. Khisasi, the floor is yours. Thank you, Shukran Mohammed. Thank you, dear Mohammed. Thank you, dear participants. I would like to warmly thank you all for these fruitful discussions and insightful ideas you have shared today. We thank as UFM Secretariat that the main takeaways of this first day could be included around the following points. First of all, the issue of climate change is one of the biggest challenges, we agree on it, in our region, and it affects all areas of our life, including businesses. To address it and keep our planet as a livable place, it is necessary to take concrete actions, working hand in hand, not only as governments, but also all other stakeholders should support these initiatives. And there are several initiatives to be developed yet to ensure the aligning of investment with sustainability and corporate social responsibility. So, for example, we can mention the EU's Corporate Sustainability Reporting Directive and also the OECD Responsible Business Conducted, UNIDO's approach, as well as other labels implemented by business support organizations like Connect and also CGM in Morocco. Now it's time to coordinate our efforts and work together to be more effective and efficient. The UFM stands ready to collaborate with all of you to promote a Mediterranean vision, aligning and enabling and sustainable investment. And finally, I would like to inform you that all your recommendations and inputs will be included in an outcome document, which will guide our work in the future. And of course, tonight you are invited to the dinner in the beautiful city of Sitges, and we'll have the occasion to discuss together and to develop more the discussions around these thematics. Thank you all for your presence and for your input. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Notari. The floor is yours. Merci beaucoup. But I think finally it's good that we are angry at the end of this day. Maybe it's on purpose. It's also maybe good that we feel powerless at the end of a day like this. But the good thing is that it seems that there is a consensus that we are all willing to move forward. And I think that is good. When we look at the numbers from CGEM, the number of companies that have the label, we are talking about dozens of companies. So it's not a huge issue. We are maybe talking about hundreds of companies. If you look at so it's small amounts. So indeed, at the moment we are all moving, but the impact is still very low. So probably now, and if you look at what Nathalie said this morning concerning the emergency, we have to change 10 years ahead. And again, the European continent is the first that has really to reform and to change. And we are not putting the pressure so much on the South Mediterranean partners. The most impact it comes from the American continent, North America, Europe. So that's. But definitely within the next decade, there must be some big change, and the European Union is taking some policies and actions that hopefully will guide a real change. What I retain from this exchange is that to move ahead, to have really a multiplier effect, it's ecosystemic, which means that each company that is changing, they have suppliers, they have clients, they have providers, and if they are consistent with their commitment, then all these companies that are surrounding them, they will have to move.
Otherwise I will change suppliers. So in the end, this ecosystem is changing. So from 10 companies, you will move from hundreds and thousands clients, etc., moving with this company. So at least you have this snowball effect with labels, with CSR labels, with this kind of movement. But probably it's not enough, and there comes the regulation. The states, the job of the agency is to have the application of the laws, of the regulations, and that's very important. How we will deal with public procurement, how we translate this commitment into public procurement, how we translate this regulation into incentives, into awards, grants, etc. All this should be conditioned by the respect of certain commitments, and to move on with this snowball effects. And thus, this is political. And this is where the Union for the Mediterranean is very important and has a responsibility to carry on and to push for these topics, because in the end, we've seen on the maps in the Mediterranean and in the Southeast in particular, we are probably the most endangered by the consequence of this climate change. So we have the interest that the European continent changes, and I think you have the good area where this should be claimed and raised towards the different country, because indeed these topics, as you said, there have no borders, there are no frontiers. So anyway, we have to work together. And the second issue, so regulation is one issue, and the second issue is technical capacity, measurement, being able to have an agreement on what is a good evaluation, what is a good impact, and what is not a good impact. And that's the snowball we want to start with tools like impact rating or like the OECD guidelines. It's not perfect, it's not finished, it's evolving over the years, but to evolve, it needs practitioners, it needs that you take on these tools, use them, criticize them, improve them, and so it's important that you get equipped with this kind of strategies, of services and tools to sensitize companies, to raise awareness among companies, to identify where they are weak, where they are good, and to provide them accompaniment so they improve to comply with CSR and in the end to comply for your country, for the humankind. Thank you. This finished for the day. Now we go back to for the people who are staying in Sitges. The bus will be picking you up now. So we go to Sitges directly. For those who live in outside Sitges or in Barcelona, you can go to your hotel and you can come back. There will be a bus at 7 o'clock to bring you to Sitges. Okay, thank you very much. Thank you. I think Mr. Said Sharna, the Senior Economic Advisor, also wants to add something. Before I give him the microphone, I would like to ask for another round of applause for the team of technicians, interpreters, movers, everyone in the team behind this event. Thank you, Said. So thank you very much again for your participation, for this, to the speakers for their interventions. Tomorrow, the sessions will take place in another room next to the room where we had lunch. It will be the music room. We will help you tomorrow to find the room. Tomorrow it will be more interactive day, so stay tuned. Thank you very much. No, it's okay. They can bring their laptop if they have one or their mobile. Sorry, if you have laptops, please bring them with you tomorrow. You might need them. You will need them, to be more exact. Thank you. Demain, on pourra, il y aura l'autre. Ça se passe. Très bien passé.
Good practice. Inspiring.